un saludo a todos los que están conectados en este momento en la plataforma de Zoom, nuestros panelistas, el doctor Alberto Dau de la Asociación Colombiana de Neurocirugía. Muchas gracias.
Buenos días a todos. Me presento. Mi nombre es Antonio Suárez, miembro del Semillero de Neurocirugía de la Universidad de Santander. Es un honor darle la bienvenida al 14º Simposio Día Internacional de la Concientización en Tumores Cerebrales, Bucaramanga, Colombia 2024. Este encuentro representa un punto de convergencia para el conocimiento, un espacio en el que la ciencia y la tecnología se entrelazan con el propósito de enriquecer nuestras herramientas terapéuticas y optimizar los desenlaces clínicos de nuestros pacientes. Quiero expresar nuestro más sincero agradecimiento a los miembros de la mesa directiva, This Dr. meeting is William being Rey, recorded. Dr. Sujit Brahu, conferencista invitado de honor, Dra. Yvonne Q, Dr. Juan Manuel Rodríguez Mutis, director nacional de la Escuela de Medicina, Dr. Mario Isidoro Bueno Durán, presidente de la Zona de Oriente de la Asociación Colombiana de Neurocirugía, y Dr. Gabriel Vargas, cuya dedicación y compromiso con la neurocirugía y la investigación han sido fundamentales para la realización de este evento, al Semillero de Neurocirugía y a la Universidad de Santander, institución que con su apoyo y visión académica ha brindado un espacio para el intercambio invaluable de conocimientos. Sean bienvenidos todos nuestros asistentes, neurocirujanos, personal de la salud, participantes y conferencistas que nos acompañan el día de hoy, tanto presencialmente como por las diferentes plataformas virtuales. A continuación, el cronograma del día. Primero, himnos. Segundo, palabras del doctor William Reyes, decano de la Facultad de Ciencias Médicas y de la Salud, Universidad de Santander. Tercero, doctor Juan Manuel Rodríguez Mutis, director de la Escuela de Medicina UDES. Cuarto, palabras del doctor Alberto Dau, presidente de la Asociación Colombiana de Neurocirugía. Y quinto, presentación académica del Semillero de Neurocirugía. A continuación, los invito a todos a disponerse y ponerse de pie para entonar los himnos. Himnos de Colombia, himnos de Santander e himnos de la Universidad de Santander. Oh, qué pena. Sí, lo quiero. Juan, 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 Juan.
A continuación, palabras del doctor William Reyes, médico especialista en cirugía general y desde el 1997 se desempeña como decano de la Facultad de Ciencias Médicas y de la Salud de la Universidad de Santander. A su vez, es el director de la Facultad de Medicina de la Universidad de Santander, UDES. Doctor, lo invitamos a seguir a la tarima, por favor. Muy buenos días para todos. Señores miembros de la mesa de honor, doctor Sujit Parbu, neurocirujano, neurooncólogo del MD Anderson, invitado muy especial. Doctor Mario Bueno Durán, presidente zonal del Oriente de la Asociación Colombiana de Neurocirugía. Doctor Gabriel Vargas Grau, profesor de nuestra universidad, de nuestra facultad y cerebro de estas reuniones. Doctor Alberto Dau, presidente de la Asociación Colombiana de Neurocirugía. Señores asistentes, en nombre del señor rector de la universidad y de las directivas de nuestra
todas las directivas de nuestra facultad y de nuestros programas de medicina reciban un especial saludo de bienvenida. Saludo además respetuoso a los invitados especiales, a los ilustres visitantes presenciales y a distancia, y señores conferencistas nacionales e internacionales de Colombia, Brasil, Estados Unidos, Francia y México, profesores, estudiantes, miembros del comité organizador, estudiantes del semillero de neurocirugía, directores de las instituciones clínicas y de la industria hospitalaria. Como en las versiones anteriores, este simposio cuenta con el respaldo académico de la Asociación Colombiana de Neurocirugía, el capítulo de Neurocirugía Oncológica de la Federación Latinoamericana de Neurocirugía, la Society for Neuro-Oncology Latinoamérica, SNOLA, y la Alianza Internacional de Tumores Cerebrales. La Universidad de Santander se engrandece con su participación en este 14º simposio, cuyo propósito, como lo destaca su nombre, tiene dos componentes. El primero, lograr que tanto la sociedad en general como los tomadores de decisiones en particular tengan conciencia del significativo apoyo que se le debe brindar a quienes enfrentan esta dura realidad desde las políticas en atención a la salud pública, y el segundo, asumido por todos ustedes, los presentes, por la formación que tienen en la por la formación y la actuación que realizan incidiendo en el talento humano en salud de manera permanente, en la búsqueda y apropiación de los avances en el diagnóstico y tratamiento que mueven la frontera del conocimiento científico en el campo de los tumores cerebrales. Los tumores cerebrales no solo representan un desafío médico considerable para aquellos que los padecen, también inciden intensa y dolorosamente en sus familias, sus amigos y las comunidades cercanas. El diagnóstico y el tratamiento de esta enfermedad, tema central de este simposio, no solo transforman la vida de los pacientes, sino que también alteran las dinámicas familiares y emocionales de quienes los rodean. El avance en las ciencias médicas y la investigación han llevado a un mejor entendimiento sobre la compleja y facética enfermedad a la que nos enfrentamos. Sin embargo, los desafíos persisten. La falta de concientización sobre los síntomas, el diagnóstico y las opciones de tratamiento puede dar lugar a diagnósticos tardíos, tratamientos inadecuados y, en última instancia, a un impacto negativo considerable en la calidad de vida de los pacientes y sus seres queridos. El rasgo distintivo de la práctica médica parte de su visión compasiva, su calidad científica y su comprometimiento real con lo social, pues el trabajo médico debe entenderse como una acción que se encamina a transformar la realidad, la mejoría del estado de salud de las personas, de las familias y de las comunidades. Es nuestro deber y responsabilidad colectiva, por la vocación de servicio que nos distingue como profesionales de la salud, promover una mayor comprensión y empatía para ayudar a quienes viven día a día las consecuencias de esta enfermedad. Felicito por todo esto, por todo este gran compromiso demostrado al semillero de investigaciones por todas estas actividades. Hoy, en este evento de gran trascendencia en educación continua y el desarrollo profesional permanente para nuestra facultad, organizado y liderado totalmente por los estudiantes del semillero de investigación en neurocirugía, bajo la conducción y el liderazgo del doctor Gabriel Vargas,
tendremos la invaluable oportunidad de contar con la participación de renombrados expertos en el campo de la neurocirugía y la neurooncología, quienes nos compartirán sus conocimientos, experiencias y avances en el diagnóstico y manejo especializado de los tumores cerebrales, producto de su práctica profesional y la investigación en este campo. Pero además también escucharemos testimonios conmovedores y valientes de personas que han enfrentado esta difícil batalla, compartiendo no solo su dolor, sino también su resiliencia y esperanza. Perdón. La variedad de los temas que se van a tratar es un reflejo de la complejidad que comporta el abordaje de los tumores cerebrales. Concentran ustedes en este simposio las experiencias de un numeroso grupo de distinguidos conferencistas que desde sus especialidades han dedicado todas las capacidades y mejores intenciones en la búsqueda constante de la calidad en la formación profesional y de servicio. Considero esta actividad, doctor Vargas, un acto que hace honor a la majestuosidad de la profesión médica, en la medida en que para ello se requiere poseer la densidad intelectual propia de la neurocirugía. Quiero expresar nuestros agradecimientos a quienes han contribuido a la organización del simposio, así como a los patrocinadores y a cada uno de ustedes por estar aquí y a distancia. Su presencia no solo demuestra su compromiso con la concientización sobre los tumores cerebrales, sino que también representa una señal de apoyo y solidaridad hacia la comunidad afectada por esta compleja enfermedad. La promoción de la investigación, la educación y el apoyo a aquellos que están lidiando con los efectos de los tumores cerebrales son tareas que deben ser una prioridad para todos nosotros. Ustedes todos, doctor Vargas, enaltecen la universidad y la medicina cuando, sacrificando sus horas de descanso, entregan sus exitosas experiencias a este público que demuestra gran compromiso con su autoperfeccionamiento. Espero que este simposio no solo amplíe su conocimiento, sino que también los inspire a ser defensores activos en nuestras áreas respectivas. Les deseo a todos una grata estadía en este evento lleno de aprendizajes significativos. Espero que al final del encuentro cada uno de ustedes se sienta motivado, no solo por llevarse un mayor conocimiento, sino también actuar en favor de quienes han sido impactados por esta enfermedad. Muchas gracias para todos los conferencistas. Felicitaciones al comité organizador y muchos éxitos en el encuentro. Agradecemos al doctor por su intervención. A continuación tendremos las palabras del doctor Juan Daniel Rodríguez. Lo invitamos a que suba a la tarima, por favor. El doctor es el director de la Escuela de Medicina de la Universidad de Santander, UDES. Doctor, el auditorio es suyo. Muchos días a todos. Buenos días. En nombre de la Escuela de Medicina de la Universidad de Santander, quiero darle la bienvenida a este simposio, agradeciéndole al doctor Vargas por ser uno de los impulsores cada vez más en la academia, en la producción intelectual que es tan importante en nuestra universidad. No me voy a extender mucho en las palabras, el señor decano ya nos hizo un recuento bastante importante sobre toda la labor del doctor Vargas. Me voy a permitir leer una mención de honor que hace la Universidad de Santander al doctor Vargas con motivo de uno de los innumerables premios que ha recibido específicamente este año
en el 41º Congreso Latinoamericano de Neurocirugía, CLAN 2024 en Santiago de Chile. Me permito leerla. Bucaramanga, 1 de noviembre de 2024, la Universidad de Santander, UDES, hace un reconocimiento especial al doctor Gabriel Vargas Grau por su participación como ponente del 41 Congreso Latinoamericano de Neurocirugía, CLAN 2024, Santiago de Chile, donde ha dejado el nombre de la universidad muy alto con su excelente presentación y aportes. Firmado José Patricio López Jaramillo, rector general, José Astur Rangel Chacón, secretario general. Quiero un aplauso para el doctor Vargas. Y bien, ahora sí, como diríamos a los que vinimos, le damos la palabra al doctor Vargas para que inicie su simposio. Entonces, ok, a continuación tendremos las palabras del doctor Dau, las tendremos por la plataforma de Zoom. Entonces, solicitamos a las personas encargadas que nos colaboren. Ok. El doctor Dau es el presidente de la Asociación Colombiana de Neurocirugía. Doctor Dau, le damos la bienvenida al simposio. Muy buenos días a todos. Saludos a los representantes de la mesa directiva. Muchísimas gracias por la invitación. Doctor Gabriel Vargas, es un honor acompañarlo en este momento. Como ya expresaron las personas que me antecedieron, el doctor Vargas es un gran luchador de estos simposios de la concientización de los tumores cerebrales. En nombre mío personal, en nombre de la Asociación Colombiana de Neurocirugía, me gustaría felicitarlo por ese gran empeño que siempre ha mostrado. Doctor Vargas, le auguro muchísimos éxitos en este simposio. Lo estaremos acompañando aquí virtualmente. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Dau. A continuación, seguiremos con las palabras del proyecto académico del semillero. Posteriormente, tendremos las palabras del doctor Mario Bueno. Lo invitamos a pasar al escenario, doctor, por favor. El doctor Mario Isidoro Bueno es presidente de la zona oriente de la Asociación de Neurocirugía. Doctor, muchas gracias. Buenos días a los profesores, a los colegas, a los médicos, estudiantes y amigos que nos acompañan. Gracias por la asistencia a esta actividad. Para nosotros, como santanderianos, como colombianos, es un orgullo, ¿listo? Ser nuevamente sede de este Simposio Internacional de la Concientización de los Tumores Cerebrales, que se realiza en esta oportunidad en su versión número 14, que se ha realizado de una forma imparable durante estos 14 años, a pesar de muchas dificultades como la del COVID-19, se continuó realizando. Esta es una de las actividades más importantes que hace anualmente la Asociación Colombiana de Neurocirugía y cuenta con el aval, el patrocinio, por supuesto, de la Asociación Colombiana, de la Federación Latinoamericana de Neurocirugía, del ESNOLA, de la Clínica Chicamocha y del Hospital Universitario Los Comuneros. Concientización de los tumores, pues ya el doctor nos habló previamente. Es una patología que, como ustedes bien saben, tiene una incidencia importante. Hablamos de casi de 20 casos por cada 100.000 habitantes, que compromete sobre todo patología maligna,
que es más frecuente en los pacientes mayores, adultos mayores, que tiene un costo importante la atención integral de esta patología y como cuenta implica unos cambios importantes para el paciente, para la familia, para la sociedad, para un país que está creciendo. Entonces es un problema de salud pública para el cual tenemos que estar preparados y una de las formas justamente es estos eventos que nos ayudan a prepararnos para esta difícil batalla que es los tumores del sistema nervioso central. En cuanto al simposio, pues nos acompañan profesores nacionales e internacionales, todos expertos en esta patología, todos de talla mundial. Nos acompañan profesores de diferentes ámbitos, desde Estados Unidos, Brasil, tenemos de México, Francia y por supuesto de Colombia. A ellos, muchas gracias por la asistencia, unos de ellos presencial, a otros virtual, por compartir su experiencia y conocimiento sobre esta patología. A todos los neurocirujanos que nos acompañan, a médicos, estudiantes, gracias por haber sacado este margen de tiempo para acompañarnos y prepararse en esta ardua patología. Especial importancia al comité organizador del evento, que durante muchos años ha realizado este evento y sobre todo el semillero de estudiantes de neurocirugía de la UDES. Y hago un especial reconocimiento al final al doctor Vargas, que ha sido el motor, el líder, listo, que con su tenacidad ha hecho que durante estos 14 años este evento se siga y que continúe realizando. Pues simplemente le damos las gracias, lo instamos a que continúe con esta labor que necesitamos seguirla optimizando, promocionando, ya con el apoyo de sus dos hijos, colegas neurocirujanos, va a ser algo que de pronto va a tener un ambiente más grande y de orgullo para la universidad, para Santander y para Colombia. A nombre de la Sociedad Colombiana de Neurocirugía, yo considero abierto este evento y que sea para ustedes de la mayor experiencia y aprovechamiento. Muchas gracias. Le agradecemos al doctor por su intervención. Ahora sí tendremos la presentación académica dada por el semillero de neurocirugía de la Universidad de Santander. Invitamos a los ponentes de la primera presentación, IBTA, a pasar a la tarima, por favor. Falta presentarte. Tengo que presentarte. Sí. Okay. Tienes que leer, ¿no? Sí. Listo. Televisor. Ok. A continuación le damos la bienvenida al estudiante Juan Felipe Hernández. El estudiante es de cuarto año de la Facultad de Medicina de la Universidad de Santander. Es coordinador del semillero de neurocirugía. Juan Felipe, adelante, por favor. Él estará acompañado de Jair, estudiante de sexto año de la Universidad de Santander, miembro importante del semillero de neurocirugía. ¿No? Bueno, muy buenos días. Gracias, Antonio. El día de hoy queremos hablarles sobre el papel fundamental que desarrolla la International Brain Tumor Alliance en el contexto del Día Internacional de Concientización de Tumores Cerebrales. Pronto no. No, mira, no pasa. O de pronto desde la cabina nos podrían ayudar a pasar las diapositivas. Bueno, la IBTA es una comunidad dinámica internacional mundial . ¿Ya? Si quieres la anterior, por favor.
Tienes que estar verificando. ¿Ya? Ok. Bueno, la IBTA, como les venía comentando, es una comunidad mundial dinámica para organizaciones con pacientes con tumores cerebrales y todo el personal médico establecido y en el contexto de los tumores cerebrales. Esta se estableció en mayo del año 2005 en la ciudad de Edimburgo, Reino Unido, en la Federación Mundial de Neurooncología. Los objetivos de esta asociación es fomentar grupos de pacientes con tumores cerebrales, promover programas y proyectos acorde y en pro del tratamiento de estos pacientes, fomentar el desarrollo y la promoción de actividades, difundir los conocimientos, la información precisa y las mejores prácticas, ayudar a dar forma a las políticas de salud e investigación y celebrar el coraje y los logros de estos sobrevivientes y también de todo el personal médico y el personal familiar que los acompaña. La visión es un mundo no libre de tumores cerebrales, sino libre del miedo a estos tumores cerebrales. En cuanto a la misión, es abogar sobre los mejores tratamientos, la información más acertada y el apoyo y la calidad de vida. Y algo muy importante que queremos resaltar es que pues hacemos énfasis en que queremos que sea a nivel mundial, en donde quiera que sea. Y en cuanto al propósito, la colaboración que proporciona una voz fuerte y colectiva entre múltiples organizaciones y entre todo el personal médico. Los valores que caracterizan a esta asociación es la solidaridad, la equidad, la honestidad, la integridad, la franqueza, la transparencia y la esperanza. Esta asociación se caracteriza por tener un trabajo interdisciplinario y, como acá vemos, puede trabajar y está trabajando conjuntamente con asociaciones como la Cochrane Collaboration, la Cancer 52 y la British Neuro-Oncology Society, entre otras. Aquí podemos ver en pantalla a nivel mundial dónde están establecidas, digamos que las sucursales de esta asociación. Sin embargo, pues la meta, como les venía comentando, es poder abarcar todo el territorio mundial. Gracias. Bueno, ¿cómo apoyamos a la IBTA? Asistiendo a actividades como esta, la 14ª edición del Simposio Día Internacional de Concientización de Tumores Cerebrales, Bucaramanga, Colombia. Así como también previamente a este evento es tradicional ir a la media maratón de Bucaramanga, en donde este semillero organizador promociona tal evento. Este simposio también se ha promocionado en sus ediciones anuales en la revista, en el magazine internacional de la IBTA. Es importante pues resaltar que a lo largo de los últimos 14 años este simposio ha contado con la participación presencial de grandes autoridades y pioneros a nivel mundial en el campo de la neurocirugía oncológica y la investigación, como lo han sido, por ejemplo, desde Francia el doctor Yves Dufault, desde Mayo Clinic en Estados Unidos el doctor Alfredo Quiñones. El año pasado tuvimos la presencia de la doctora Jordina Rincón desde Johns Hopkins en Estados Unidos y este año tenemos el gusto de contar con la presencia del doctor Sujit Prabhu y la doctora Yvonne Q, aquí presente desde el NID de Anderson de Estados Unidos. También cabe resaltar que este simposio se ha realizado de forma ininterrumpida durante los últimos 14 años y se realizó incluso durante el año 2020 en la contingencia por la pandemia del COVID-19. Y desde ya nos preparamos también para preparar la 15ª edición de este simposio el año entrante y desde ya pues también están cordialmente invitados a esto. Muchas gracias a ustedes por su atención. A continuación tendremos la siguiente ponencia, también dada por el semillero de neurocirugía. El ponente va a ser Santiago Torres Correa. Lo invitamos a pasar a la tarima, por favor. Santiago es coordinador del semillero de neurocirugía y estudiante de 4º año de la Universidad de Santander. Santiago, el auditorio es tuyo.
Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Santiago Torres Correa y como miembro del Semillero de Investigación de Neurocirugía, el día de hoy les voy a hablar acerca de los factores de riesgo para el desarrollo de tumores cerebrales en el contexto del Día Internacional en la Concientización en Tumores Cerebrales. Los tumores cerebrales son neoplasias intracraneales que se caracterizan por la proliferación celular anormal y descontrolada que ocurre a nivel del sistema nervioso central, es decir, lo que comprende encéfalo y médula espinal. Se han descrito en la actualidad más de 120 tipos de tumores cerebrales. En cuanto a la epidemiología, tenemos que en los datos recopilados por la red de registros de Francine en Francia, establecen que existe una alta incidencia y una alta mortalidad asociada a tumores malignos a nivel del sistema nervioso central. A su vez, un estudio epidemiológico realizado en 2020 en los Estados Unidos estableció que aproximadamente 13.000 personas mueren anualmente debido a tumores cerebrales. Otro estudio epidemiológico realizado en el noroeste de India en el 2021, que contó con la participación de 82.839 participantes, estableció que se diagnosticaron 1.025 pacientes con tumores cerebrales malignos primarios. Acá tenemos la clasificación de la OMS. Esta me clasifica los tumores en 4 grados. El grado 1 y el grado 2 hacen referencia a los gliomas de bajo grado y el grado 3 y el grado 4 hacen referencia a gliomas de alto grado. El grado 1 corresponde a tumores circunscritos con una actividad proliferativa lenta y con un bajo potencial de transformarse en un tumor de mayor malignidad. Los tumores grado 2 ya son tumores difusos con una actividad proliferativa más bien lenta en comparación con los otros grados, pero tienen propiedades de infiltración prometedoras. Los grado 3 son tumores con una alta actividad proliferativa y adicionalmente a esto también tienen una alta tasa de infiltración. Desde el punto de vista histológico, estos tumores ya son considerados malignos y ya se requiere del uso adicional de la cirugía de tratamiento coadyuvante con quimioterapia y radioterapia. Por último, los tumores grado 4 son tumores potencialmente mortales con actividad proliferativa vigorosa y con la capacidad de invadir estructuras adyacentes o cercanas. Adicionalmente, estos son definidos como tumores malignos, malignos con actividad mitótica energética y con la característica de la neoformación vascular. Acá como tal tenemos en esta imagen los 8 factores de riesgo que nombraba el artículo que utilicé para el diseño de mi presentación. Vamos a iniciar hablando de las radiaciones ionizantes. Las radiaciones ionizantes están relacionadas con el desarrollo de tumores meningios, tumores gliares y tumores de la vaina nerviosa. Este tipo de radiación, se establece que los pacientes que recibieron altas dosis de este tipo de radiación durante su infancia tienen mayor riesgo de desarrollar tumores cerebrales. Una de las técnicas de neuroimagen que más emite este tipo de radiación es la tomografía computarizada. Sin embargo, no emite la cantidad suficiente de radiación como para poder llegar a decir que induce el desarrollo de tumores cerebrales. Por lo tanto, no se ha establecido como tal un vínculo directo con el desarrollo de tumores. En cuanto a las radiaciones electromagnéticas por radiofrecuencia de baja energía, estas radiaciones son emitidas por los teléfonos móviles y básicamente lo que causan es un aumento de los radicales libres dentro de la célula, destruyendo las cadenas de ADN y alterando la funcionalidad normal de las células. Esto hace que las células gliales tengan mayor probabilidad de transformarse en células malignas. Por otro lado están los factores genéticos. Cabe resaltar que no profundizaré mucho en este tema porque ya el día de hoy tenemos la presentación de la doctora Carolina Chaul, la cual nos va a profundizar más específicamente en este tópico. Pero lo que sí les voy a decir es que en cuanto a los trastornos hereditarios, tenemos a lo que viene siendo la neurofibromatosis tipo 1 y tipo 2, que está relacionada con tumores espinales y tumores cerebrales. Por otro lado, el síndrome de Li-Fraumeni, en donde va a haber una mutación del gen P53, un importante gen supresor de tumores, y va a estar relacionada con el desarrollo de gliomas. Adicionalmente está la esclerosis tuberosa, la cual va a estar relacionada con astrocitomas de células gigantes subependimarios. Alteraciones epigenéticas, entendiendo epigenética como la genética superior, es decir, el estudio de las modificaciones hereditarias en los cromosomas,
vamos a hablar específicamente de dos en especial. Uno es la hipermetilación de las islas CPG, que lo que causa es silenciamiento de los genes supresores de tumores y por ende está relacionada con el desarrollo de glioblastoma multiforme, astrocitomas anaplásicos y oligodendrogliomas anaplásicos. Por otro lado, tenemos lo que viene siendo la hipometilación, que está relacionada con una expresión genética anormal y está a su vez correlacionada con la progresión del glioblastoma multiforme a través de tres mecanismos. El primero, la pérdida de la impronta; el segundo, la inestabilidad genómica; y el tercero, la activación de los oncogenes. El otro factor de riesgo sugerido son los tintes de cabello. Sin embargo, como tal, en el artículo no se encontraron estudios que lo vincularan directamente con el desarrollo de tumores cerebrales, pero sí se estableció que el uso de tintes de cabello de manera permanente en pacientes jóvenes tiene algún tipo de relación con el desarrollo de gliomas. En cuanto al uso de los pesticidas, sobre todo el uso de los pesticidas carbamatos, insecticidas, aumenta hasta un 30% el riesgo de progresión tumoral en agricultores. Las infecciones virales, específicamente infecciones por adenovirus, retrovirus y papovirus, están relacionados sobre todo con la inducción de tumores cerebrales. Y por último estarían los compuestos N-nitrosos. Estos se encuentran en forma de nitrosaminas en alimentos como pueden ser el tocino y bebidas como la cerveza, y estudios en animales han demostrado que tienen la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica actuando como potentes carcinógenos. Pero como tal, tampoco se ha establecido que la inclusión en la dieta de estos pueda ser un inductor del desarrollo de tumores cerebrales. Muchas gracias. Le agradecemos a Santiago por su intervención y a continuación seguiremos con nuestro programa. Bueno, a continuación, el doctor Juan Camilo Zapata Castro dará su conferencia Enfoque diagnóstico inicial en tumores cerebrales. El doctor Juan Camilo Zapata es médico egresado de la Universidad de Manizales, actualmente residente de 5º año de neurocirugía de la Universidad Militar Nueva Granada, Hospital Militar Central. Doctor Juan Camilo Zapata, el auditorio es suyo. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos. ¿Me ayudan para pasar las diapositivas, por favor? Ya. Bueno, entonces, como bien dijeron, mi nombre es Juan Camilo Zapata. Yo soy residente de último año de neurocirugía del Hospital Militar Central con la Universidad Militar Nueva Granada. Y actualmente soy rotante electivo del servicio de Hospital Comuneros y Clínica Chicamocha con el doctor Gabriel Vargas. Entonces declaro pues que no tengo ningún conflicto de interés al dictar esta charla y que es una charla netamente académica del día de hoy. Entonces, pues para empezar, sabemos que en el sistema nervioso central vamos a tener pues muchos tipos de tumores cerebrales. Vamos a tener básicamente primarios y secundarios. Y a partir de esto, según lo que sospechemos y la clínica que tengan nuestros pacientes y los antecedentes, vamos a hacer un enfoque diagnóstico para así saber hacia dónde vamos a llevar el tratamiento, tanto médico como quirúrgico. Tener en cuenta que la incidencia de los tumores cerebrales actualmente, pues vamos a tener que los tumores primarios son generalmente cuando están presentes, son de alto grado los más frecuentes, y tener en cuenta que las metástasis en los adultos son hasta el 50% de la presentación de estos casos. Adicionalmente, es muy importante saber la edad de nuestro paciente para así enfocar hacia dónde llevar nuestro paciente y qué tipo de tumor podría tener este paciente, tener desde los primeros años, tener en cuenta que tenemos tumores tipo teratomas, germinomas, meduloblastomas, y hacia los adultos, pues vamos a tener que tenemos principalmente metástasis, y los tumores gliales son tumores pues que realmente se presentan a lo largo de toda la vida, pero también tienen un corte más alto a partir de los 30 años en adelante. Adicionalmente, el lugar
de formación de estas lesiones tumorales, tener en cuenta que hasta en el 80% vamos a tener que son tumores supratentoriales, en el 15% son infratentoriales, o sea, cerebelo, y el 5% vamos a encontrar que son en el tallo cerebral como tal. En cuanto a las lesiones metastásicas, vamos a tener que los principales órganos que hacen metástasis al cerebro son pulmón, seno, melanoma, células renales y los tumores colorectales. Adicionalmente, si tenemos lesiones múltiples, lesiones únicas, también nos pueden ayudar a determinar qué tipo de tumor podemos sospechar y hacia dónde debemos enfocar el diagnóstico en nuestros pacientes. Por ejemplo, pacientes con múltiples lesiones, vamos a pensar en melanomas, coriocarcinomas o tumores de células pequeñas pulmonares en pacientes fumadores. Y células únicas, adenocarcinoma de pulmón, tiroides, mama y riñón y colorectal. Entonces, pues, es importante saber cuántas encontramos para así hacer nuestro enfoque diagnóstico. Como ya bien dijeron, pues los tumores primarios del sistema nervioso central tenemos una gran variedad y cantidad de esto que la OMS en su última clasificación nos ayudó pues a repartirlos. Tenemos gliomas grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Tenemos tipos de oligodendrogliomas y pues obviamente son muchísimos tumores que pues si uno se sienta a hablar de cada uno, podríamos durar acá todo el día hablando de ellos. Adicionalmente, entonces, para tener un adecuado enfoque diagnóstico debemos tener dos cosas muy claras. La clínica de nuestro paciente y también las ayudas diagnósticas son fundamentales para nosotros como neurocirujanos tener un enfoque y saber qué ofrecerle a nuestro paciente. Entonces, la clínica, las manifestaciones clínicas, vamos a tener manifestaciones tanto generalizadas como focales y lo más importante es en estos pacientes que únicamente se presentan al servicio de urgencias con una cefalea, un examen neurológico completo, ya que son esas minucias las que nos van a hacer sospechar y llegar a un diagnóstico adecuado. En cuanto a diagnósticos, tenemos imágenes diagnósticas, estudio histopatológico que nos va a dar el diagnóstico, el nombre como tal de la lesión y esto también nos va a ayudar como a hacer el enfoque. Y los estudios séricos, algunas ayudas en sangre que nos pueden enfocar también el manejo y tratamiento. En cuanto a la presentación clínica, siempre todo en neurocirugía parte a partir de esta ley, la teoría de Monroe-Kelly, que es básicamente que sabemos que el cráneo es un continente con sus contenidos que siempre van a estar estables. Sin embargo, en el momento en el que empieza a aparecer una lesión, ya sea un sangrado, un tipo, una lesión tumoral, vamos a tener que todo esto se va a descompensar y es aquí cuando empiezan a surgir los síntomas en nuestros pacientes. Los principales, cefalea, náuseas y papiledema. Es muy importante siempre en nuestros pacientes neurológicos un fondo de ojo, ya que es la principal forma de ver el sistema nervioso central desde afuera. Entonces, si no lo hacemos adecuadamente, pues es una gran ayuda. Y la triada de Cushing, básicamente, pacientes que son hipertensos, con bradicardia y trastornos respiratorios, alteraciones del estado de conciencia, saber que es un signo importante de hipertensión endocraneal y de que algo me está generando aumento de la presión en el cráneo. Síntomas generales básicos, visión borrosa, náuseas, vómito, focalización neurológica sensitiva o motora, una hemiplegia, una monoparesia, ¿sí? Crisis convulsivas, alteraciones en el comportamiento, que es que la persona ya no es como era antes, alteraciones del estado de conciencia, también muy importante para tener en cuenta al momento del diagnóstico y del enfoque de un paciente. Y las banderas rojas, las clásicas, que siempre debemos tener en cuenta cuando sospechar y cuándo pedirle una neuroimagen a nuestro paciente que llega al servicio de urgencias. Tenemos cefaleas de aparición aguda, que sean severas, que el paciente te lo refiera como el dolor más severo en toda su vida. Cambios en el patrón, un paciente que lleva con cefalea toda su vida, pero esta cefalea con la que se presenta al servicio de urgencias es diferente. Nuevos episodios, pacientes mayores de 50 años que nunca antes hayan tenido cefalea o pacientes menores de 15 años, también es una bandera roja. En la noche o en el comienzo de la mañana, asociado a fiebre o síntomas sistémicos, cefalea con signos meningios, algún grado de focalización neurológica y que aumente con los cambios de posición o con el esfuerzo. En cuanto a nuestras neuroimágenes, que es como nuestro principal ayuda diagnóstica al momento de enfocar a un paciente neurológico y con una lesión tumoral, nosotros tenemos que evaluar muchísimas cosas, como les venía diciendo. Tenemos que evaluar la edad del paciente, si es un niño, si es un adulto, si es un adulto joven, qué tumor se puede presentar más común en estos pacientes para así saber cómo enfocar el diagnóstico. La localización, si son intraxiales, extraxiales, cómo se comporta
con el medio de contraste, con las diferentes secuencias de resonancia magnética que tenemos, si tienen un efecto infiltrante o compresivo y si son múltiples o solitarios. Entonces, lesiones intraxiales en pediatría, las neoplasias malignas son poco frecuentes, sin embargo, pueden ser presentes y son más comunes las lesiones intraxiales que las extraxiales normalmente. Entonces, generalmente, la mayoría pueden llegar a ser supratentoriales, pero en los pacientes pediátricos encontramos muchas lesiones infratentoriales, como astocitoma pilocítico, una de las principales, y los meduloblastomas también son muy predilectos en estos pacientes. En los pacientes adultos, como les venía diciendo, hasta en el 50% las lesiones metastásicas pueden llegar a ser solitarias y son las que más se presentan en un paciente adulto. Entonces, generalmente son supratentoriales, saber que son lesiones que son múltiples, por lo general son más de 2 lesiones que se pueden presentar y pues esto también nos va a ayudar a enfocar al paciente y qué hacerle como tal. Los infratentoriales, las principales son también metástasis y algún otro tipo de tumor como tal. Cómo se comportan respecto al parénquima cerebral estas lesiones también es importante. Si son tipo astrogliales, generalmente no respetan los lóbulos, son muy infiltrantes, pueden pasar incluso la línea media. Los ependimomas, un ejemplo, se extienden a través de los forámenes, no invaden el tejido. Y los oligodendrogliomas son lesiones tumorales que se extienden hacia la corteza. Entonces uno sabe, dependiendo también los síntomas con los que se presenta el paciente, en un paciente con un oligodendroglioma es un paciente que por lo general pues, se presenta convulsionando al servicio de urgencias y siempre tenemos alteraciones a nivel de la corteza. Las lesiones extraxiales, para empezar, tenemos algunos signos que nos hacen sospecharlas imaginológicamente. Por ejemplo, una hendidura del líquido cefalorraquídeo. Ustedes pueden ver que entre el parénquima normal y la lesión tumoral vamos a tener que hay un espacio subaracnoideo donde hay un paso de líquido que es diferente entre la densidad del cerebro y la densidad del tumor, la intensidad, perdón. Vamos a ver que tienen vasos subaracnoideos, como pueden ver acá, algunos vasos tiene el paciente, y generalmente es una lesión que desplaza el tejido cerebral. Un ejemplo de estos, uno de los más comunes, los meningiomas, sabemos que son lesiones de una amplia base dural por lo general, tienen un realce en cola, ¿sí? Que es compromiso de la dura. Por lo general también pueden llegar a tener hiperostosis o compromiso del hueso a este nivel. Por lo general también son lesiones que realzan homogéneamente el medio de contraste, sin embargo también según el grado que tengamos el meningioma pueden tener diferentes tipos de características en el realce. Por lo generalmente deforman el parénquima, más no lo invaden, y es un tema importante. Los ependimomas, como les venía diciendo, son lesiones que invaden a través de los forámenes de Magendie y de Luschka, pasan a la cisterna magna por los agujeros de Magendie, van por los ventrículos como tal. Entonces son lesiones que son bien invasivas, pero no invaden el parénquima. En cuanto al tipo de crecimiento, si es un crecimiento expansivo o infiltrativo, tenemos que tener en cuenta lesiones infiltrativas tipo gliomas de bajo grado. Son lesiones que son difusas, que uno no logra determinar adecuadamente su imagen. Son lesiones hiperintensas en el T2 que por lo generalmente no realzan el medio de contraste. Y en cambio los meningiomas son lesiones con un efecto más importante respecto a lo que podemos ver. Podemos ver acá que es una lesión muy grande, pero el efecto masa no es tan importante como podemos ver acá, que es una lesión más expansiva, más compresiva, que es una lesión grande. Y generalmente estos pacientes con lesiones gliales son pacientes que se presentan con clínica muy agudo, porque son tumores que son de crecimiento un poco más rápido respecto a los expansivos. Son lesiones que van creciendo y el cerebro se va acostumbrando a ese, y por eso es que los síntomas suelen aparecer tardíamente. También tenemos que tener en cuenta cuáles son los tumores que me comprometen en la línea media, ya que pues obviamente me da también un enfoque diagnóstico. Por ejemplo, los tumores que se presentan, los glioblastomas multiforme, como decíamos antes, generalmente son o los tumores en alas de mariposa, son tumores que tienen compromiso de los dos hemisferios cerebrales
También es importante tener en cuenta las radiaciones, las necrosis por radiación, son diagnósticos diferenciales que gracias hoy en día a la actualización en las imágenes diagnósticas podemos también tener algo de diagnóstico diferencial y nos ayuda a enfocar mejor a nuestros pacientes. Los meningiomas grandes del surco olfatorio también pueden tener compromiso. Son lesiones extraxiales, pero como pueden ver, uno los ve y pareciera que se estuviera comprometiendo. Y uno de los más grandes simuladores de los linfomas son lesiones tumorales que van mucho hacia la línea media. Entonces, siempre tener en cuenta también esos tumores. Tumores multifocales. Las metástasis, por lo generalmente, pueden ser únicas, como les venía diciendo, pero también hay algunos tumores, células renales, tumores de pulmón, los meduloblastomas, los ependimomas, los glioblastomas, los oligodendriomas pueden tener metástasis, son patologías raras, son metástasis, son raras, pero pueden estar presentes, y también tumores primarios multifocales tipo linfomas o glioblastomas. La facomatosis, alteraciones en la piel, pacientes con antecedentes de neurofibromatosis tipo 1, neurofibromatosis tipo 2, esclerosis tuberosa, son pacientes que tienden y tienen mayor riesgo de generar tumores del ángulo pontocerebeloso, schwannomas del octavo par, y adicionalmente también tienen el riesgo de generar gliomas del nervio óptico o gliomas en general, y pues obviamente en estos pacientes hay que sospecharlo cuando tenemos este antecedente tan importante. Tumores hacia la corteza, tumores de bajo grado, gangliogliomas, tumores son hacia la corteza, son por lo general tumores de bajo grado, pero tienen un alto índice de proliferación y un alto riesgo de progresión a lesiones de alto grado. Entonces son tumores que igualmente se deben manejar adecuadamente en nuestros pacientes para evitar una progresión de los mismos. Tumores hacia la corteza, como les venía diciendo, tumores que por lo generalmente el paciente a ti te llega al servicio de urgencias convulsionando y son lesiones con compromiso de la corteza y altamente invasivos y con un efecto compresivo importante. Este es un ejemplo de un oligodendroglioma que pues tiene muchísimas más características que nos hacen sospechar de este mismo, pero una de las principales y más importantes es el gran compromiso que tiene la corteza este tumor. La grasa también es muy importante saber cómo la vamos a ver en las imágenes porque pues parece una lesión tumoral y hay que diferenciar que no lo sea. Entonces, en secuencias de tomografía son lesiones hipodensas, ¿sí? Y en la resonancia vamos a que son lesiones hiperintensas que por lo general no realzan al medio de contraste. Entonces, siempre también es un diagnóstico diferencial importante. Calcificaciones, las lesiones tumorales, muchas tienen calcificaciones. Los oligodendrogliomas son los principales tumores que más calcificaciones tienen, hasta en el 90% de su presentación tienen calcificaciones, como veíamos acá. Un oligodendroglioma tiene calcificaciones que podemos observar en la tomografía o incluso en la resonancia. Otra lesión tumoral, un tumor de pacientes pediátricos por lo general. Los craniofaringiomas son lesiones también que son de línea media de la región celar y pueden presentarse con calcificaciones o tumores de la clinoides, como los meningiomas, que también se pueden calcificar. Quísticos, muchos tumores tienen componente quístico. También pueden ser de bajo, de alto grado, que debemos siempre tener presente al momento del diagnóstico, ¿sí? Saber qué nivel de líquido, saber cómo vemos el líquido. Si es líquido completamente hipodenso, no podría estar hablando de que estamos hablando de un quiste aracnoideo y no hay de qué preocuparnos muchas veces. Sin embargo, también tenemos que saber qué contenido, porque puede ser un líquido que me restringe la difusión o lesiones tumorales tipo craniofaringioma que se pueden presentar con lesiones quísticas o schwannomas con degeneración quística que por lo general se asocian a mayor compromiso del paciente y mayor riesgo de déficit neurológico del facial en el posoperatorio o el transoperatorio, o lesiones de alto grado como el glioblastoma, que son lesiones que uno puede observar que su apariencia podría ser quística, pero pueden observar que la intensidad del líquido y la intensidad del interior varía en algún grado. Entonces, siempre debemos tenerlo presente igualmente. ¿Cómo vemos las lesiones en las secuencias? Si son de alta intensidad o de baja intensidad en el T1, también nos ayuda. Por lo generalmente, una lesión tumoral en el T1 la vamos a ver que es hipointensa, pero algunas podrían llegar a ser hiperintensa. Un ejemplo son los pacientes que tienen tumores de hipófisis que
tienen sangrados, los gliomas de alto grado que sangran o las metástasis de melanoma, por lo generalmente son lesiones que son hiperintensas en el T1 y o que tienen sangrado también es importante. O hipointensas, lesiones tumorales de alto grado por su alto contenido de celularidad, vamos a tener que son hipointensas en el T2. Por ejemplo, metástasis, los gliomas, los DINET o los carcinomas mucinosos. Y algo también muy importante para nosotros, cómo se representa el paciente en la difusión, si restringe o no la difusión, saber que los tumores que restringen a la difusión por lo general son tumores de más alto grado, ya que tienen un gran contenido de celularidad que me permite que las moléculas de agua no fluyan a través de la lesión. Un ejemplo, un glioma de alto grado o incluso podría ser un absceso, como vemos en el centro su restricción a la difusión, que siempre debemos confirmarlo. En el DW y vamos a ver una lesión hiperintensa y en el mapa de ADC vamos a ver una lesión hipointensa. El medio de contraste, ¿cómo son los patrones de realce? Si es un realce ávido, ¿sí? Por ejemplo, los meningiomas, los linfomas, por lo generalmente son lesiones que ávidamente realzan a medio de contraste. O los tumores que no realzan tanto, pero son de alto grado. Entonces, tumores que tienen un alto grado de realce en medio de contraste, estamos hablando que son por lo generalmente tumores de alto grado. Los que tienen alguna lesión de bajo grado, pero que realzan mucho. Un ejemplo, los gangliomas o los astrocitomas pilocíticos son lesiones que realzan mucho, pero son de bajo grado. Realce homogéneo, los meningiomas, los astrocitomas y los linfomas también son lesiones tumorales que realzan mucho al medio de contraste. Que no realzan tanto, pero son de alto grado. Perdón, que sí realzan un realce parchado. Las lesiones de alto grado, los glioblastomas son lesiones muy heterogéneas que realzan bastante al medio de contraste, pero muy heterogéneamente. Los realces en anillo, las metástasis y los gliomas de alto grado, los abscesos cerebrales son diagnósticos diferenciales de este. Sin realce, los gliomas de bajo grado o los quistes también por lo generalmente no realzan con el medio de contraste. Los tumores de base de cráneo, los de seno, base de cráneo, los cordomas, los condrosarcomas, los cordomas, lesiones que afectan la línea media, los condrosarcomas, tumores por fuera de la línea media, al momento del diagnóstico debe tenerlos en cuenta. Lesiones celares, tumores de hipófisis, craniofaringiomas, meningiomas, como les venía diciendo, con su respectiva forma de realce. Acá tenemos un ejemplo de una hipófisis. Los aneurismas también son importantes al momento del diagnóstico diferencial. Los craniofaringiomas nuevamente, los ángulos, lesiones tumorales tipo schwannomas o meningiomas, la región pineal son tumores germinales por lo general en nuestros pacientes y los tumores intraventriculares igualmente debemos tenerlos en cuenta, lesiones gliales asociados a neurofibromatosis o LIP. Sí, señor. Y los que simulan tumores, por ejemplo, los infartos, los abscesos o las encefalitis. Como conclusiones, tenemos que tener en cuenta que es de gran importancia una adecuada anamnesis en nuestro paciente para llegar a un enfoque diagnóstico y una sospecha. El examen neurológico completo es muy importante y las ayudas diagnósticas con neuroimágenes y con ayuda de radiología es muy importante para nosotros para llegar a un diagnóstico como tal. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Juan Camilo por ceñirse al tiempo. A nuestros conferencistas que se encuentran de modo virtual les pedimos excusas y a los que están de manera presencial les pedimos que por favor estén muy pendientes del cronómetro para ceñirse con el tiempo. A continuación, damos la bienvenida a la doctora Carolina Chaul Barbosa, la cual es neurooncóloga de adultos y pediátricos del Hospital Sirio-Libanés en San Paulo y ex becaria de neurooncología del Memorial Sloan Kettering Cancer Center en Nueva York desde 2015, 2017 y 2022-23. A las personas presentes, la charla de la doctora Carolina va a ser dada en inglés, entonces vamos a tener disponibilidad de equipos de traducción al fondo del auditorio para que los puedan reclamar. Muchas gracias. Thank you so much for the introduction, and also thank you so much for the invitation. I'm sorry, my Spanish is really bad, so I prefer speaking English.
And congratulations for this fantastic opportunity to talk about CNS tumors. I know that that's actually my second talk, but I prefer starting with that because then we can understand better how the future is going and probably change the way that we see CNS tumors so far. So that's those are my disclosures. And I'm going to start actually showing a picture of one patient. Actually, he was my patient. So he came to my clinic. He was a man with who was 39 years old, right-handed, and his first symptom was left arm paresthesia. So when he came to see me, actually, he already had the resection, and the pathology came positive for GBM, and the methylation profile, the methylation, MGMT methylation was already requested, and he came as a non-methylated GBM. But it's kind of weird if we think that the median age of patient with GBM is 65 years old. So how is possible to assume that a 39 years old man has the same tumor that my patient who is 65 has? So I requested an NGS molecular profiling, trying to understand a little bit better about his tumor. And the tumor came positive for FGFR3 TEC3 fusion. We also can see other kind of mutations, but that's for me, it's really important to understand that definitely he didn't have tumor just like my 65 years old patient, right? So that's what I wanted to talk today. So in 2016 was the first time that actually WHO classification incorporated molecular alterations into histology. So was actually a very big thing, because if you think that who needs to decide what to do based on access. So we know, I'm from Brazil, it's really hard sometimes we request NGS methylation profile because it's very expensive. So who has to think if it's definitely something important to decide the treatment? At the time, yes, but in 2021, we had a huge modification. And why it was so important for us doing that? First, we have a better characterization of the natural history of a lot of tumors. The second thing was introduction of new tumor types and subtypes. So I have a very close colleague who is a neurosurgeon, and he always asks me, Carol, every week I discover a new CNS tumor. Improved understanding of prognosis and therapeutic planning for patients. But what is much more important was actually to understand that we are going to have a more homogeneous patient population for inclusion in clinical studies, clinical trials, and probably going to find new therapies, because we have been behind for the last 10 years. So what do we know so far? So in the past, we used it to say, oh, astrocytoma comes from an astrocyte that had a kind of mutation. What we do know now, that we have supraventricular zone with so many glioprogenitor stem cells, and depending on the kind of mutation that this glioprogenitor has, you can have a glioma transformations. And with high motility, that makes a lot of different kind of migrations, progenitor diversity, proliferative potential, and increasing telomerase activity. So it's very common seeing GBMs, for example, third mutations, right? So if you do not have decrease of the telomeres, you can have like a cell immortality and EGFR hyperexpression. So that was important. But what is the most important thing about understanding molecular alterations in gliomas? I think we have to talk, and that's actually my goal here, talking about 3 different situations that molecular alterations could help us. First, diagnostic.
The second thing is prognostic. It's my patient, does my patient have so aggressive tumor that I have to consider, for example, changing my treatment or being more aggressive too. And the third thing is prediction, right? So we do know that there are so many molecular alterations that can predict better response to alkylators, to TKIs, and to others, new treatments. So what kind of molecular alterations am I talking about? So the first thing is genetic. So we do have mutations, deletions, and kind of gene fusions. But we also have epigenetic alterations that are very, very important, specific in gliomas and medulla, for example, and embryonic tumors in general. So what kind of epigenetic I'm talking? First, methylations and acetylations. So something that's really important to our practice is MGMT methylation, but also the whole understanding of the methylation of the cell, like a methylation profiling, that helps us a lot about diagnosis, and RNA alterations. So that's actually a dream of every oncology. So we do have a molecular alteration, and this alteration can give us prognostic value and predictive too. So, for example, we do have IDH mutations, right? So IDH mutations today, it's prognostic. I'm going to discuss about it, but it's also predictive of response to IDH inhibitors, what is going to be available very soon for us here in Latin America. Co-deletions, 1p, 90q co-deletion, it's another kind of molecular alterations, prognostic. It's really good, we know that, but it's also predictive to PCV and other alkylators response. BRAF mutation, MGMT methylation. Of course, that my dream is almost all of those alterations being both, but what we do have so far, a lot of abnormalities and alterations that I know that's not a very good prognostic factor, but we do not know if it's treating different with another kind of treatment. We're going to have a better answer, but it's help us to understand better the patients. So I'm going to talk about MAP kinase pathway alterations, because I think it's going to be very important for us when we're discussing about new options, new treatment options. So we have in this pathway few mutations that are very common in oncology world. The first is BRAF mutations, and because we have seen how much melanoma treatment has been changing for the last years, and we are applying the same way to think in CNS tumors too. So we also have tumors with PDGFR alterations, FGFR alteration, BRAF alterations, fusions, mutations, and all this pathway, it's important for proliferation and survival of the cells. And here is FGF fusion, as I spoke, I told you about my patient. So working at the same pathway. I don't know what's not. I don't know, just let me try to share my screen again. Sorry. I don't know what's not. Oh, let's just do one question. Let me see. So, for example, when I was watching the last presentation and talking about places that we can find specific tumors, we also understand that depending on where your tumor is, you can find one mutation instead of other. For example, if we are talking about low-grade gliomas, and we do see, for example, low-grade gliomas as pilocytic astrocytoma in the posterior fossa,
we are going to see much more BRAF fusions and NF1 mutations than actually if we are talking about low-grade glioma, even plastic astrocytoma in cerebral hemispheres. So when we do see a mutation in a specific tumor in a specific part of the brain, spinal cord, we have to think, what is the chance, what are the odds to find a specific mutation? So what is the role of this whole MAP kinase pathway in CNS? So it's responsible for development of the cerebellum, the encephalon, day perception, and memory formation. So it's very common when you see CNS tumors, specifically low-grade gliomas with NF1, BRAF fusion in the children. It can be a problem because we know that during the childhood, we're going to have a lot of cytokines and hormone growth and others factors responsible for developing the brain and also could be stimulating tumors growth. But if we have a better classification based on the molecular alteration, it can be much more important for us to understand if this kid is going to be in a very healthful, a very healthy adult or not. So when I'm talking, for example, about a plastic astrocytoma with BRAF fusion, I have to understand that this patient is going to live a very long life. And it's very important not actually discussing with the surgeon, should we spare a little? Should we not be so aggressive in the surgery, avoiding, for example, some side effect that can increase the chance of this child having some issues in the future, right? So when we, for example, when we do use mutations and molecular alteration for this classification, everything makes more sense. For example, BRAF fusion is 6%, so 6-7% of pediatric low-grade gliomas have BRAF fusion. It's much more common in posterior fossa, much more common in pilocytic astrocytoma. The prognosis is so good that now, for example, we discuss in our tumor boards, oh, we will definitely spare radiation, right? We are gonna talk about treating this patient clinically, avoid more aggressive surgeries to avoid any kind of side effect. If we do see a patient with BRAF mutation, it's definitely a situation that sometimes it's not easy for diagnosis, but we know that's a very good prognosis too, right? So, for example, I had this patient, so he was 20 years old, right-handed, right? So intraventricular tumor, left intraventricular brain tumor. He had a biopsy and came as a high-grade astrocytic neoplasm. And then, so let's discuss it again and probably perform a very prostata resection. So when we request his NHS, the mutation came positive for KRAS. What kind of this tumor this patient has, right? KRAS mutation, I know that's MAP kinase pathway alteration, but what is this tumor? It's not a GBM, right? Doesn't make sense being a GBM with just a KRAS mutation. So we requested methylation profiling, and it meant like a pilocytic astrocytoma, right? So should this patient, even being 20 years old, should this patient be radiated? Right? It's a very good tumor. He had a very good resection. So should we just follow this patient, not doing anything else? And just having a mutation, it's not that much easy to decide what it is. But definitely, it's important to understand that it's not a very, it can be a little bit more aggressive pilocytic astrocytoma, right? It's not a BRAF fusion positive tumor. This other patient, she was 19 years old, right-handed. Pathology, so he had a first-time life seizures, and the surgeon proceeded with just a biopsy first time. So the pathology came, it can be a PXA or a glioneuronal tumor.
And then the surgeon called me, Carol, I know that's glioneural tumor, a very low-grade tumor. We can just follow this patient because I'm worried about her leg. She's completely asymptomatic. Or should I proceed with a good resection because I know that PXA can have definitely a worse prognosis than a glioneural tumor? I don't know. Why don't we understand better what kind of tumor it is? So the first thing was NGS. Actually, I didn't request the NGS because NGS is not, NGS just brings to us what kind of mutation this patient has. But we know that mutations can be similar in the glioneural tumors and also in other kind of tumors. But okay, it was not requested by me. I just had this and I was right. So BRAF mutation by itself doesn't say to me what kind of tumor it is. So we requested methylation profiling for her and it came positive for PXA. Oh, Carol, but PXA is much more common, have a cyclin, CDK, N2 or N2B or A deletion. I know, but she didn't. What is good, right? So it's a better prognosis for her. But I know that PXA can transform. So I called the neurosurgeon. I said to him, we have to try a gross total resection for her. And that's why, and it's what it was done. But we also have much more to understand, especially for something that's much more common in our clinic that are GBMs, right? So what we know about high-grade tumors so far, that was the first time, 2010, that we have it's a beautiful paper, actually, about this whole thing that we have been discussing. Should we classify GBM in different ways, proneural, neuroclassical, mesenchymal? I don't know. That's my question. I still don't understand how it can help us, or I do, but not the way that it's done. And then we categorize in 4 different subtypes. Probably the overall survival is a little bit different, but the question here, it's not just overall survival is, but how different should we treat those patients, right? So what I know so far, mesenchymal is probably more, it can have a better response for a better response to PD-L1 inhibitors. The microenvironment, it's different from proneural. So it's not just that much easy, but we're almost there. We understand better. And I think that's the most important. So it's prognostic. We know that proneural can do better, mesenchymal can do a little bit worse, but how should we use this in our treatment? Okay, so that's the thing. But then we had, most recently, I'm talking a little bit later about that, new treatments based on mutations. And I think that the IDH mutation actually was it was so much important when Dr. Young published this paper, trying to show that we cannot think that IDH mutation tumors are similar to wild-type tumors. It's very different, actually. So we know that IDH mutation can cause epigenetic dysregulation, right? Alteration of cellular metabolism. And it is so important as a reason for that being tumor, right? So we have different ways to test IDH mutation. I know there's by immunohistochemistry, it's so far the easiest way and the cheapest way to do it, but we can also check by PCR or NGS. And what we saw, what did we see actually? We saw that IDH mutation can confer much better prognosis, right? It was much more common in low-grade glioma than actually in high-grade gliomas. And at that time, we used it to call secondary GBM, right? So GBM that was coming for a low-grade glioma that had other mutations and then just transformed into GBM. And we could see the difference in overall survival when we were comparing IDH mutation tumors with wild-type tumors.
When we use the methylation profiling to understand better those low-grade gliomas and those gliomas with IDH mutation, what we saw, it was independent on the kind of grade you have, the fact of having IDH mutation, your survival was better. And when we check this in trials, as Cadnon trials, and RTOG 9802, we saw the same, right? So if you were IDH mutant, your chance of responding to PCV was, the PCV made definitely a lot of difference on those patients. And even Timodar, that we know that probably for this population would not be so good as PCV, but it's a calculator and you can see difference in overall survival for IDH mutant. So IDH mutation in the end was a good prognostic factor across all histology, but also a predictive factor of response to alkylate agents. So that's a good thing, right? But there are more to understand those tumors, right? So what I want to I'm going to just discuss probably next slide. So we know that IDH mutant evolution is not that much easy, and it's really important to explain that those tumors can acquire new mutation. And one mutation that's very common for these patients are CDK N2A and N2B mutation. What kind of mutation is it? So it's a kind of tumor suppressor gene. So if you do have any mutation, you're going to have proliferation, right? Indirect loss of the break and sustained cell proliferation. We can have different kinds of deletions, homozygous or just depletions, but depending on the kind of mutation you have, you can see a more aggressive tumor, right? So when we do have IDH mutant tumor, and we can also see CDK N2A mutation, we can see that the prognosis is not that much good as we see in wild type CDK N2A tumors, right? So it's an independent factor. So it's a group of prognostic factors in IDH mutant gliomas. And now I think that we know that it's a molecular signature of grade 4 astrocytomas, but it's not just that. We can have other kind of mutations transforming an astrocytoma grade 2 and grade 4. Co-deletion, I'm worried about the time, but the co-deletion, it's something, I'm sorry, not co-deletion. So when we are talking about high-grade gliomas and the aggressiveness of those tumors, is something very important to understand. So when we gain the chromosome 7, or when the tumor lose the chromosome 10q, right, the long arm of the chromosome 10, we know so far that you can definitely have more aggressiveness. And that's so much important that, for example, for me, I think that is the signature of GBM, right? Not just for me, for who too, but if you do have IDH mutation tumor and you also see gain of chromosome 7 or the loss of chromosome 10, you're going to have a more aggressive tumor, no matter if it's IDH mutation mutated or not. By itself, it's a very poor prognostic factor, right? I'm going to also talk about histones. I know that we see much more alteration of histones in pediatric tumors, but we also see in young adults, right, in thalamic and midline tumors. And this modification of histones can alter it can cause epigenetic alterations, right? A structural modification of histones. And
why is that much so important? Because you just make this gene be expressed and being transcribed, right? So you are always telling to the cell that you need to proliferate. It's a very complex genetics, and it's actually a signature of a very poor response to radiation inoculating agents, right? So that's for us a very challenging situation in clinic. And I know that it's basically pediatric patients, but for example, I have this patient, he's 19 years old, right? And he had this headache, a little bit worse, and then his neurologist just requested an MRI, and we saw this lesion, and he came positive for H3G34R. What I know, that's a worse prognosis, but in general they do have, but he was also positive for MGMT methylation. What we do not see is MGMT methylation in midline glioma H3K27M. And what is methylation, right? What is MGMT methylation? What does it mean? So in the past, when I was actually a fellow, oncology fellow, yeah. I used it to ask my tutor, my mentor, is MGMT prognostic or predictive to tumors? And he asked me, Carol, I don't know, right? And probably both, and we didn't know in the beginning. When Dr. Roger Stubb designed his trial, he didn't know exactly what's the issue of this. What is the role of MGMT methylation in the GBM? But he used this as a factor, right, for his accrual recruitment patients. And what we discovered after a few papers, after a few retrospective evaluation, it is both. It is prognostic factor, right, for GBM, but it also a predictor factor of response to tumor, right? So when we do see a MGMT methylated tumor, we should be happy, right? What's the median of overall survival of a non-methylated patient, a GBM non-methylated? 11 months, 12. What is the median of overall survival of who is methylated? 24 months. It's very different, right? It's almost something important to understand. I think the patient needs to know and to organize his life. Most recently, in August of this year, we had this paper who actually took 6 years to be done, right? It's a very beautiful paper, trying to understand what is the role of each mutation in gliomas. And we can see, dependent of the kind of tumor we are talking, if it's a GBM or ID8 mutant astrocytoma, we can see different pathways altered, and probably they are responsible for different answers, different response to treatment, right? And we know what mutation can be more common in a specific tumor or not. But that's something very beautiful to understand. If we do see, for example, astrocytoma, grade 2 and grade 3, we do not see that much difference in genomic. So the genomic distance is not that much. But if we do compare, for example, grade 4 astrocytoma and a GBM, we do see a lot of genomic distance. So they are not that much similar. That's why it's important to understand that GBM is GBM, and grade 4 astrocytoma ID8 mutant, it's a different, right? They are different. And it's interesting and almost important too, right? So what should we request when we do have a patient in front of us? I'm gonna say again, in Brazil, it's not much easy because it's expensive requesting everything. So the first thing you have to think is epidemic, right? So I do have patients younger than 55 years old. So should I just assume that it's a GBM? Shouldn't I just request more
test to understand what kind of disease this patient has, right? Oh no, he's a 65. His MRI looks like a GBM. So probably just a methylation, MGMT methylation is enough to understand if I should offer or not chemotherapy for this patient, right? So I think the most gains in most recent classification were in pediatric, right? Because we know better those patients, and they are not just as small adults, they are definitely different. Tumors are different, and we should answer questions more properly, probably including those patients in more homogeneous trials, right? And for adults, it's more important to understand if he's a very young adult and should I think about pediatric gliomas? But no, it's not that much young, but I should definitely think about tests that can help me to offer a better treatment. So my take-home message for this is genetic testings are important for a better characterization of natural history and molecular stratification. You can understand better the prognosis and you can plan better the therapeutic. It's a great progress for pediatric, most recently in young adult tumors. And biopsy, it's always important. Tissue matters, right? But we know that sometimes it's not feasible. And should we proceed with liquid biopsy? I've been working for the last 2 years, 3 years with the CSF, NGS and CSF, and we have 2 papers recently published. Even, for example, for midline glioma, it's really important because you can test if it's H3K27 positive or not, if it's ID8 mutant or not, and definitely help us to offer or not more chemotherapy for those patients, right? So that was my first talk. I don't know if someone wants to ask me anything about this, or should I just move forward? Bueno, agradecemos a la doctora Carolina Chaul Barbosa por su presentación y su tiempo. Ahora continuamos con el doctor Sujit Prabhu con su ponencia titulada Surgical Management of High-Grade Gliomas and Update. El doctor Sujit Prabhu, una figura distinguida en el campo de la neurocirugía, ocupa el puesto de profesor en el Centro Oncológico MD Anderson, ubicado en Houston, Texas. El doctor Prabhu obtuvo su título de médico en el prestigioso Medical College of Bellary y posteriormente realizó estudios superiores en el Reino Unido, donde obtuvo el estatus de becario en el Royal College of Surgeons de Edinburgh. Su amplia experiencia se perfeccionó durante su residencia en neurocirugía en el Medical College of Virginia en Richmond, Virginia, seguida de un fellowship especializado en neurooncología en el MD Anderson Cancer Center. El doctor Prabhu es reconocido por sus importantes avances en el campo en el mapeo cerebral y la cirugía intraoperatoria con el paciente despierto, en particular en el contexto de las áreas elocuentes y sus resecciones en los tumores cerebrales. Conocido por su hábil uso de la tecnología de la resonancia magnética intraoperatoria, específicamente BrainSuit. La influencia del Dr. Prabhu es evidente a través de sus importantes contribuciones a este campo. En particular, ha encabezado la integración de tecnologías innovadoras como la terapia térmica interstitial con láser para el tratamiento de tumores cerebrales profundos, lo que consolida aún más su condición de pionero en la esfera neuroquirúrgica. Con ustedes, el Dr. Sujit Prabhu. Por favor, cargar la charla del doctor Prabhu. Ya viene en un segundo. Quiero darles un anuncio especial. En algún momento nosotros vamos a tomar una foto del evento. Le pido a las personas que están presentes, no se vayan y para esa foto. Doctor Sujit, we're waiting for you. So it's an honor to have Dr. Prabhu here. So please welcome and join again today our session. Yesterday was a very nice pre-symposium course. So thank you very much for being here. Thank you.
Good morning, and thank you for the kind invitation. So what I'll try to do in the next 20 or 30 minutes is give you a sense of updates regarding high-grade gliomas. This is not a talk about how we resect, but just the newer ways we approach this tumor. So just to give some highlights, we had a very good talk on the classification and the molecular basis of these tumors. So I'll touch a little upon that, go into preoperative planning, some of the surgical advances for diffuse gliomas, and some of our intraoperative strategies, and especially adjuncts to improve therapeutic delivery, and some of the newer concepts about post-op recovery. So, this is a busy slide, but I think you heard a very nice talk about the importance of IDH mutant tumors in the new classification of the WHO 21. And there are a number of important, what I call markers from the cell cycle to PI3 kinase epigenetic mutations, which happen within these IDH mutant tumors. And these become very relevant when we do pathological diagnoses, because they are prognosticators as well as important markers for how we approach these tumors. And clearly, the tumors which fall into the glioblastoma range have these very important changes, EGFR amplification, for example, the chromosome alteration, the 7 and 10, and then P or the third mutation. So clearly, these are very important identification pathological markers for these type of tumors. So with that said, these clearly have helped surgeons like myself, as well as pathologists, to be better informed in terms of the prognosis of these tumors. And so when we look at the wild type glioblastoma, you can see there are a number of important considerations. It's not necessarily just the microvascular proliferation necrosis. You have these other molecular alterations. Any one of these can then kind of tip this tumor to a glioblastoma. So these become really relevant in terms of the tissue obtained at the time of sampling. And that's why we insist that whenever you take these tumors out, you want to give the best amount of sample to the pathologist so they can make an informed diagnosis regarding these tumors. And I think I showed the slides again. This is, if there are any pathologists in the audience, we look at a graded way of looking at these type of tumors based on just the morphology. And you can see the difference in terms of the atypia. Obviously, with grade 4, we see more of the microvascular proliferation as well as necrosis. But more importantly, we heard in the last talk the importance of these CDK kinase 2A and 2B homozygous loss, which really is important in terms of differentiating the molecular characterizations of these tumors. Now, when we think of 1p19q, this is a classic tumor with which can be a grade 2 or a grade 3. As you can see, they are IDH mutated tumors, but the classic signature here is the 1p19q loss, and obviously the morphology, which has this very nice, what we call fried egg appearance in terms of its morphology seen on the pathology slides. So when we think of preoperative planning, and for most of you, this would be a nice review. Neuro-Oncology just published, and I've taken a number of slides from that publication and added some of my highlights here. So when we think of preoperative planning, and we heard some really nice talks about imaging, and how do we approach these tumors in terms of understanding both the metabolism of the tumors as well as anatomical sites. And I think there's more emphasis on both PET scans as well as radiomics
This is a very important field which is really exploding in the neurosciences in terms of identifying areas of what we call markers. And these are pre-operative markers which can inform decisions about plans for either biopsy or extent of resection. At MD Anderson, we are doing a number of studies looking at serial intraoperative biopsies where we actually take samples of the tumor at different depths, at different parts of the tumor. And that's very important in terms of trying to, in the future, understand what we call the dynamics of the interactions between the tumor margin and what we call the tumor itself. What about blood and CSF? And these are called liquid biopsies, which again, we perform a lot of these at MD Anderson, especially CSF. And I'll show you a couple of examples of how that technology has evolved to help us better understand and prognosticate these type of tumors. So clearly, this field of preoperative planning is not necessarily MRI scans. We do a lot of other aspects of planning to better understand these type of tumors. And the reason this becomes important is when we have these recurrences, and then we try to differentiate what we think of as recurrent tumor. And many of you, at least the neurosurgeons, we always struggle with pseudoprogression and how we characterize these type of changes. These are obviously H&E stains showing the difference between a recurrent tumor versus pseudoprogression, as well as true progression. And these are very important differentiations in terms of us making surgical decisions about operating on tumors. And that can be informed, especially with advanced imaging. And so when we look at surgical advances, and we had some very good talks earlier in terms of how to approach these tumors. And this is, again, a cartoon of a drawing showing how different areas of the tumor can be approached. This is obviously a GBM. When we look at total resection, it means resecting the contrast enhancing margin. But obviously, many of you have heard of the supramaximal resection, which I believe is more efficient and also helps in better extent of resection, where we include part of the what we call the flare or the infiltrative zone. And so that becomes what we call a supramaximal resection. I think that includes both for low grades as well as high grade glioma. So for the surgeons in the audience, when we think of resection, we should not only focus on the enhancing margin, which is very important, but also think about resecting also the flare hyperintensity, especially in non-eloquent areas. And so these are two, this is a very, what I would say, landmark study. It's probably one of the most important papers published in the 21st century in terms of survival and relationship to extent of resection in glioblastoma patients. This paper was published at the university from my center. Dr. Sawaya was chairman, obviously a very passionate individual when it came to extent of resection in primary and metastatic brain tumors. And what is important from the study is it showed with very, very important statistics that as we increase the amount of resection, the patient's survival was better. And clearly you can see with every 5 or 10% resection, or even up to 1 or 2%, the survival, there was a survival advantage. So the take-home point is we want to maximize the resection whenever we can. This really bears down very important implications for patient, obviously overall survival as well as progression-free survival. And in terms of further characterization of the study, they divided them into different subgroups based on the outcome scales using tumor necrosis, age, and KPS score.
And again, when they looked at the data using these different parameters, clearly there was a survival advantage in terms of maximizing resection, and patients who obviously had a lesser score within this outcome scale fared a lot better than patients who did not. And so there was a complementary study published by Mitch Berger. Again, this was in 2011 Journal of Neurosurgery, which basically highlighted the same aspects of the previous study. But what was more important here is they defined a new threshold for resection of glioblastomas. And it was not 98%, but patients even at 78% had a survival advantage. So I think we got to think about maximizing resection and safety. That's the key, because the amount you resect is important, but achieving a safe resection, in my mind, is as important. So clearly these two studies cemented our understanding of what matters when it comes to extent of resection. This is some Kaplan-Meier curves based on the grouping of these type of patients, clearly showing advantage to maximal resection as an independent prognosticator. And these are just a slide showing the differences in the two techniques, the papers. Again, it seemed our overall survival was 15.9 months compared to the UCSF group of 12.2 months. But nonetheless, the conclusions were very important in terms of the extent of resection of high-grade gliomas in terms of prognostication. And so when we think of some of the technologies which we can use, and some of you might be familiar with this, like I mentioned yesterday, we do have the added advantage of working in an intraoperative MRI, having a lot of the other technologies at our disposal. And this helps in maximizing the resection. And one of the studies we did, which was published in Neurosurgery Practice, was more combining these different types of technologies and how that really influences our resection. And clearly, what was important with this study was when we combined intraoperative MRI and 5-ALA, using this combined techniques, we are able to achieve a better resection using the flare sequence. And the flare sequence is obviously the margins of the tumor. And so the intraoperative MRI clearly helped in terms of maximizing the tumor. Clearly, it's an expensive tool, but nonetheless, if we combine these techniques or technologies in a way that we maximize resection, I think it is a plus. It's a win for patients. So obviously, it has to be done with a lot of caution. And when we think of intraoperative mapping tools, a lot of you are familiar with this in terms of some of the more traditional tools we use: monopolar, bipolar stimulation, using the grid mapping. Obviously, like I said yesterday, we've published a lot on the monopolar navigated probe, looking at subcortical mapping. I spoke a little about the Rabe probe using suction stimulator, which I think really helps in getting to the margins in a way that it's safe. As you can see, that can be used as a suction device. And you're getting very close to the corticospinal tracts, and it'll give you a signal as to the distance between what is safe for resection and the stimulation. So generally, when we do these stimulations for 1 milliamp of stimulation in the subcortical tissues, we are at 1 millimeter from the tumor capsule. So it's very, very important to understand that. I highlighted some of this, our work on using high definition grids. I think this is more in terms of trying to understand cognitive aspects of speech rather than just speech as we think of. And this is definitely a work in progress in terms of trying to better use this mapping tools to our advantage. So when we think of resection and margins, we spoke a little about the use of 5-ALA. Some of you are maybe familiar with Raman spectroscopy. This is a very, we've used this at MD Anderson too. It is a very important tool, which is basically, it helps in understanding the margins of tumors. For example, you can take out the margin
put it on a slide. The machine is a portable machine used in the operating room, and immediately within less than 3 minutes, you will get a slide just like an H&E slide. And so you can look at the infiltrative zone. In fact, I understand now they've also incorporated IDH mutational status to this panel. So it's really useful in terms of infiltrating tumors in low-grade glioma. So I think this technology is evolving. I think it's going to be more used in centers. Obviously, it has a sticker price, which is high, but nonetheless, it will help in understanding the margins of these tumors in a way that we can better extend our resection in the subcortical areas. We spoke a little about the intraoperative MRI, neuronavigation, and obviously navigated ultrasound, which I think is really becoming extremely popular in Europe and parts of Asia, where they overlap the ultrasound machine scan. So for example, if you look at this scan here, this is the MRI scan of the patient. This is the ultrasound scan. And so you see this very nice overlap between the tumor margin. And so this is done in real time. So you can really follow the margins of MRI scans in a way that you could not see before by overlapping these scans. And I think this is another technology which really will advance our understanding of the margins of resection, especially in centers where you cannot afford an intraoperative MRI scan. And I think this technology clearly has a lot of promise. There's a lot of publications already, and I would really encourage folks to look into this technology in their own centers. And so when we think of 5-ALA, I'm not going to go into too much detail. This is, I know this is used in some of the practices here in Colombia. Basically, it breaks down ALA, which is taken by mouth the morning of the procedure, and the fluorescent product here is protoporphyrin 9, which then basically using the blue filter on the microscope, we are able to use that to our advantage and see the pink color, like you said on the slide, you saw on the previous slides. And this is just a case in point where we can use this 5-ALA technology to get to the margins. In this case, you can see that we are very close to the corticospinal tracts using subcortical stimulation. And one thing which I've used to my advantage using 5-ALA is the infiltration of the corticospinal tracts. And in this case, you can see the proximity of that tract to the corticospinal fibers. And obviously, you want to minimize injury. And so as we push the limits of resection, combining technologies really becomes a critical aspect of how we interact with these technologies. And this is a nice meta-analysis from the Journal of Neurosurgery a few years ago, looking from the group in New York, Schwartz. And when they basically looked at various conventional versus advanced technologies, you can see between intraoperative MRI and 5-ALA, neither method is clearly more effective. It's a very important point because you can maximize resection using both technologies. And so future studies evaluating the comparative cost and surgical time is more important in terms of a cost-benefit analysis. So I think the message here is these are both competing technologies, but if they are used in a synergistic way, we can enhance the resection. But nonetheless, independently, they are very, very useful. So going to some of the intraoperative and postoperative surgical adjunct, again, these are very important from the surgery standpoint in terms of understanding what we do, which will enhance postoperative care. And I'll go through some of this. From the left, we have obviously the intravenous delivery of agents. Many of you are familiar with the placement of Ommaya, and Ommayas are placed for a number of reasons. And in our center, clearly we use that for delivery of natural killer cells. You may have heard about the CAR-T delivery of cells, which was published in the New England Journal of Medicine for the glioblastomas, delivered through an Ommaya into the ventricle as well as into the tumor. So clearly this is a way to disrupt, to go beyond the blood barrier disruption
Obviously, focused ultrasound is very, very important. I'll show you a couple of slides. Focused ultrasound mediated deliveries using what we call microbubbles. These are various ways of enhancing delivery into tumors by what we call disrupting the blood-brain barrier. In our own center, my chairman, Dr. Lang, uses intra-arterial supra-selective catheterization into the branches of the middle cerebral artery to enhance delivery of his, obviously, the conjugated adenovirus product into brain tumors. So clearly there's a lot of value in using different types of delivery technologies, which will enhance, obviously our surgical resections. And in terms of implantations, the polymeric implants, these are BCNU implants, some of you might be familiar with. I have a lot of interest in convention enhanced delivery. This is delivery of therapeutic agents using a catheter device. And more recently, we've been using what we call gamma tiles. These are cesium-based radiation. Basically, they are little. You can see they're very small. They're size of a little piece of gel foam. They contain cesium-137, which then is implanted into the cavity at the first resection. And very, very promising technology in terms of preventing local recurrence, both in metastases and primary brain tumors. In fact, we'll be starting a phase 3 study using this technique to compare upfront radiation versus radiation with implantation, followed by standard radiation for high-grade glioma. So I think that'll be an important adjunct to our local treatments and delivery of therapeutic agents in the future. So what about laser interstitial thermal therapy? This is another form of delivery, obviously treatment as well as delivery. These are tumors, and I showed this slide yesterday. Many will argue these are inoperable tumors. This is a tumor which was a low-grade tumor. Clearly, we are not going to operate on these tumors. So how do we treat these tumors? And 30% or probably more than of tumors we see, which are glioblastomas, will present like this, okay? So clearly there is a role for other technologies. And this is, I have a separate talk this early afternoon talking about the use of laser interstitial thermal therapy in terms of helping this group of patients. So when we think of different ways to mediate the blood-brain barrier disruption, I think this is getting very popular in the United States. This is microbubble-based focal ultrasound-mediated blood-brain barrier disruption. Basically, the principle is the patients are infused with microbubbles, and then the disruption takes place as a result of what we call ultrasound. And there are 3 different ways this can be done. This is the most popular system in the United States. It's called XIV, where it's basically the patients wear a helmet, and the ultrasound is delivered in multiple directions to obviously the brain. It's just, if you think of stereotactic radiation, these other systems are more focal from one aspect, and the sonocloud is usually used for delivery too. So in terms of what it does to normal blood-brain barrier, deforms, disrupts, and helps in reducing the junctional complexes. And obviously, it has also a cellular and biochemical aspect of disruption. So clearly, these technologies are evolving. And in fact, there are a lot of studies delivering temozolomide, carboplatin. You can see some of these cytotoxic agents. There is one study using immunotherapy. It's in clinical trials using the XIV system for non-small cell lung carcinoma in actually Richmond, Virginia, where I trained, where it is the first clinical trial in metastases using this technology as a phase 3 study. And clearly there are RNA-based studies using this technique. So clearly these are very innovative in terms of the future for delivery of these agents. And when we look at liquid biopsies, this is a very interesting paper using, this was published from the group in Boston with obviously the groups from Toronto.
basically looking at how we look at liquid biopsies. Again, these were patients who had obviously glioblastomas, had lumbar puncture performed, and also had this focused ultrasound, following which the biopsies were obtained, both in the blood as well as CSF. And clearly they're looking at these cDNAs, which are small, what we call circulating DNA markers, including the neuron-derived extravascular vesicles, which are very important harbors of small RNAs. And so you can look at this data, and we can, in the future, look at ways we can identify areas within the tumor, or maybe the larger areas of tumor, in terms of prognostication, looking at, IDH. In fact, they had one or two patients where they saw an increase in IDH1 mutation within that sample of blood and or CSF, which was obtained during this work. In fact, we've got a couple of patients on this study at MD Anderson, so I think it's very promising in terms of looking at new biomarkers pre-surgery. So when we think of breakdown of the blood-brain barrier, laser interstitial thermal therapy has really helped in understanding this. This is an animal study from the University of St. Louis in Missouri, looking at basically use of laser interstitial thermal therapy followed by doxorubicin in a animal model. This was a rat model. Clearly showed some added advantage to disrupting the blood-brain barrier and then infusing what we call doxorubicin at different time points, and looked at survival. So this is a very interesting study. I would strongly encourage folks to read this. This is really has kind of really helped us understand how long the blood-brain barrier disrupted after laser interstitial thermal therapy, typically for about 30 days. So you have a window, you can actually infuse different types of chemotherapy, therapeutic agents to help our patients. And you can see there are a number of studies already for various type of tumors, from high-grade recurrent tumors, pediatric tumors, and these are obviously some are active, some are recruiting, using different types of chemotherapies for delivery, including PD-1, which is obviously the immunotherapy. You can see there are different types of anti-PD-1, avelumab, and so on and so forth. So clearly, people are using different strategies to help in better or getting the drug into these tumor patients in a way that it enhances our surgical resection. And then what about personalized mapping? We've published this. This is a patient who played the guitar intraoperatively. There are ways we can maximize resection with patients who are, this is basically borne out on their interest in playing music, but also in their cognition. And I think this patient, this is y'all can look at the YouTube video here. This is something which we published many years ago, but nonetheless, this patient is doing well. He continues to play the guitar in a band, and I'm kind of very proud of him because he's really pushed the limits of what I can do in the intraoperative sphere. And I showed this yesterday of a patient playing the drum. This is also very important in terms of understanding the anatomy. This was a patient with a tumor in the motor gyrus, and he was playing the drum kit during surgery, which allowed us to kind of maximize the resection in this very eloquent part of the brain. And so these are a couple of my last slides. I have a talk on transmagnetic stimulation. The reason I put this slide is how we use this technology, not necessarily just for mapping, but also for rehabilitation. And we've had some, I would say, some success in terms of using navigated transcranial magnetic stimulation to enhance our rehabilitation potential. And the way it works is there are two ways it works. One is an inhibition protocol, and one is a stimulation protocol. And typically, what we do is this is the tumor side. You can see this is what happens through the corpus callosum. The normal side
will send inhibitory signals to the tumor site, and that prevents recovery. So that's the premise of using this technique. And then by using transcranial magnetic stimulation, this inhibition is minimized to allow for recovery of the tumor site. So clearly, this has panned out this was a study published in 2021, brain stimulation by the group from Munich, and they use this protocol very effectively. In fact, we published on this data in our own study and on our center, and we are actually looking at a more what I call a multi-center prospective randomized study to kind of better understand the value of this strategy in terms of recovery. And so I got a couple of minutes. This is just wanted to go through some of the what we call patterns of recurrence of what we call recurrent gliomas. Many of you are familiar, and I always tell patients, not patients, I'm sorry, but residents and fellows, we really have to give the patients the best chance, especially with the recurrent disease. And you just can't not afford to look at the scan and say, this is going to recur, this is already recurred, we can't do anything. So this was a nice study published in Neuro-Oncology. This is a multi-center study, just looked at different patterns of recurrence. Again, we know this tumor which starts just in the tumor bed. It borders this resecting cavity. Then we have distant recurrences, which are away from the tumor bed. So they looked at 3 different recurrence patterns, and clearly you could tell the patients who had a distant recurrence after the resection did much better. Obviously they are pretty close, but even if it's a distant recurrence, you still need to take it out. It doesn't mean it's a bad prognostic indicator, okay? So that's the value of the study. So when we think of distant metastases from, I use the word metastases because it could be a distant recurrence, the patients fared better. And more importantly, resecting that tumor was an independent predictor of survival compared to every other thing which was used after. So radiotherapy alone, surgery, and our experimental therapy, but that was an independent predictor. So the message here is we want to be aggressive with recurrences because they really give that extra time for patients to, obviously overall survival is definitely improved. And this was another very important paper. This was published many years ago. This is from the Hopkins group, looking at just the value of resection, 1, 2, 3, and 4. So the higher the resections, the patients lived longer. Now you've got to do it safely, and that's important. That's the key. You want to give them the best advantage, and that was the paper published a few years here. Now, I put this paper just to give you a sense of how the interactions between various groups of neurosurgery groups, because we have different ideas in terms of, what we do with tumors, how we resect the tumors, our moral philosophies are all very, very different. And this was a large prospective study done at multiple centers across the United States and Europe. Basically looked at whole populations of tumors, and these are probabilistic maps, very complicated maps, showing the tumors on the right and left side of the brain. And then they looked at how the surgeon selected patients only to biopsy versus resection. And clearly there were differences, and those differences panned out into very important conclusions, because a lot of patients clearly had resections. And you can see the resections, these are 11 or 12 different centers, and each center had a different philosophy in terms of resection. But once they decided to resect, you can see the resections were pretty high in most groups, right? There are a lot of external resections. So the decision to resect was part of the issue in terms of how they chose their patients. And I think that's that becomes more important when we kind of send the message across to, this audience as well as other audience as to why these differences are important. And so in conclusions,
I think advances in preoperative, intraoperative, postoperative, and technologies continue to push our understanding and care for our patients. Future work is needed to improve standardization across the field of neurosurgical oncology to ensure optimal patient safety and outcomes. And I think, thank you very much. Muchas gracias, doctor. Yeah, thank you. Muchas gracias, doctor Prabhu, por su excelente presentación. A continuación tendremos la presentación del doctor Hugh Dufault. Ok. Le agradecemos enormemente al doctor Hugh Dufault por acompañarnos virtualmente después de que hace 5 años nos acompañara en la presencialidad en nuestro 9º simposio. Ok. La presentación del doctor se titula Supervivencia a largo plazo con preservación de la calidad de vida después de una resección basada en el conectoma en pacientes con glioma de bajo grado. Una experiencia de 27 años y con más de 1.200 cirugías despiertas. El doctor Dufault es un neurocirujano de renombre internacional y jefe del departamento de neurocirugía en el Centro Médico Universitario Montpellier. Además de liderar el equipo INSER 1191 sobre plasticidad del sistema nervioso central. El doctor Dufault es un experto en la neurocirugía en vigilia para tumores cerebrales de crecimiento lento. Su trabajo ha revolucionado la neurociencia al promover los conceptos de conectomía cerebral y neuroplasticidad, desafiando el modelo tradicional de localización cerebral. El doctor cuenta con más de 430 publicaciones, 4 libros y numerosos premios, como el Elbert, del Instituto Karolinska. El doctor es un pionero en la neurociencia y en la neurocirugía. Antes de comenzar la presentación, quiero comentarles que al acabar esta ponencia tendremos la sesión de foto del evento. Entonces les pedimos a todos los asistentes permanecer en el auditorio. Demos inicio a la ponencia, por favor. Thank you very much for your kind invitation. Very happy to be with you, even if not physically, every year since the chance I had to be part of the UDES, because I am a Dr. honoris causa, thanks to Professor Vargas. Hello. And each year I try to show you new results in order to continue to improve this quest. I mean, for almost 30 years, I am involved, as you know, in glioma surgery, and especially low-grade glioma. And my goal was really not so much to think about technology, but about concept in order to increase the median survival and the quality of life for patients. In other words, I believe only on the brain and only on the results. And this is the reason why very recently I proposed the concept of connectomic oncology, because definitely we have understood that it's not possible to remove a tumor and diffuse gliomas, because in essence the tumor is more widespread than imagined by neurosurgery, by neurosurgeons, and by technology. But the brain is also reorganized accordingly, namely not only around this flare abnormality, especially in low-grade glioma, but also at the level of the full brain, the full central nervous system. And this is the reason why we understood 30 years ago that the goal was not to remove what we can see on MRI, which of course increased the sensitivity over decades, but remove the disease as much as we can according to the functional boundaries of what we call today the connectome at the individual level. So to develop the concept of supratotorization, I published for the first time 15 years ago. And at that time, of course, it was not accepted by neurosurgeons. And in fact, now it's fashion to say, we will try to remove as much as we can. Of course, it's exactly what we have to do if we want really to impact the natural history of the disease. In other words, for the patient, as you will see, to live more than 20 years. But to adapt to each patient,
to each brain. We have to understand what happened when we do the diagnosis, especially in low-grade glioma, because in the vast majority of cases, patients are well. So that means that brain compensated. And we have to understand the relationships between the natural history of the disease before the first symptoms, the vast majority of cases, seizures, and the network reconfiguration at the individual level. This is the real individualized management of patients. And of course, you can use these mechanisms of neuroplasticity we described more than 20 years ago in order to do a very extensive lobectomy, not according to the imaging, but according to the brain reorganization. So I am interested by the brain, and then you can really do a safe resection. And then you can optimize the extent of resection, because I do not try to see the tumor into the operating theater, because the tumor does not exist, because it's a diffuse chronic disease. To achieve these results, you have to understand that definitely localizationism does not exist. I will not insist about that, but unfortunately, I spent my life even in 2024 to operate within eloquent areas. I say that 2 weeks ago in Broca's area. I did that this week in Wernicke's area. And of course, the patient was not selected for surgery because it was impossible in Wernicke's area. And the patient is well, already at home. So that's crazy, because never neurosurgeons in my life will accept that localizationism does not exist and that the brain is changing over time. To definitely apply this concept and to make it concrete and helpful for patients, I will show you for the first time in the literature that it's possible for them to live more than 20 years, knowing that the median survival is not yet reached in my experience. So I hope to show you better results next year, but also with a long-term preservation of quality of life, not just following surgery, but within the 10, 15, 20, 25 years for surgery. And this is a I would like to achieve when I was younger, but it's not enough because I cannot cure them, not yet. So I will not insist on the fact that low-grade glioma will become high-grade glioma if left untreated. Nonetheless, I have seen this week 2 patients with wait-and-see attitude in 2024. This is criminal. How to explain that the patients are not well? We have to do neuropsychological examination. I have seen this week 2 patients with wait-and-see for 3 years, and never they had a neuropsychological examination. And the neurosurgeons are telling, I take care of my patients. They do not know that they have working memory deficits before any treatment, limitation of neuroplasticity. How do you want to speak about quality of life of patients if you do not know how they are just before surgery? You can imagine 15 years later. This limitation of plasticity is not related to eloquent and non-eloquent cortex. It does not mean nothing. Localizationism does not exist. I can say that because I operated on more than 1,000 patients within so-called eloquent areas. No, it's related to the connectivity, the white matter tract. If they are invaded too much, then you will see a decline of cognitive functions. Never you will know it if you do not perform systematically pre- and post-operative cognitive assessment. But also you will see before and after radiotherapy, before and after chemotherapy. We have to know what we are doing, and we do not know. This is the reason why I decided 30 years ago to do systematically connectome-based surgery, even if, of course, at that time, the word connectome did not yet existed. Of course, it was full of common sense to say, okay, I will push as much as I can according to the reorganization of this brain at the individual level. Now, knowing that when I will come back in 5, 10, 15 years, then the brain will change at the individual level. And never fMRI will be able to give me this information, because even today, fMRI cannot tell you if you have one activation
if this activation is critical for the function or not. So I will continue to spend the next 10 years, I'm sure about that, to operate patients not selected by other surgeons in the world because of fMRI told them, oh, it's too dangerous because there is an activation at the level of Hollandic system. Oh, really? Are you sure you cannot remove it if the patient is really well before surgery? DTI is not a function. This is my view. I will continue to claim that because everyone knows this is the truth, but everyone will continue to put DTI within the Your Navigator with beautiful colors by thinking that this is the real functional connectome. No, this is just a biomathematical reconstruction of the structure. So you can imagine if you would like to know the functional anatomy of the working memory, mental flexibility, nonverbal semantics, emotional processing, and so on, which are critical if you want to live normally for 20 years. Remember, my patients are living 20 years. So, what I did since the beginning, thanks to George Hodgman, who applied this concept in epilepsy, was 30 years ago, to systematically perform wake surgery with, of course, intraoperative cortical mapping, but also white matter tract mapping, which was not unusual for me 25 years ago. And already 20 years ago, I demonstrated in this paper that I could increase extemporization and quality of life for patients, but of course, with no enough longer follow-up. And of course, progressively, I refined the concept by adding intraoperative tasks according to the real quality of life of the patient, according to his needs, his job, his hobbies, but also according to his environment. Because, as you can see, patients came from more than 30 countries, 5 continents, with different culture, different languages. This week, I operated on a patient in Farsi, the language of Afghan people. It's a nightmare for me. Patients well, and I operated on within Wernicke's area, why not selected by other surgeons. And the patient is well, according to the translator and his husband, sorry about that. So please do systematically a connectome-based surgery. And once again, the sole possibility is to know how the brain is processing as a neuroscientist. So you will see that for the first time, I will show you more than 20 years of follow-up and preservation of quality of life over 15 years, which are the best oncological and functional ever published results in low-grade glioma. And I did that without any technology, just awake mapping, my knowledge of the functional anatomy, intraoperative cognitive monitoring, and a good team. So you can do it for free everywhere in the world. How we do it? We try to mimic what happens in real life. And in real life, we are doing many things simultaneously. So during the intraoperative cognitive monitoring, of course, I do stimulation. You can use monopolar, bipolar, 60 years, a train of 5. I will tell you, I do not care. What I want is just to know if the patient is still well by pushing the resection, in this case, within so-called Procrusera, the pars superficialis in the left, so-called dominant hemisphere, blah, blah, which does not exist, because the patient is still able to move and to speak simultaneously, except when you do the stimulation into the contact of the connectivity in the depth, and suddenly the patient will stop to move and to speak, but also to understand, to combine, to do it in constrained timing. Because in real life, if you increase the reaction time, you cannot return to work. Yes, I know into the operating theater, if a patient will be able to return to an active social and professional life, at least in 98% cases, should be humble.
So if the patient told you before surgery, I am 25, I want absolutely to continue to work after surgery, you have to adapt the tasks intraoperatively and to adapt your surgical strategy accordingly. And never DTI, fMRI, TMS, what you want will give you this kind of information. And especially if you use a man or what you want, telling you you have more tumor around. Of course, I knew there is a tumor. It's a diffuse glioma. I cannot cure that. Even if I took 2 centimeters of margin, after 10 to 15 years, you will see a recurrence. So do it according to the Connectome. Be a neuroscientist and explain to neuroscientists how the brain is processing. We have to do it. We are brain surgeons. We are the soul to be directly into the contact of the central nervous system of human being. How is it possible to continue just to accept what is proposed by neuroscientists? We are the soul to be able to check it, to be helpful for patients, and not only for low-grade glioma. So very quickly, what means movement? Under general anesthesia, you use MEPs. Okay, I imagine as you can do it, how you can do it. But my goal is not to avoid hemiplegia. My goal is to give them the possibility to continue to play sport if they want, to be surgeon, to play piano, to drive cars, and so on. So we developed this concept of cognition, I mean the consciousness of the intention of action, complex action, and then related not only to the primordial pathways, but the frontal striatal tract, the frontal astrum tract, and then you can predict if you will induce an SMA syndrome, complete SMA, incomplete SMA, how long, and so on. Yes, but they will recover before after SMA syndrome. No, they will keep some subtle, but coordination, movement deficit. So you have not to select before surgery if you have to push or not. You have to ask the patient and to act accordingly. Yes, but if you leave a small amount of tumor at the level of SMA proper before your patient will die earlier. No, I will come back 5 years later. In the meantime, the brain will reorganize. In the meantime, the small residue will not become malignant. And in the meantime, the patient will enjoy a perfect normal life because I will preserve the interactions between cognition, but also language, but also cognition, but also emotion. So, of course, everyone knows that the dorsal pathway is critical for phonemic articulatory processing. This is true in Farsi too, I can confirm. But I have the regret to tell you that no one is knowing exactly the functional anatomy of the most described fasciculus in human, the arcuate fasciculus, because you have support involved in acoustic, visual, lexical encoding with different cortical termination, and so on and so on. I have no time to insist. This is the same thing for the ventral semantic pathway. Everyone is knowing the XIV. No, every year we describe new support of the inferior frontooccipital fasciculus and their cortical termination. And you will see that this is critical in order to know where to stop in the depth. So DTI cannot tell you where to stop because DTI is not illustrating the real truth of the functional anatomy of the XIV because we do not know the functional anatomy of the XIV. So we have to be scientists in order each year to bring something new in this functional anatomy, but also interactions between networks. Because if you use another pathway in order to compensate what you cut to remove more tumor, you know that you will have an increase of the reaction time. But once again, this is directly correlated to the chance to return to work. So of course, if you are 70 not working, you do not care. So you can push more. So ask to the patient before you have to know your own results by doing your cognitive assessment, not only before, but also after surgery. And I have to be honest, I have induced executive function deficit regarding the more abstract working memory,
mental flexibility, attentional processing with increase of reaction time. Explain me why some of my patients can tell me, I'm alive, I'm enjoying my life, but I am tired, even 15 years later, without recurrence, of course, because I cut part of the SLF2, for instance. This is true for cognition of space around you, but it's not enough because attentional processing are critical if you would like to, for instance, continue to follow my talk because so many informations, you know part of them, but also so quickly in a so poor English. And nonetheless, if you would like to integrate so many things, you have to push your sustained attention. And some of you will say, no, it's too much for me. If it's true for you, it's true for your patients. But maybe they would like to continue to be able to follow my talk until the end. So we will have to stop at the level of the SLF1, of the cingulate during surgery, or not. According also to the cognition, but also behavior. Yes, we can have insights into mood, into the operating theater, because many of patients can modulate then their behavior before and after surgery. Once again, how to know the impact of surgery or chemotherapy or radiotherapy if you have not this kind of baseline before to go to the operating theater. Are you sure that everyone is doing systematically this kind of examination? We do not share. Really, if you have to live for 20 years, the behavior of human being in front of you, you do not share. We can preserve it. Yes, we can, by adding other tasks. So surgery will be so long. No, at noon it's finished for a big tumor systematically because multitasking with time constraint during surgery that works for every human being, whatever the age, whatever the culture, whatever the place the patient can live. You can see the better understanding we brought thanks to intraoperative mapping, correlation with pre- and post-operative cognitive assessment, TI, fMRI, if you want, offline, outside the operating theater for research. Yes, this is beautiful. And to better model the lower or the higher level of what we call mentalizing. In other words, empathy. I operated on so many medical doctors. They want to continue to preserve empathy. We do not care. If the patient is not hemiplegic or aphasic, it's enough. Are you sure? We can also start to have some insight into metacognition into the operating theater. Oh, we do not care. Are you sure? For younger people in this floor today, are you sure that you are not interested to start to plan what you would like to do for the next 20 years? It's maybe the reason why you are now resident or chief resident in your surgery. So you pre-plan what could happen within the next 2 decades. If it's true for you, it's true for your patients. So what means right non-dominant hemisphere? It does not exist. I will continue to claim that. And I know that 99% of your surgeons will continue to say, we do not care. We will do a weight surgery in the left dominant hemisphere and the right. It's enough to do it under general anesthesia with MEPs because my patients are not hemiplegic. No, they are not hemiplegic. But I would like to see the rate of return to work because it's exactly what I did by comparing myself when I was younger and now. And when I was younger, I did some surgeries under general anesthesia, and I was wrong because the return to work was only 82%, which was probably the best result already in the literature at the time. But it was not enough for me. So now I have more than 95%, which is not enough because I would like to tend toward 100% if the patient wants, of course, to return to work. I will adapt to him, her. So we did recently a meta-analysis of the literature regarding weight surgery versus not weight surgery in the so-called right non-dominant hemisphere in low grade and high grade. And you know what?
if the patient was operated on under wake mapping, the results are better in the literature, not only in Montpellier, France. Of course, it's full of common sense. Why it's not systematically done? I don't know. I ask you the question. The result, the most important for me. Otherwise, we can speak about concept, techniques, I believe, and so on. I do not care. What I would like when I was younger is to change the life of my patients. And I succeeded, even if I cannot cure them. So I will try to continue to push. When I started, you can see it's objective. The median survival was 6 years, and the quality of life was never evaluated. Now, about more than 1,000 patients with a great glioma, more than 1,300 awake surgeries, because I did a lot of re-operation until 5 times. I will show you a new paper published just this week. What happened? The mortality is 0. Less than 1% of severe permanent deficit, more than 99% of reliability over 27 years. This is the most important for me, to continue to do a prospective collection of data and to be reliable. If one day I start to have a decrease of my reproducibility, I will take my retirement. 86% of cognitive preservation plus 10% of cognitive improvement, in agreement with 94% of return to work, which is unique in the literature. Why it's not done systematically, especially in young patients? 80% of positive impact on epilepsy, in fact, more now. To demonstrate that the results were better, I had to select patients according to the new classification. So IDH, just to be published in Lancet. So I selected only 600 patients with a consecutive awake surgery. And once again, the median survival for the first time is over 20 years and not yet reached since the first surgery. If you take since the diagnosis, it's more than 23 years. It's very exciting to know that my protocol is that I have no protocol, but that works. In other words, as you can see, only less than 10% of people benefited from immediate postoperative radiochemotherapy within the year, according to the classification, the definition of neuro-oncologist, after surgery. Less than 2% of radiotherapy. You're crazy before. You have to irradiate, otherwise the patient will die. Yes, after 20 years, but in the meantime, you know what? They continue to enjoy their life. Because the limitation of neuroplasticity is the connectivity, the connectome. Show me one radiotherapist able to know what means the connectome, the functional anatomy. It's independent of the molecular pattern. Of course, it's better to have a grade 2 than a grade 3. It's better to have an astrocytoma than an oligodendroglioma than an astrocytoma. It's better to have a lower grade glioma than a glioblastoma, of course. But in all cases, more or less, you triple the median survival. So please remove more. And of course, do a supratotalization, which is now very fashion. Once again, 15 years ago, it seems that I was crazy to say, please remove the tumor itself as much as you can, so the disease, because the tumor does not exist. And you know what? We use propensity score matching, and of course, we demonstrated in our series now with more than 25 years of follow-up that if you remove the margin around, it's better than total resection. Or really, it's better than partial resection. What a scoop! But therefore, if you do supratotalization, you remove the brain, okay? Yes, of course, because the brain is invaded by a chronic disease. So your patients have cognitive disorders. No, I did surgery according to the connectome. So including since the beginning, even if we find over 20 years, not only movement, also you remember cognition, language, but also cognition and emotion.
So we published the sole results like this in the literature in brain this year, about 400 patients with low-grade glioma and the cognitive scores by comparing supratotal resection with complete resection and so on. And what happened? We preserved the connectivity, so we preserved the cognition. This is the reason why our patients are well, even better regarding epilepsy, because, as you know, epilepsy in low-grade glioma is not related to the core of the tumor, but the periphery, the diffusion, and in the vast majority of cases, not visible on MRI. Oh, so it's interesting to do supratotal resection because in fine, there is no dilemma. They will live longer and better. Yes, this is the reason why. You can see that for the first time in the literature, about 600 consecutive low-grade glioma patients without postoperative radiotherapy, strange. They can live actively for at least 15 years. Of course, after that, it depends on the recurrence of the tumor or not, with 94% of return to work, but also maintenance of the professional activities. So because I'm never happy, I would like to continue to improve the results, even if they are the best ever published based on the understanding of the connectome. But really, you see, it's concrete and not based on technology. So I would like now to have more than 95% of return to work, and I succeeded by operating on patients earlier. I mean in incidental low-grade glioma. And of course, this is true in Montpellier, this is true everywhere in the world. If you diagnose the tumor earlier, you can do more supratotal resection by preserving the connectome, and then you can increase the median survival much more, and you can preserve the quality of life longer, with 97% of return to work rather than 94%. This is not a lot more, but this is better. My good now tend toward 100%. But once again, the worst slide in my diaporama is this slide, which means I cannot cure them. So I have to better understand mechanisms of neuroplasticity. And of course, functional imaging is absolutely fantastic to do non-invasive, longitudinal pre-postoperative, as I told you, fMRI, DTI, neuropsychological examination, and multi-layer model, but also not before and after first surgery, but also before and after second surgery, but also before and after third surgery, but also before and after fourth surgery, not 6 months later, 20 years later. And suddenly you start to understand how you can continue to use these mechanisms of neuroplasticity beyond your imagination, even 20 years later, in patients changing their brain, and to continue to preserve their quality of life. This is not magic. We can model that, at least to start at the individual level. So we published for the first time the map before and after first surgery and before and after a second surgery and modification during intraoperative mapping, and the different patterns, because each patient is unique, but also in the mechanisms of reorganization over time. This is the reason why if you cannot succeed like this week, for instance, to remove vernicose area, I will come later, not 3 months later. This is the reason why you can do very extensive bilateral lobectomy. I have the habit to show this slide for many years, but now I did that in 10 patients. And they are well in all cases. I mean, including 3 hours of cognitive assessment, including metacognitive assessment. This is true in high-grade glioma, grade 2 and 3. I do not speak about wild-type glioblastoma. So we published that if you do a third surgery, the median survival is 18 years by including 2 and 3. Not the extent of resection improves survival, of course, we know that. But now that the survival is almost 20 years by including 2 and 3. This is the reason why only with 2, I should reached approximately 25 years. It's exactly what I will tell you in a few years, I hope.
And of course, we do systematically a cognitive assessment with also fMRI, DTI, blah, blah, after a second and a third surgery. And you can see the results are the same. But it's not possible to remove more brain tissue and to preserve the quality of life. Of course, it is possible. The meta-networking is changing over time. Nothing is rigid, except maybe the connectivity. So do not cut the white matter tracks in the depth. Otherwise, if you cut a few more millimeters under microscope, under your navigator, under DTI in the end for 3 millimeters, you will disconnect 1/3 of the hemisphere. So your patient will not recover. Is able to move. I'm not speaking about that. You have understood. I would like to see the cognitive scores many years later. I want to see how many of them were able to continue to work for a long time. And I will tell you, of course, not within post-operative radiotherapy. Everyone knows that for many years. And nonetheless, we continue to irradiate the connectivity. Are we crazy? We have to keep radiotherapy when you cannot reoperate. Yes. But in the literature, you have beautiful papers in New England, Lancet, and so on, showing therefore that if you do radiotherapy, the PFS is better. We do not care. Ask to your patients, do you want to improve the PFS? What means to have a stabilization of the MRI for a longer time. Is it better for me? I am going to live longer? No, it's not related. It has been demonstrated here in this paper. So I will live better. No, it will be the reverse. It has been demonstrated here. Both papers are not from Montpellier. So why to use PFS? Question of my patients, 1,000. Answer, I don't know. I do not use PFS. I use survival and quality of life. So do not irradiate in order to avoid cognitive decline. I can discuss about that with radiotherapists when they want, because they only do cognitive assessment within the 5 years following radiotherapy. And speaking about patients living more than 20 years, I want to see the result time. We know the results. They have so postpone radiotherapy. I never say that I was against fMRI DTI. I was the first to use it 25 years ago. But outside the operating theater, I do not say that I am against radiotherapy. I say that I'm against early radiotherapy in patients who should live at least 2 decades. This is totally different, the nuance, which does not exist in randomized trial. But it exists in individualized management of human beings. So this year, we published objectively, it's not my experience, but the experience of my oncologist, that by giving temozolomide, the cognition is preserved. Oh, maybe it's interesting. Yes, but now you have vorasidenib. Are you sure that the cognition is preserved with 10 years of follow-up? Why vorasidenib exists since 3 years? We hope. I do not want to hope. I want to be sure about concrete results. So for the first time, we published that it's possible not to operate 4 times, as I have seen before, but 5 times in low-grade glioma, not within the next year because I did a poor resection during the first surgery, but 20 years later, without radiotherapy for 20 years. And after 20 years, I'm so happy to ask to my radiotherapist, please, can you irradiate finally now? Because I reached really the limitation of neuroplasticity after 20 years of normal life. And now I'm so happy to keep in reserve the ace of radiotherapy by anticipating 20 years ahead. This is true with high-grade glioma, with foci of malignant transformation in the middle, 3, 4. Just foci. Yes, but according to the new classification, suddenly grade 2 became grade 4. I do not care. My patients do not care. They have seen 5 different classifications in 25 years.
So the sole question is, are you able to do a complete or even a supra-totalization? Yes, no, no. Okay, please treat. Yes, okay, please follow up. Are you sure? You can see 5-year survival, 95%. I know I have to continue to follow this patient and to give you the results after 10 to 15 years. I will. So, for example, this patient with 22 years of follow-up, there was an announcement, as you can see. I say, no radiotherapy, no chemotherapy. Are you crazy, Dufault? Are you sure the patient is still alive? And now she's doing for the first time after 22 years of normal life, while it was a grade 3 chemotherapy, not yet irradiated. I'm sure we'll do radiotherapy and in 5 years, but it's not enough. What I want is to increase the level of socio-professional preservation, but also of sexuality. Of course, there is no interest in patients between 20 and 50, low-grade glioma. No, sexuality is not important for normal life. And you think before you can start to have your basis of that? Yes, this is another history. Of creativity, of course, musicians. I had so many musicians able to play concerts now, to release albums, but also painter. I changed, as you can see, the style from mysticism to cubism, but I can start to explain why by seeing this balance between at least 3 networks, the science network between the deformant network and the executive network, but also bilaterally, so 6 networks. So we have to model as neuroscientists, otherwise we will not progress. We will just continue to classify tumors, but the tumor doesn't care to be classified. The tumor should be removed as much as we can. And because we have to stop according to the functional boundaries, we have to come back because everything is unstable. Of course, the genetics of the tumor over years, but also the brain cells, succession of new equilibrium states. So we can push more. And of course, never randomized control trials will be able to capture this instability of the connectome and the instability of the tumor and the modification of the strategy we should apply accordingly over months, years, decades. And this is the secret of the real connectomic neuro-oncology, and not static protocol telling you, okay, we demonstrated for the next 5 years that is better. I do not care in the next 5 years. I want to know what will happen for the next 20 years at least. So the secret is we have brain sections, and we published many functional atlases of the white matter tract, not biostatistics, the real truth about 1,000 patients into the operating theater. And of course, it's complex. This is the reason why by pushing the connectivity, the modification of the interactions within networks and across networks, then we will try to reach the next level of metaplasticity, the plasticity of plasticity, and maybe indeed neural modulation will help us in order to push more and to reoperate maybe for the 6th time patients in 25 years. I don't know. I will tell you in a few years, I hope. The conclusion is very easy. In the guidelines today, we are the low-grade glioma. No one cares about plasticity, connectome, brain instability. That's crazy. How do you want to improve the results? I'm still waiting for the median survival after 20 years and the quality of life in the meantime. You have my results. I would like to see the real results, the real life in the literature. It's too easy to say, we will have a perfect randomized trial for the next 5 years and again and again. No, no, no. I want to see what happened with one life behind you. The conclusion for younger people, so with one life in front of you, you have the choice since the beginning
because you will not be able to switch in the meantime, because you will be formatted or not. Just to remove a tumor, which does not exist, or to transform a disease in a chronic disease by preserving the quality of life of human beings according to a better understanding of the functional dynamic connectomics. Now, you can really start to deal with your patients in front of you, and I'm still waiting for your results. So, as I have the habit to say, if I was able to do it with almost nothing, a fork and a knife, but a good team, please reproduce my results, but also go beyond. This is the reason why I will be able maybe to come back in 1 year, and I hope to show better results, because this is still ongoing. Thank you very much. Thank you, Professor Dufault. As usual, very emotional conference and hope for our patient. Thank you very much for that and for your time and your effort in order to improve the quality of life of the patient. Thank you very much. Since Bucaramanga, a big applause again, please, for Dr. Dufault. Thank you very Thank you, much. Gabriel. Thanks a lot. We continue with the program. Gracias al doctor Dufault y lo más importante que está pasando hoy para nuestros pacientes también es que ustedes están viendo conferencias de personas que trabajan intensamente por mejorar la calidad de vida y la sobrevida de esta enfermedad que cada vez queremos hacer mucho más por derrotar en el mundo y aquí en Bucaramanga también, como mostraremos en nuestra última conferencia. Ahorita rápidamente vamos a tratar de organizarnos para tomar una foto. Mónica y Giovanni, por favor, todos van a pasar al frente y como siempre, al final haremos una foto. Por favor, Mónica, ayúdenme a organizar y Diego, por favor, coordine la foto. Hacemos la foto y continuamos en las conferencias, por favor. Entonces, apenas hagamos la foto, no es que se van a ir, les pido el favor, tenemos todavía programa académico por seguir, tratemos de que sea el menor tiempo posible para organizar esa foto, por favor. Mónica, Giovanni, Diego, por favor, dígame qué vamos a hacer. Vamos a rotar las sillas de adelante para poner unas sillas adelante mirando al frente, prendemos la luz del auditorio, por favor, y proyectamos el póster del simposio en la pantalla. Ayúdenme, por favor, los muchachos del semillero, a mover las sillas, por favor. Adelante. Muchas sillas y gente atrás. Muchos, ¿no? Mucha gente abajo sentada. Muchos. Por favor, los profesores, Sujit, Dr. Reyes, Dr. Juan Daniel, hagámonos acá en las sillas. Iván Darío Ramírez, Iván Freire, Mario Bueno, en las sillas también. Profesor Quevedo, en las sillas. Doctor Juan Camilo en la silla porque fue speaker. Doctor Juan Camilo, a las sillas porque usted es speaker de este simposio. ¿Ah? No, pero él es un speaker. Ah, bueno, entonces no, que residentes atrás. Apártenme una silla por allá. Por favor, organicémonos rápido, please. Que haya dos espacios, las sillas adelante para que alguien esté detrás en las sillas y otras personas arriba. Personas debes, Pipe, Tato, ustedes mejor allá abajo detrás y otras personas arriba. Por favor, todos al frente, por favor, todos van a salir en la foto. Queremos que todos estén en la foto, por favor. Que hombres atrás y las niñas adelante. Tato.
que hombres atrás y las mujeres adelante. El doctor Suyi otra vez. ¿Listo? ¿De una vez? Sí. Bueno, ahora con ustedes continuamos nuevamente con el doctor Sujit Prabhu.
Bueno, ahora con ustedes continuamos nuevamente con el doctor Sujit Prabhu, ahora con su presentación titulada Navigated Transcranial Magnetic Stimulation for Motor and Speech Mapping. Estimulación magnética transcranial navegable para mapeo motor y del habla. Doctor Prabhu, the stage is yours again. Thank you for the kind invitation. And I will continue my talk or my talks this morning. This is a study which we are doing at MD Anderson using navigated transcranial magnetic stimulation and how we interact the use of that technology with both motor and speech mapping. And go to the next slide. Can you go to the next slide, please? So what I will try to cover in this next 20 minutes is give a historical perspective and insights from our previous awake craniotomy data with cortical mapping for speech, use of navigated transcranial magnetic stimulation for both speech and motor mapping, with an emphasis on the utility of diffuser tensor imaging, which is DTI tractography, some case examples, and I'll close with some thoughts and conclusions. So we published this very large series of awake craniotomy patients. This was published in the journal of in neurosurgery in 2009, and this was one of the earliest papers to kind of emphasize the importance of negative cortical mapping. And what was very interesting in this study was in 42 out of 200 patients, which is at least 21% of patients, where the speech areas were really identified where had worsening neurological deficits. So these were true positive patients, which means patients who had speech mapping, which was positively identified, had worsened neurological deficits, and really began to think about this data in a way that, why could this be? Because as neurosurgeons, we pay attention to the cortical structures, but then we also realized that subcortical mapping was not performed. And you heard that a very important talk from Dr. Defoe in terms of preserving the connectomes. And so we made some very bold conclusions based on that data. And what we mentioned in those conclusions were each of these factors imply the possibility that our incidence of negative mapping is too high. However, internal logic of our results does not argue against a high false negative rate in our mapping results. And then we took this another step further, looked at our same cohort of patients to see why patients were having these deficits. And sure enough, very importantly, we identified that in these 214 patients, the number of patients who developed deficits during cortical dissection was just 2.5%. So clearly, a vast majority of patients had subcortical injury as a result of the procedures performed. And hence, our ability to identify and preserve cortical areal function can still result in significant neurological decline. So this was one of the earliest publications. This was back in 2013. And so I presented some of this yesterday. When we look at intraoperative deficits and white matter connections, these are some of the common causes for subcortical injury, including ischemia, retraction, cerebral edema, proximity to functional tracts, and obviously seizures. So this brings me to this next
topic, which is navigated transcranial magnetic stimulation. We've been using this technology since 2013. Just as in principle, this is a technology which uses electromagnetic conduction. It's a B field. As you can see, these are the Tesla per seconds of very high magnetic field. And what happens is the electromagnetic field is then transferred into an electrical field, which then is stimulates the surface of the cortex to cause neuronal activation. So clearly, this technology helps us to kind of identify very precisely areas on the cortex, whether it's motor or task-based MRI scans. We can generate these very nice images using this technology. And this is what patients will go through in the clinic. It's a very comfortable bed. The person who does the study obviously controls the instruments, and the patients can actually look at their own data in real time during the stimulation, which is kind of nice and comforting for a lot of patients. And so using this technique, we are able to very precisely identify what we call areas of hand and leg function. This particular image shows the orientation of the E field, which is very critical. It has to be perpendicular to the what we call the hand knob to generate the best what we call result. And whenever that E field is changed, you can see the diminution of the activity in microvolts. So clearly, there's an orientation which needs to be done with every patient, and that's to improve the results in a systematic way. And using that data, which is now on the cortex, we can then generate what we call subcortical tracts. And these are very nice cortical tracts which are precise, which actually are tailored to each of these what we call individual points on the surface of the cortex. And we can generate, in this case, you can look at leg, you can look at arm, you can look at face, and you can develop these corticospinal fibers and parcellate them based on different functionalities. And we can also look at speech information. Here we look at different types of speech data. One is if patients have no response when we stimulate the brain, versus performance errors, phonological errors, and semantic errors. So we can color code each one of these individually. And then this is a volume rendered brain surface where we can project them on the surface of the brain in a way that we can visualize them prior to surgery. And as Dr. Dufault had mentioned, this was actually a paper published in 2016 looking at how plasticity can be captured using this technique. And this is basically looking at the premotor and motor areas in terms of how NTMS can capture plasticity in brains, especially in both diseased as well as normal individuals. And you can see there's a wide range of what we call activity, not necessarily just in the motor area, but both in the premotor area, parts of the supplemental motor area, as well as the sensory area. So clearly there's a wide area of plasticity which happens as a result of brain tumors. We wanted to validate this technology against what many consider the standard of care in terms of functional MRI studies, as well as anatomical, what we call marks on the surface of the brain. And we published this data a few years ago looking at how NTMS helps us to better understand with some accuracy different areas of function, especially for eloquent brain resection. This was a pilot study, and you can see the TMS or navigated transcranial magnetic stimulation was superior correlation with DCS compared with functional MRI for preoperative language mapping.
So clearly that was very superior compared to functional MRI. Also, TMS showed very high negative predictive value and sensitivity compared, but comparably low specificity and positive predictive value. So we still rely on TMS with this high negative predictive value for speech. And that's something we are still working on. And this is some of the other conclusions from the study. So you can see that TMS was definitely superior to functional MRI in terms of identifying areas of speech function. And when we looked at the data, especially cortical versus subcortical data, we also had pretty similar results. That TMS seeded tractography, like I showed you at the 75% fractional isotropy, was basically better at predicting functionality in terms of pretty high sensitivity and specificity with a positive predictive value of 60%. So we published some of this data in Neuro-Oncology Advances. Again, this basically looked at our motor results. And you can see this is a receiver operating ROC curve showing that the DTI tractography generated by what we call NTMS data was very superior to both anatomic as well as data generated by functional MRI. So in terms of preoperative imaging features of TMS positive points within the tumor and tumor's infiltration, they were not very significantly predictive, meaning that though we identified TMS points within the tumor and on the surface, they were not very predictive of our outcomes. However, resection of the TMS points as well as resection of precentral gyrus were significantly predictive, as we would understand based on anatomy. But when we did a multivariate regression using these variables, it showed that TMS positive point resections were significantly predictive in terms of outcomes. So using this data, we feel strongly that that DTI tracks generated with TMS points in terms of predicting resection is very high. And basically, we are looking at structural connectivity using TMS points. This is a patient. Obviously, we overlay these DTI tracks. This is for speech. Once we obtain TMS points, generated these what we call DTI tractography, and you can see we can identify critical subcortical pathways. Numerous reports clearly have detailed limited subcortical plasticity, the importance of sparing white matter tracts, and we heard that from Dr. Dufault's talk that even the subcortical tracts can undergo plasticity over time. So it becomes very important in terms of understanding how this all interacts in low-grade gliomas. And then we hypothesized that tractography could delineate between what I call indispensable TMS points and those that can be safely resected. So clearly, it gives us a better understanding of what is important and what is probably not as important in terms of planning the resection. And we use different outcomes. Again, we import what we call the TMS points on a 3D volume rendered brain. This is a post-op scan, as you can see. We overlay the TMS points before and after, and then we can generate these different diagnostic metrics, look at true positive, true negative, and false negative sites. And then obviously, most of this is done using the BrainLab elements and objects, which is available as a software in most of the BrainLab navigation systems, using a semi-elastic fusion technique using brain elements. So it's very doable. It's a little time consuming, but gives good data. And when we looked at DTI tractography, we can look at very specifically the interaction between the extent of resection and the DTI tracts as they overlay on different areas of the brain, whether they were resected during surgery and how that interplays with the outcomes. And so clearly we can do this overlays very effectively to look at different areas of resection. And in our own group, we generated what we call diffusion tensor imaging tractography. This was published in Cancers 2022.
looking at different what we call fractional anisotropies in terms of how we generate these tracks. And at 75% FAT, which is fractional isotropy, we generated the best tracks which predicted outcomes. So, for example, the tracks which were generated at a fractional isotropy of 75% actually predicted better outcomes in terms of our motor patients. So clearly, using that data, we are able to better predict post-op recovery. And this is, again, from the same paper using the ROC curves. You can see the pretty robust sensitivity to that technique in terms of TMS versus functional MRI scans. And again, this is just how we look at the data now using both subcortical and subcortical activity, generating the tracks pre and post-operatively. This is a functional MRI. This is TMS, looking at the tracks and how those tracks then can be generated using this what I call very efficient way of generating tracks, which then predict with very high level of positive predictive value and negative predictive value in terms of use in predicting outcomes. And this was a case illustration we published in Journal of Neurosurgery, just as a case proof of concept. You can see these are pre-operative images. These are post-operative images. You can see the corticospinal tracks generated by anatomically, and like Dr. Dufault mentioned, you cannot rely on these tracks in terms of using them intraoperatively. But when we look at the tracks generated by TMS, they are very different and very unique. And these tracks are better able to predict outcomes in terms of, in this particular patient, we showed that TMS points without connecting white matter identified at specific fractional isotropy can be safely resected. So we really use this information to generate tracks which can be safely resected versus tracks which we have to preserve. And I showed this yesterday using tractography as well as TMS data. We can look at plasticity. This is a patient who had a low-grade glioma in the motor gyrus, and we followed this patient over months. And you can see how the TMS data, this was pre-operative TMS data for hand, pre-operative TMS data for leg. We did not have TMS data in the motor area, which allowed us to safely resect the tumor. But then, as you can see over time, that activity now crowds very close to areas which were not before. So it really gives you a sense of plasticity of these tumors over time. And this is over a period of 12 months. And as Dr. Dufault said, there's ongoing plasticity, which will allow us to understand how these tumors can be safely resected if this comes to a re-resection, say, down the road. This is a low-grade glioma. Patient is in his 20s. And I'm hoping over time we'll be able to understand better how these interactions with plasticity work out. So this is what we do for our workflow for speech. For example, once we generate the tumor volume, it's overlaid on the brain. We generate TMS points, tractography generated with the TMS points. These are then overlaid after using the human Connectome project. This is a tract overlay, developing tracks using the HCP overlay versus TMS. And then we generate these confusion matrices to kind of look more clearly at which tracks intersect with the direct cortical stimulation during surgery. And sure enough, you can see there are a lot of positive points which are closer to what we call the tracks generated by the DTI or DTI tracks generated by NTMS, rather than these are generated tracks, which is obviously proprietary software, which is called TrackSeg. And you can tell that the tracks generated by this technology seem to be much inferior when we compare it to TMS. So in conclusion, neuroplastic topography displacement of cortical motor hubs subsequently recruit native white matter tracks for signal transmission, which basically means that there's ongoing displacement of cortical hubs, and these cortical hubs then
generate what we call native white matter tracts. And this becomes a very important concept when we think of resections in terms of this tumor population. And the other more important thoughts were functional significance of these areas of anatomically displaced tracts predicts permanent neurological deficits when we control for proximity to traditional eloquent anatomical structures. And clearly, this was a conclusion which is very important when we compare TMS versus task-based functional MRI, and using TMS-based tractography clearly captures more relevant neuroplastic changes. And clearly, it helps in better prediction of long-term neurological morbidity. So with that, I conclude. A lot of people to thank here, including Matt Moore, who's actually was a medical student in my lab, Sarah Prinsloo, Priscilla, who's a biomedical engineer, obviously my chairman, Fred Lang. We work very closely with the Department of Diagnostic Imaging, Neuro-Oncology, and obviously with rehabilitation and integrative medicine. So thank you very much for your time, and happy to take any questions. Agradecemos al doctor Prabhu por su presentación. Ahora continuamos con la doctora Yvonne Q con su ponencia titulada Immunity from Basics to Neuro-Oncology. La doctora Yvonne Q es una experimentada especialista en neurooncología radicada en Houston, Texas, con más de 2 décadas de experiencia clínica. Completó su doctorado y su postdoctorado en el Albert Einstein College of Medicine en 1998, seguido de una residencia en el Baylor College of Medicine y una beca en el reconocido UT MD Anderson Cancer Center. El enfoque principal de la doctora Q es el avance de las inmunoterapias para diversos tumores cerebrales como gliomas y glioblastomas, priorizando siempre la mejora de la calidad de vida de sus pacientes. Además, es miembro de la Academia Estadounidense de Neurología y la Sociedad de Neurooncología. Con ustedes, la doctora Yvonne Q. Thank you. Buenas tardes. Thank you for all of your attendance, of course. I'm excited to be here. I'm excited that Dr. Vargas agreed to have me tag along Sujit Prabhu. Thank you. I want to share with you some of my work. So my disclosure is I do have a few patents related to my work. And interestingly, the drug that I'm going to present actually has been IND approved right before COVID for research. However, our pharmacist decided to reformulate from capsules to tablets for more efficient mass production. So anyway, so new gate, new, it refers to pun, of course, but neurology, right? NEU. Gate is actually a Sanskrit term for transitioning your body into a better level. So it's not actually the gate from English, it's actually a Sanskrit term. Anyway, but additionally, we have a predictor marker as well as the spice helping with injury, which we developed with an engineer during COVID, actually. So when we think of immunology, we think of our blood counts and we think of our white cells. And predominantly, the white cells that we think of is actually related to the PMNs, right? And what happened, and I just bring this up because it's a fun pearl. We see with bacteria infection, they have elevated white cell count because there's some premature white cells, granulocytes, specifically PMNs, that come from the bone marrow, and they have to do work early. So that's why there's, of course, a high number. But in steroids, which frequently in brain cancer patients do receive, they have artificially high white blood cells. So why is it artificial? Because most of the times the white blood cells, these PMNs that are quite abundant in our circulation, sticks on to the endothelial cells. And the thing that allows them to stick on is actually called L-selectin. And steroids
prevent transcription and therefore production of L-selectin. So that's the little pearl. So basic science is always very important. What I'm saying is, so don't forget your basic science as you become a clinician or a neurosurgeon, please. Thank you. So in general, immunology's makeup is essentially between innate immune system and adaptive immune system. The adaptive immune system occurs in a delayed fashion, past a week. The immediate response is when you get infection and you immediately respond, whether it's allergic response or infection-related response from bacteria and fungus. Adaptive response, which is actually long-term and more efficacious and more targeted therapy, if you will. Whereas these produce bombs that causes necrosis and causes local inflammation, the adaptive therapy tends to be more targeted and single cell kill, much like induced apoptosis, okay? So the Th2 primary function is targeting foreign molecules such as like bacteria, whereas Th1 is the viruses that infect your cells and convert your cells to be abnormal, or cancer cells that become abnormal. So that's what Th1 is. So in the research of neuro-oncology, I'm interested in activating Th1. So I'm going to refer that a bit. And interestingly, natural killer T cells kind of falls between the innate and because we don't know as much about them. But actually, we have some insights into what they do, and as well as NK cells in terms of being an effector killer cells. So when there's a tumor, sometimes the body doesn't know what to do. And so our immune system actually is abnormal at a baseline when you're diagnosed with cancer. It's accumulation of chronic inflammations, chronic injury to not only our cells that are tumorigenic, but also our white blood cells. So technically their immune system is partially immunocompromised. We spoke a little bit about that yesterday, how all cells in our bodies can be stressed and injured. As a result, they actually function abnormally. So there's a presumption here and a lot of data that backs it up that our immune system is abnormal when you're diagnosed with cancer. Somewhat abnormal, less evidence with pre-cancer state in terms of effective immune abnormality that's visible. So the macrophages play an important role because they're the one who eats up, once it's differentiated, they're called DC cells, dendritic cells, and they actually take up particles of the tumor and present it with T helper cells to activate the adaptive immune system. Adaptive immune system has memory, so they remember when you came back. So that's what vaccine does. It gives you particles that your body remembers, your immune system remembers to come back and fight it. So the way to cure any infection, including cancer, would have to be our defensive mechanism, to reactivate our defensive mechanism. So if we respond with M2, which is Th2 response, that's not the correct response. And actually, the tumor malignant cancer can activate Th2 function or M2s indirectly and thus render them survival, whereas Th1 helps them cause selective cell death. Here is a little busy slide, but I want really to borrow this diagram to demonstrate that it's not just the cancer-specific antigen or the epitope is a peptide in the big antigen that the immune system sees. And these peptides that's presented to the T cells from the macrophages. And what they do is they activate the T cells, but not without the co-stimulator. The co-stimulator B7 stimulator is very important in co-activation. So CAR T cells that was discussed earlier is a modified version of T cells that has automatic this receptor, TCR receptor, connected and complexed with B7. So without its activation, it's automatically activated. So that's what CAR T cell is. But CAR T cells only targets one epitope. So, but if you know that cancer is not of one epitope, rareness is, some leukemias, like
and some breast cancers, they have a lot of estrogen receptors. So that's a majority of the cases, but then you select for those rare cases. Brain cancer has the most heterogeneity and thus most challenging cancer. So just to mention about checkpoint inhibitors to complement what I said earlier. So what cancer cells does is they acquire the ability to express these ligand that says, hey, do not eat me, to the macrophage, right? So they said, do not eat me. And then to the T cells, I am untouchable, right? Because this is, think of this as a wall for them to not come close. So the checkpoint inhibitor, it's a checkpoint, right? So it's to check to make sure we don't overkill ourselves, our normal cells. So normal cells does express this because you're not supposed to take me. You're supposed to take those bacteria and other, pathogen. But however, the balance between autoimmunity and the cancer, as we mentioned yesterday, is that there's overregulation in cancer cells, so we tolerate cancer cells. Whereas there's underregulation in autoimmune disease, so we don't tolerate our own normal cells. And so we need more of this in normal cells, but cancer cells are able to express checkpoint stoppers, right? So that's why the treatment targeting the checkpoint inhibition renders its ability to counter these effects, if you will. And immune system is complicated, but it has a multiple checkpoints other than specific checkpoint inhibitors, right? So the multiple checkpoints that they have is that you can't target any antigens of a protein, right? There's a targetable antigen, and of course we want to have the antigen that's specific to the tumor itself, right? We don't want the normal part of the tumor cells, because tumor cells are originally our cells that became abnormal. So we have to find the antigen that it's supposed to target. So being careful, and the important thing that I want you to understand for my purposes is that cancer's patients, their immune system is abnormal. So as you kill the tumor cells, it only lasts as long as the tumor cells, just like using antibiotics for patients with immunosuppression or immunodysfunction. How are they going to cure that infection, right? We all know that those patients need long-term antibiotics because they're immunocompromised. So what we need to do is we're killing the tumor cells without reactivating the immune system. So in fact, the tumor cells are not seen by the immune system as well. But when they are, you will see the T helper cells that are important in recognizing and making the connection between the macrophage, showing the antigen, and orchestrating who gets activated, Th1 or Th2. Once Th1 is activated, then they activate the effector cells, right? The effector cells, that CD8 cells and NK cells. They're the killer cells, okay? So this is what we want to activate. However, the cancer immunoediting, and in brain cancer, it's very frequent. It's actual mutations every other generation such that the grandchild does not look anything like the grandmother. So which means in cancer antigen, which is bad because the immune system that recognizes the grandfather, doesn't recognize the grandchild unless there's another way. It's called antigen spreading. And I'm going to show that in the next slide. But this escape is what if we missed an antigen and the immune system did not see it, or they're expressing too much stopper protein, then do not eat me protein, then they overcome and grow. And then thus become resistant to also treatments that we've seen clinically. So the other side of it is called antigen spreading, so that hopefully each generation of antigen, so that the grandparents and the parents' generation has both the epitope of the parents as well as the next generation epitope. And when you have both, then the immune system sees not only the grandmother's antigen, but also see the grandson's or granddaughter's antigen that's brand new, that lost the grandmother's antigen because the parent antigen has both. So that's the concept of antigen spreading. And that's what's desirable.
So this is numerator referring to what we desire. This is a denominator that we don't desire, right? So how do we know if what we're doing, and what are they doing microscopically? We can't keep taking biopsies of the brain. That's unrealistic. So what we are able to do is we are able to recognize how the tumor or the immune cells communicate with each other. And how do they do that? They use cytokines. It's like kind of like hormones. We call it autocrine, or we have local connections. So the endothelial cells and various stroma cells makes a lot of these, as well as some of which is actually expressed by the lymphocytes. In fact, a lot of the stuff that gets expressed by lymphocyte is self-controlling regulation. So there's a complexity of the cytokines, and if you try to read about it, it's a little bit complicated in the literature because the efficacy is countered by the side effects, and therefore it has not been the first-line therapy, except for checkpoint inhibitors. It has not been first-line therapy. Second-line therapies typically, and then this is Th1 versus Th2 antigen and the others. So there's another complication with the brain, right? The immune system in the brain is sort of privileged, right? And the reason why it's privileged, as recognized in the mid-20th century, is that there's an innate important mechanisms to protect the brain itself, right? Because the brain, if it has too much inflammation from the influx of granulocytes, any inflammatory cells, they would be very much affected. So that's why the gap junction in the endothelial cells in the brain is very, very tight, right? So that's how there's this immune barrier in the brain. Additionally, the gliocytes wraps around the endothelial cells to actually make the tight junction even tighter, meaning they're very selective who can enter and who cannot enter into the brain. So the immune system is relatively privileged in the brain, but of course, this is not absolute as what was initially thought of. And so, and I'm going to show you that immunoprivilege is less so in the CSF region, in the very specific areas of the brain. So this is our model of repurposing drugs. So as you know, adenosine receptor, and usually cardiologists know this very, very well, because they use this adenosine injection for echocardiogram. So they always tell them, you're doing a stress echo, please do not take caffeine, because the caffeine blocks this receptor, right? And we know caffeine as a brain stimulator. So if you block that receptor in the brain, it actually causes you to wake up, but in the heart, it prevents it to become stressed by the adenosine that we inject while we're doing the test, right? So what does it do in immune cells? What it does is it actually downregulates the Tregs. So by using the concept of conservation of receptors in our body by Mother Nature, we're using the same receptor and repurposing it for our immune system. That's what the drug makeup is made of, in order to block this very receptor that's previously mentioned. I just won't go into detail just because of our limited time. And so what is abscopal effect? So abscopal effect is the effect that is recognized as being the effective immune system. Who else killed it? If you didn't kill it, I didn't kill it, who killed it? So it's immune cells, right? Because it didn't get targeted. So I'm going to give you examples of those immune effects that's called abscopal effect, somewhere distant from where it was treated. So the red square is the area that was treated, and then the distant area, and this happens to be in the CSF region in the basal cistern of the midbrain. And this is a month later. So we get to get an MRI after a month. The insurance company allows us. US rules, I'm sure, is different from every other country's rules. So a lot of the scans are a month apart. And so you'll see these abscopal effect in the 70-year-old female with left temporal GBM that has developed recurrence. This is a young 27-year-old female with bifrontal left GBM, GBM,
that had an abscopal effect from radiation. And she had symptoms of unable to move her eyes well. And then most of her symptoms was actually in the spine. And the radiation oncologist selected to treat in this red box and in this symptomatic area. But you'll see that in the cerebellum, in the foliage, and in the cervical region, there's also tumor cells. And so, and what you can see is that after treatment, there's still some residual here in the area which is treated, but you can see that the other areas, and I promise you, we didn't see others, these CSF tumor cells. That's what I'm going to highlight for you, that that area responds the quickest. And also in the cervical region has responded as well. And so, and then this is a 53-year-old metastatic melanoma patient. She's a teacher, very, very pleasant woman, had whole brain radiation and then focused treatment here where it was symptomatic, but then she had a abscopal effect distant to the spine in the spinal cord. And then another case. This is an interesting case because she's a very sick woman with metastatic cancer. She had prior blood-borne tumor that she had chemotherapy for. So with very little, and she was diagnosed with, from a biopsy, carcinoma of unknown primary origin. Her CT scan was not very clear where her adenocarcinoma was coming from. And she had very limited radiation, and her symptoms was in the back. She wasn't able to walk well. So the radiation was focused in the lower back to give her symptomatic relief, but because it was hitting the bone, her counts dropped precipitously, just with 9 gray and just with a suboptimal treatment. But despite that, we got central response along the brainstem, along the ventricular system. And so again, abscopal effect is definitely possible. And this is another case where some of the lesions were treated. And what happened was that she had to get approval, something happened. And so she developed additional lesions. And by the time we actually radiated her, only these 2 lesions got radiated and the other lesions did not get radiated. And I actually incidentally noticed this and I saw, oh my gosh, there was this tumor that was radiation, but the radiation folks didn't get that because it progressed. But then we got an abscopal effect from this. So, so this is a case that Dr. Prabhu and I had done collaboratively, and this is a very classic residual that you see after the LIT that he was describing, the interstitial thermal therapy. So it leaves this weird little spot that everybody can recognize. And this happened to be in the same plane, and so we a month later, we got an abscopal effect in the intraparenchymal region. So, and I think this is actually probably in the sulci. That's why I got such a fast response. So overall, what do I think about radiation? Somebody asked me that yesterday. And obviously it's helpful because the limitation of getting chemotherapy into the brain. And so, but what I do feel, this is all hypothetical, side effect in the x-axis and benefit in the y-axis. And what I'm trying to prove is that even though there may be some small amount of benefit to add tumor control, the side effect is more significant than the benefit. So that's what I think. And I think that 30 to 40, there is a marked beneficial change. And so what we did was in our patients, courtesy from Life Sciences, they just did these studies for free. I think they had this new machine, cytokine profiling, and it was I think 13 or 16 cytokines, and they did a whole series, and they gave us the data, and we analyzed it. And impressively, we noticed something that's very interesting. So this is a very important. At that time, they didn't know that this was a very important cytokine for very specific Th1 activation. And it's actually downstream of Th2. It's that specific. So I was super excited. And so this, only the patient that had the drug actually had elevation of IL-15. It's undetectable in patients that my patients that has not seen the drug, and of course with antigen, with some sort of treatment. So the immune system got activated. But what's more interesting is in the brain, in the CSF, we can see the protein expression of the 2 ratio has a very interesting correlation.
So if IL-15 was below IL-6, the tumor was stable, but they did not decrease. As soon as we see the IL, no matter what the level is, as long as IL-15 is higher than IL-6, what I call the injury cytokine, then we know for sure the patient's responding, and clearly we see this effect. And if you mark it patient to patient, which I'm not, presenting those data, but you line it up month to month, and you can see when the patient decides to progress. So when you succeed, the numbers look beautiful. When they are, so actually the cytokine predicted before the MRI showed it. I didn't show you this data, but I do have that information. So overall, for my 200 patients, that's compiled here, it's a learning curve for me as well. But some of these patients that are more than 5 years out are midline GBMs, metastatic cancers, and some people are calling from somewhere else that's saying, "What did you give her? She had small cell lung cancer, and she's here with us, and she's like more than 6 years survival." So there are a lot of patients that have lost to follow up, but again, that's what happens when they think that they've beat it, even though they haven't. So they lose to follow up because they don't believe that I have to monitor them. It's ironic that I have to persuade them to come back, even though on the scans you can't see them. So so just another pearl that for people who see a mass, I always tell them 1 centimeter of mass is basically 1 billion tumor cells, because they don't respect its neighbor. It's just compiled tightly there. So if you remove even 1,000, and you say you got 99%, 1% is millions. And guess what? Millions is not visible. And so when people get overconfident by not seeing an imaging, is false. It's wrong. That's why we have to continue treatment to make sure there is clearance. But this image is trying to show you in these protocol is that these patients, these separate 2 different patients, both glioblastoma. But what I wanted to demonstrate is actually, I should probably show you more scans, but the intraventricular tumor goes away first. The intraventricular tumor goes before the intraparenchymal tumor goes. 7 months was a magic number, so I was trying to look at other, at that time, and that's why the slide says as such. So one of the scientists that we share the data with, and he was interested in more stopping the immune system because he's interested in transplant immunity, so he doesn't want activation of Th1, right? Rejecting. And I said, no, I'm not interested in that. I'm interested in this area. So he goes, I bet you have activated NK cells. So until then, I was like, really? Do you really think so? And when he said that, it really made me think twice. And he says, I'm going to do FACS analysis for you for these patients. So he did a bunch for me, but what I recognize is the patient who I early treated, where they had plenty of tumor cells, and so the inflammation in the tumor, the targeted lymphocytes, and then of course NKT cells. We found that it was of course more easily detectable early in the phase, and so that's why we were able to see this, and we had to freshly send it to them, and we saw it in 2 patients, and they were all treated within less than a month of the treatment. So preferably within 2 weeks to 3 weeks. And then we were able to see this group of cells that were actually NKT cell and T cells. So this is I was very excited. And this is even before the NK cells was also well known. So this another case of very similar finding by his lab. So our point is that the interspace, the subarachnoid space, is not as immune privileged as we think. But getting chemotherapy there is a true challenge. That's why the survival of leptomeningeal disease patient is poor outside of activating the immune system. So you have to activate the immune system once it decides to go through the CSF. So the model is, as you kill the tumor cells, whether it's radiation, chemotherapy, or LIT, and you need to do it in vivo so that we can have the vaccine, the proteins or the antigens that the immune system can see so that the immune system can target the tumor directly. And then, of course, a predictive factor from the CSF, because CSF is much cleaner than the blood. So from the CSF, if you see the ratio above 1, we know we're winning.
And, the efficacy, like you basically needed like a monthly check. And with a Maya, it's very easy to get. And then if it's under 1, then I have to change the chemotherapy. I have to change something, regimen, and then it gives you time to make plans on how to treat even before progression even occurs. That's very important because the bigger the progression, the more immunogenesis you have. You don't have that much time as a neuro-oncologist. So in general, in order to get the Th1 activated, the medicine is only to replenish and repair your immune system. It doesn't have any of the checkpoint inhibitor inflammation, 0. It has no autoimmune risk, 0. All it does is wake up the immune system. And you have to activate the cytokines only, of course, once you give the tumor antigen somehow, right? Whether it's lit, radiation treatment, or something. And injury was the biggest thing that I was trying to figure out. And what we realized that there's a device that was helpful. And so, and that actually it was also something that Sujit had made me think about. And it was an incidental finding that TMS was helpful, but the TMS instrument was not effective enough for my patients. So we redesigned it, and we're working on seeing that efficacy for acute stroke, because FDA is very complicated in the US. They can't have indirect benefits. So you need a direct benefit, and it's amazing efficacy with injury with strokes. So something that's not progressive. But I have other cases I can tell you, neurodegenerative diseases, what you marry it with. But anyway, so my intention is help get that device approved for injury, and therefore of course my passion is still neuro-oncology, brain cancer. So thank you very much for your attention. Mucho gusto. Muchas gracias. Buenas tardes. Nuestro siguiente ponente es el doctor Alejandro Rodríguez Camacho, quien nos acompañará con su charla Actualidades en la radioterapia de gliomas. El doctor Alejandro es especialista de radiooncología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es egresado del Hospital de Oncología del Centro Nacional Médico de México. Tiene un posgrado en alta especialidad de radioneurocirugía de la UNAM. A su vez, presenta su práctica clínica en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. Es maestro de Ciencias de la Salud del Instituto Politécnico Nacional y actualmente cursa un doctorado en Medicina. Desarrolla su práctica profesional pública en el Instituto Nacional de Cancerología en la Ciudad de México. Finalmente, se desempeña como codirector del sitio de prácticas y principios de investigación de la Clínica de la Universidad de Salud Pública de Harvard, con sede en la Ciudad de México. Finalmente, es profesor colaborador del curso de posgrado de alta especialidad médica y radioneurocirugía, siendo miembro nacional del grupo de investigadores. Doctor Alejandro, ¿ya se encuentra con nosotros? Hola, buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, Doctor Alejandro, ¿me escucha? Sí, yo lo escucho bien. ¿Ustedes me escuchan? Doctor, ¿puede revisar si de casualidad tiene muteado el micrófono? Está activado el micrófono, ¿me escuchan? Ya, ahora sí. Doctor Alejandro, el auditorio es suyo. Muchas gracias. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, señor. ¿Podría ponerlo, por favor? Perfecto. Bueno. Pues muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar con ustedes. Agradezco mucho que se hagan este tipo de charlas, y la realidad es que sí es importante la concientización sobre los tumores cerebrales. El día de hoy les voy a hablar sobre la actualidad de la radioterapia en gliomas con mutación IDH, que más de la actualidad de la radioterapia, el estado del arte en gliomas, ¿no? El estado del arte del tratamiento de la radioterapia para los gliomas con mutación IDH. Antes de comenzar, me gustaría mencionar que no tengo conflictos de interés
Y como dice el flyer, repitiendo lo que dije anteriormente, urgentemente se necesita más apoyo e investigación para los tumores cerebrales, ya que la incidencia... Doctor Alejandro, ponga en modo presentación su pantalla, por favor. ¿Así se ve mejor? Perfecto. Disculpen. Ya que como seguramente ya lo han visto en las otras charlas, la incidencia de los tumores cerebrales ocupa el top 19 del mundo y solamente en 2022 se reportaron casi 322,000 casos y 248,500 muertes fueron reportadas, ocupando el top 12 de mortalidad por un cáncer, ¿no? En América Latina y el Caribe no estamos atrás, lamentablemente ocupa el top 15 en incidencia en nuestras regiones. Si se categoriza por región, América Latina y el Caribe, los tumores cerebrales ocupan el cuarto lugar en incidencia, el tercer lugar en mortalidad y finalmente el cuarto lugar en prevalencia. Los tumores del sistema nervioso central, de acuerdo a la clasificación de la OMS, se categorizan en 13 o se pueden llegar a clasificar en 13 categorizaciones. En la que el día de hoy nos ocupa son tumores gliales y que se categorizan también o que están categorizados en tumores neuronales, glioneuronales y gliomas, ¿no? Específicamente para esta charla me enfocaré en astrocitomas y en tumores IDH mutados, que son astrocitomas, oligodendrogliomas y en sus diferentes grados, astrocitomas grado 2, 3 y 4 y oligodendrogliomas grado 2 y 3. Para categorizarlos, de acuerdo a estas gradaciones de la OMS, ya no solamente se utilizan características morfológicas, sino también características moleculares. Los tumores con IDH mutado, bueno, se busca primero la mutación IDH, después de eso se busca la mutación, la codeleción de una P19Q, que es mutuamente excluyente con la pérdida nuclear de TRX. De tal forma que si un tumor IDH mutado tiene también codeleción de 1P19Q, entonces podemos clasificar el tumor como un oligodendroglioma, que puede ser grado 2 y 3. El grado 2 o 3 dependerá de factores morfológicos como la proliferación microvascular, la actividad mitótica y la presencia de necrosis. Eso hace que pase de un grado 2 a 3, la presencia de algunos de estos elementos, y o elementos moleculares como la de lesión homocigótica de sinasa dependiente de ciclina 2AB. Por otro lado, en astrocitomas, cuando no hay codeleción de 1P19Q y hay pérdida nuclear de ATRX o retención nuclear de ATRX, pero sin codeleción de 1P19Q, pues entonces estamos ante un astrocitoma que para que se categorice de grado 2 a grado 3, el factor más importante y el factor que más veces que se ha implicado con mayor fuerza es la ¿cómo se llama? La mitosis, la actividad mitótica, discúlpenme. Y de ahí, para pasar de 3 a 4, los factores que más implican es la necrosis y la proliferación microvascular como factores morfológicos y como factores moleculares, la de lesión homocigótica de sinasa dependiente de ciclina 2AB. Lamentablemente, uno de los tumores más frecuentes, de las histologías más frecuentes, pues sigue siendo el glioblastoma, seguido de tumores de mejor pronóstico, que son los IDH mutados grado 2, y seguido, finalmente, menor frecuencia, por los astrocitomas, por los tumores anaplásicos, como lo podemos ver en esta imagen de la derecha. Ahora, en el tratamiento de la radioterapia, en el estado del arte, hay ensayos clínicos que hacen europeos y americanos que desde hace 3 décadas están intentando
responder 3 preguntas. 1, ¿cuál es el momento óptimo para administrar la radioterapia? ¿Inmediatamente después de la cirugía o esperarse y deferir la radioterapia hasta la progresión? 2, ¿cuál es la mejor dosis o la dosis que se asocia a un mejor control de la enfermedad, lo que buscando una mayor sobrevida libre de progresión y una mayor sobrevida global? ¿Es efectivo escalar la dosis o no? Y los beneficios en sobrevida global y sobrevida libre de progresión de la adición de la quimioterapia a la radioterapia, ¿no? ¿Qué quimioterapia se debe de adicionar? Si es PSV o si utilizamos un alquilante como la temozolomida para dar concurrente o adyuvante, o bien solamente adyuvante sin otorgar concurrencia. Para responder estas preguntas están estos estudios clave, que es el ORTC 22845, conocido como No Believers Trial, el ORTC 22844, conocido como Believers Trial, el esfuerzo colaborativo de la RTOG, NSCTG y ECOG, ¿no? Y otros también que han sido relevantes como para el empleo o no de la quimioterapia, específicamente la temozolomida, como el EORTC 22033, 26033, el RTOG 0424 y más recientemente y de mayor relevancia, el RTOG 9802, el ensayo Cadnon y el ensayo Índigo. Vamos a hablar primero sobre en qué momento, cuál es el momento óptimo para dar la radioterapia, temprana o diferida. Este estudio, que es el EORTC 22845, evaluó la eficacia a largo plazo de utilizar la radioterapia temprana versus la radioterapia a la recurrencia. Es un ensayo clínico autorizado que inició en 1986 y que incluyó 24 centros europeos. Al final, en el reclutamiento de los pacientes, se analizaron 314 con gliomas de bajo grado, que es de histología astrocítica, oligodendroglial, o en este tiempo todavía estaba la histología mixta, oligoastrocitomas, ¿no? Incluyeron también algunos astrocitomas pilocíticos residuales. Se aleatorizaron 157 pacientes al brazo de la radioterapia temprana, con 54 Grays en 30 fracciones, y 157 pacientes a solamente la vigilancia. Como vemos en estas curvas Kaplan-Meier, en la sobrevida global, pues prácticamente no había diferencia. La sobrevida global, en la media en años de la sobrevida global, fue de 7.2 años para el brazo de la radioterapia temprana y 7.4 años para el brazo de la radioterapia tardía. Pero no así en la sobrevida libre de progresión, en donde se puede ver en esta curva Kaplan-Meier la separación y con una ventaja o un incremento en la sobrevida libre de progresión en aquellos pacientes que se sometían a la radioterapia temprana, ¿no? La mediana en años de la radioterapia en el brazo de la radioterapia temprana fue para la sobrevida libre de progresión de 5.3 años, ver en frente a 3.4 años de aquellos pacientes en los que se otorgaba la radioterapia diferida, con una P estadísticamente significativa, ¿no? De tal forma que se concluye de este estudio que hay mayor sobrevida libre de progresión en aquellos pacientes que se someten a radioterapia temprana versus aquellos pacientes que se van a observación. Y otra conclusión del estudio es que la radioterapia temprana mejoraba el control de las convulsiones de forma prácticamente mejoraba el control de las convulsiones a largo plazo, ¿no? La radioterapia temprana. La sobrevida global fue la misma, 7.4 años versus 7.2 años, no hubo una diferencia estadísticamente significativa, por lo que se recomienda en algunos casos, o a partir de este estudio se recomendó en algunos casos diferir la radioterapia. Después, había un grupo de pacientes que quizá era importante identificar algunos factores de riesgo que nos pudieran orientar a qué pacientes podíamos dejar en vigilancia y a qué pacientes les dábamos la radioterapia inmediata.
De tal forma que el estudio parteaguas para responder esa pregunta fue el RTOG 9802, en el que dicotomizaron en dos grupos de riesgo a pacientes, ¿no?, entre 18 y 39 años con resección tumoral macroscópica definida por el cirujano, y otro grupo de pacientes que se definieron como el grupo de alto riesgo de recurrencia, que eran aquellos pacientes de más de 40 años o más, o que tuvieran una resección o biopsia, independientemente, una resección subtotal o solamente biopsia, independientemente de la edad, ¿no? Entonces, se reportó primero el estudio en la cohorte de bajo riesgo, que incluyó 111 pacientes. La mayoría de los tumores eran astrocitomas grado 2, algunos otros oligodendrogliomas o oligoastrocitomas. Y en esta cohorte de pacientes, en esta imagen, en estas curvas de Kaplan-Meier, pueden observar cómo la sobrevida global en estos pacientes, en estos 111 pacientes de bajo riesgo, pues era mucho mejor que en aquellos pacientes de alto riesgo, que se incluyeron en el otro cohorte analizado posteriormente, ¿no? No solo eso, había beneficio en la sobrevida global y también en la sobrevida libre de progresión. Podemos ver que a partir de este estudio se evaluaron el impacto de algunas variables sobre la sobrevida libre de progresión, y se encontró en el análisis uni y multivariado que las variables o los factores pronósticos que impactaban en la sobrevida libre de progresión era el tamaño del tumor, menor a 4 centímetros de diámetro o mayor o igual a 4 centímetros, el residual, menor de 1 centímetro o mayor o igual a 1 centímetro, y la histología astrocítica a comparación de la oligodendroglial. De tal forma que se puede concluir a través de este estudio que los tres factores pronósticos que predijeron una sobrevida libre de progresión significativamente menor en los análisis uni y multivariados era el diámetro del tumor, mayor o igual a 4 centímetros, tipo histológico astrocítico, y un residual mayor o igual a 1 centímetro en resonancia magnética postquirúrgica. Cabe mencionar que también hubo hallazgos importantes sobre si había un residual menor a 1 centímetro, la probabilidad de recurrencia tumoral era del 26%. Si el residual era entre 1 y 2 centímetros, la probabilidad de recurrencia del tumor era del 68%. Y si había un residual mayor de 2 centímetros, la probabilidad o la tasa de recurrencia del tumor o de la enfermedad era hasta del 89%. Hice este diagrama de flujo para que hasta aquí veamos las recomendaciones sobre el tratamiento de la radioterapia inmediata o tardía. Por el tiempo de la ponencia, no puse algunos otros artículos que también son relevantes, como el artículo de Pignatti, o posteriormente la evaluación de Gorlia, para tratar de determinar algunos otros factores de riesgo. Sin embargo, podemos ver que del 9802 y del EORTC no believers, pues salieron los factores de riesgo más importantes. De tal forma que la categorización final de pacientes IDH mutados, de gliomas IDH mutados de alto riesgo, serían aquellos pacientes gliomas con una resección subtotal de histología astrocítica mayores o iguales a 4 centímetros de diámetro, que crucen la línea media, que tengan crisis epilépticas refractarias y que tengan déficits neurológicos prequirúrgicos importantes, además de la edad mayor o igual a 40 años. De tal forma que el grupo de bajo riesgo son aquellas histologías oligodendrogliales con confirmación de codeleción de un P19Q menores a 4 a 6 centímetros de diámetro, con una resección tumoral total y edad menor a 40 años. Solamente si se cumplen estas características, lo recomendado en este caso sería la
vigilancia activa. Sé que este tema es bastante controversial, pero hasta ahora lo que demuestra la evidencia es que solamente este pequeño grupo de pacientes se podría quedar en vigilancia. Vamos a ver entonces ya no el tiempo óptimo, sino la dosis de radioterapia que se utiliza para el control de este tipo de tumores. Y ahora pasamos al EORTC 22844, es un estudio aleatorizado de dosis y respuesta en radioterapia para gliomas de bajo grado. Incluyeron 379 pacientes con gliomas de bajo grado y los aleatorizaron a dos brazos, un brazo de 45 grays, definido como dosis baja, y un brazo de 59.4 grays. Hicieron la comparación y lamentablemente, bueno, y en este caso no hubo diferencia en sobrevida global con escalamiento de dosis y con dosis baja, y tampoco hubo una diferencia en la sobrevida libre de progresión. Si se fijan, la sobrevida global en ambos, en el brazo de la radioterapia dosis baja, fue del 58% versus el 59% o frente al 59% de la dosis escalada, y de la sobrevida libre de progresión fue de 47% frente al 50% en la radioterapia escalada, ¿no? A 74 meses. Entonces, no se demostró un beneficio en el escalamiento de dosis. Otro estudio que nos ayuda a tomar una mejor decisión en cuanto a la dosis que vamos a otorgar, pues es el estudio aleatorizado de dosis alta contra la dosis baja de el esfuerzo colaborativo de NCCTG, del RTOG y del COG, del grupo de COG. Entonces, ellos incluyeron 203 pacientes en este estudio, todos gliomas de bajo grado, los aleatorizaron a un brazo de dosis baja de 50.4 grays frente a un brazo de dosis alta de 64.8 grays. Al igual que en el estudio anterior, en 22845, no se encontró ninguna diferencia estadísticamente significativa, tanto en la sobrevida global como en la sobrevida libre de progresión. No se encontró ningún beneficio al escalar la dosis, pero sí se encontró mayor tasa de efectos adversos, sobre todo radionecrosis. El porcentaje de pacientes que tuvieron radionecrosis en el escalamiento de dosis fue mayor al 5% versus el 2% que se presentó en el brazo de dosis bajas de radioterapia. De tal forma que las conclusiones son: no hay diferencia en sobrevida libre de progresión, no hay sobrevida global, pero sí mayor riesgo de radionecrosis al aumentar las dosis de radioterapia. De tal forma que, a manera de resumen, podemos decir que aquellos pacientes que van a radioterapia temprana, o incluso aquellos que podrían ir después a radioterapia diferida, vamos a dar una dosis estándar que va entre 45 y 50 grays si no hay actividad mitótica sustancial, si no hay proliferación microvascular, si no hay necrosis y si no hay lesión homocigótica de las sinasas dependientes de ciclina 2AB. En estos casos, el tumor, el glioma, no se quedaría con un grado 2, sino que sería grado 3 o 4 para astrocitomas y grado 3 para oligodendrogliomas. Por lo que se propondría un escalamiento de dosis para mejor control de la enfermedad entre 59.4 grays y 60 grays. Ahora, después de la dosis de radioterapia, sí existe un beneficio en sobrevida libre de progresión y sobrevida global con la adición de terapia sistémica. Para responder a estas preguntas, uno de los estudios más importantes que ya mencioné anteriormente es la cohorte del brazo de riesgo alto de gliomas de bajo grado en el estudio RTOG 9802, que así aleatorizó a unos pacientes, a 128 pacientes, a recibir solamente radioterapia sin terapia sistémica, y a 126 pacientes fueron aleatorizados a recibir radioterapia seguido de PSV secuencial.
en estas curvas podemos ver cómo la adición del PSV a la radioterapia incrementa la sobrevida global, la sobrevida libre de progresión en histologías oligodendrogliales, oligoastrocíticas y en astrocitomas grado 2. Al hacer un análisis molecular, se encontró que aquellos pacientes que se beneficiaban más eran pacientes con mutación IDH. Entonces, este estudio es un estudio que hace que se cambie de paradigma y que entonces el estándar de tratamiento sea otro. El estándar de tratamiento actual para el tratamiento de los gliomas IDH mutados debería ser radioterapia más PSV secuencial. Lamentablemente no es muy disponible, tan siquiera en México, el PSV, de tal forma que tenemos que, o se tienen que hacer estudios o esperar los resultados de algunos estudios que están utilizando la temozolomida concurrente o adyuvante. Vamos a ver en el siguiente caso cómo en este estudio, que es el Cannon, se hicieron cuatro brazos en el que se asignó a un grupo de pacientes, a 189 pacientes, a recibir radioterapia sola. Otro grupo de pacientes, 186, se asignaron a recibir radioterapia con temozolomida adyuvante. El otro grupo, radioterapia con temozolomida concurrente. Y finalmente, otro grupo de radioterapia concurrente y temozolomida adyuvante. Podemos observar que en estas curvas de Kaplan-Meier se observa el beneficio en sobrevida global de utilizar radioterapia adyuvante con temozolomida y no radioterapia concurrente. La radioterapia concurrente en gliomas IDH mutados, no con un OP19 no codeletado, no ayuda o no beneficia en la sobrevida global ni en la sobrevida libre de progresión. No así la temozolomida adyuvante. De tal forma que a manera de conclusión, la temozolomida concurrente no mejoró la sobrevida general, mientras que la temozolomida adyuvante se asoció con un beneficio en supervivencia de 82.3 meses frente a 46.9 meses. Pero el beneficio de la temozolomida adyuvante solo se observó en aquellos tumores con mutación IDH. Y recientemente un estudio bastante controversial, el índigo, que incluyó gliomas grado 2, IDH mutado con residual o recurrente que no habían recibido otro tratamiento más que la cirugía, fueron aleatorizados a recibir voracidenib o placebo. Entonces, lo que ellos encontraron es que el voracidenib en este grupo de pacientes a comparación del placebo mejoraba la sobrevida o tenía una mayor probabilidad de sobrevida libre de progresión de 27.7 meses a comparación del placebo de 11 meses. Y no solo eso, además había un incremento en la probabilidad de mantenerse vivo sin recibir otra intervención. Entonces, prolonga el periodo libre de progresión, la sobrevida libre de progresión y la probabilidad de no recibir otro tratamiento de forma casi inmediata, ¿no? Alguna de las críticas es que se comparó contra un placebo, pero sabemos que el estándar debería ser que para enfermedad residual, por tener factores de riesgo de progresión, pues el estándar actual es el empleo de la radioterapia temprana con PSV secuencial para oligodendrogliomas 1P19 codeletado o
temozolamida secuencial por 2 ciclos para, con radioterapia para aquellos IDH mutado 1P19 no codeletado. Entonces, eso pues es una segunda bastante importante de este estudio. De todas maneras, tiene conclusiones interesantes y quizá comparar el estándar contra el vorasidenib sea un estudio interesante a futuro. Para terminar, voy a presentarle algunos casos clínicos que tenemos aquí en la unidad. Fueron algunos tratados en 2020. Este es un caso de radioterapia temprana. El paciente debutó con un cuadro de alteración de la motricidad y crisis motoras del hemicuerpo del lado izquierdo. En la resonancia magnética se observó una lesión hipodensa de 4.5 por 2 centímetros. Se concluyó que probablemente sería un glioma grado 2 por las características por imagen. Finalmente, el 4 de junio del 2020 se somete a resección por neuronavegación y el reporte arroja un astrocitoma difuso OMS grado 2 sin otra especificación frontal del lado derecho. Otorgamos radioterapia y después temozolomida adyuvante por 12 ciclos que finalizó en diciembre de 2021. Esta es la imagen en T2, el residual, no había nada que realzar al medio contraste, solamente se veía hiperintensidad en flare. Esta es la resonancia magnética de control actual, en septiembre de 2024, donde no se ven realces anómalos en esta resonancia con gadolinio, y en este T2 se sigue observando la hiperintensidad, aunque en menor volumen que la resonancia magnética inicial, de tal forma que consideramos que la enfermedad se encuentra estable. El caso clínico número 2 de radioterapia diferida es un hombre de 44 años que se operó de un oligodendroglioma en 2017. Después se quedó en vigilancia y tiene una recidiva tumoral el 3 de noviembre del 2020. Él además tenía epilepsia estructural secundaria, focal motora en miembro torácico derecho sin pérdida de la conciencia. El resultado de patología de última cirugía informó nuevamente oligodendroglioma grado 2 de tipo NOS. El paciente conservaba buen estado funcional, con lenguaje coherente y hemiparesia densa derecha. Esta es la imagen en la resonancia magnética con gadolinio, que sinceramente no correspondía tanto, nos causaba un poco de duda sobre si realmente el reporte de patología estaba correcto, ¿no? Porque pues realzaba, tenía áreas de realce al medio de contraste importante, un tumor bastante heterogéneo, que pensamos que probablemente se trataba de un grado mayor. Aquí en T2, un tumor que generaba efecto de masa, con desplazamiento de las estructuras de la línea media hacia la derecha. Esta es la resonancia magnética postquirúrgica. Y esta es la resonancia magnética después del tratamiento con radioterapia en la última vigilancia de octubre del 2024. No hay realces anómalos y el T2, la hiperintensidad se ve mucho menor. El caso número 3 es una mujer de 58 años con afasia motora transcortical y piramidal del lado derecho. Este es un caso en el que el estado funcional era muy malo. Se hace la resección vía interhemisférica cuerpo calloso derecho y se hace una tercera ventriculostomía el 25 de... finalmente, en la última consulta del 25 de octubre del 2024, los pacientes refieren mejoría del estado de despierto. La paciente, en el momento en que yo la vi, fue como en septiembre, no, fue en agosto, y en agosto le ofrecimos radioterapia hipofraccionada por el mal estado funcional. Aquí podemos ver la resonancia magnética después de la biopsia. Una lesión en línea media, involucraba tálamos, voluminosa,
y esta es la resonancia magnética después de la radioterapia hipofraccionada. Hay algunos casos en los que se puede, sin lugar a dudas, no solo dar un tratamiento largo, ¿no? Y recientemente se han hecho este tipo de opciones terapéuticas con radioterapia, que es el hipofraccionamiento o la radiocirugía, con técnicas altamente conformales a la lesión, para tratar de no mantener al paciente tantos días en las áreas de radioterapia, ¿no? Sobre todo en aquellos pacientes que tienen mal estado funcional y que probablemente no vayan a cooperar. Entonces, la radioterapia fraccionada es una opción. Hay otras técnicas importantes o que se deben de mencionar con radioterapia. En aquellos pacientes con buen estado funcional que además tengan una expectativa de vida larga, aquellos pacientes con IDH mutado, de tipo oligodendroglial, pues quizá hacer técnicas de radioterapia preservadora de memoria o hacer tractografía para evitar algunas áreas sensibles del cerebro, sean perspectivas futuras y se puedan utilizar para mejorar los planes de radioterapia y finalmente mejorar la calidad de vida de los pacientes. Sin más, me despido. Les agradezco. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Rodríguez, por su presentación. Ahora, a continuación, le damos paso al doctor Gabriel Eduardo Vargas Rosales en su charla titulada Uso de ultrasonido diagnóstico intraoperatorio en neurooncología. El doctor Vargas es médico egresado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, especialista en docencia de la UNAP de Medellín y residente de cuarto año en neurocirugía de la Universidad Militar Nueva Granada y Hospital Militar Central. Doctor Vargas, el auditorio es suyo. Bueno, buenas tardes. El día de hoy pues vamos a hablar del uso de ultrasonido diagnóstico en neurooncología. Pues es un honor estar acá en el 14º Simposio del Día Internacional de la Concientización en Tumores Cerebrales, donde en años pasados había participado como organizador y pues ya el día de hoy como conferencista. Entonces, primero para hablar del uso de ultrasonografía en neurooncología tenemos que hablar de cómo funciona el ultrasonido. Entonces, no sé si será esto. Entonces, saber cómo, pues principios básicos, saber que existe un transductor donde este va a emitir unas ondas de sonido de alta frecuencia. Estas ondas van a viajar por los tejidos, los cuales vamos a analizar, y van a rebotar hacia el transductor que estamos utilizando. Esto va a crear unos ecos donde el transductor detecta estos ecos que están siendo emitidos y los convierte en señales eléctricas que después el equipo ultrasonido va a utilizar y va a analizar el tiempo y la velocidad del sonido y va a calcular la distancia entre el transductor y el tejido que estamos analizando, y esto va a generar posteriormente una información que es emitida en el ultrasonido como una imagen bidimensional. Entonces, como vemos, tenemos diferentes tipos de transductores, diferentes equipos. Hoy en día en el mercado existen equipos especializados hasta para neurocirugía oncológica, pero pues básicamente es el equipo que tenemos en la mayoría de instituciones de nuestro país que podemos utilizar para estas cirugías. No pasa. No está pasando. Ya. Entonces vamos a hablar de unos términos específicos que tenemos que tener nosotros como neurocirujanos claros para el momento de abordar los pacientes durante el uso de ultrasonido intraoperatorio, y es la profundidad, y es un concepto básico. Entre menor profundidad significa que la visión es más panorámica, como vemos en la imagen, y a mayor profundidad pues va a haber mayor resolución y un detalle anatómico dependiendo de la estructura que vamos a analizar durante la cirugía. La ganancia es otro término que tenemos que tener claro y es parecido como al brillo que nosotros utilizamos en el televisor o en los celulares, y simplemente controla
la amplificación de la señal eléctrica producida por las ondas, y son esas como rueditas que nosotros vemos en el ultrasonido que tenemos que modificar, y eso nos va dando el brillo de la imagen según la profundidad que vamos a utilizar al momento de analizar pues el tejido cerebral. La formación de la imagen, pues es otro término que tenemos que tener claro al momento de analizar las imágenes que están siendo obtenidas por ultrasonido, como son imágenes anecoicas, hipoecoicas e hiperecoicas, que eso depende de cómo atraviesa pues ese haz de ultrasonido por los tejidos. Y pues saber que imágenes negras significa que no hay ecos, que está pues llegando al transductor. Imágenes grisáceas son ecos de baja intensidad, imágenes blancas son ecos fuertes, pues como vemos en la imagen. Todo esto es importante, y a medida que vamos haciendo pues más casos, vamos analizando y vamos como optando más características que nos van a ayudar a identificar si son tumores de un componente quístico, un componente sólido o un componente mixto, dependiendo de lo que vamos pues a analizar. Hay diferentes usos en neurocirugía para el ultrasonido, como pues vemos en esta diapositiva, para localizar lesiones de columna o cerebro, guía intraoperatoria para resección de tumores, implementación de catéteres en sistema nervioso central, drenaje de quistes, descompresión de malformaciones Chiari, monitoría de flujo sanguíneo cerebral o identificación de patologías vasculares. Pero pues en este caso nos vamos a centrar de los usos en neurooncología. Básicamente, el principal uso en neurooncología es hacer una neuronavegación en tiempo real, a diferencia de otros tipos de imágenes intraoperatorias como la neuronavegación que conocemos, que simplemente utilizamos una imagen preoperatoria y la utilizamos durante la cirugía. El ultrasonido nos permite hacer una navegación en tiempo real. Ahí, como mostró el doctor Sujit Prabhu, existen hoy en día diferentes software donde podemos hacer una fusión de la neuronavegación que estamos utilizando con los nuevos hallazgos que vamos a utilizar con el ultrasonido diagnóstico, pero pues obviamente necesita equipos especializados de quizás muy alto costo, que en muchas de nuestras instituciones, en la realidad de nuestro país, es difícil pues conseguir tanto la navegación como el ultrasonido específico para fusionar con este equipo. La localización de tumores, entonces definir los márgenes del tumor, verificar límites de la craniotomía, al igual de los límites de la durotomía, identificar límites anatómicos y estructuras a preservar. Entonces, como vemos en la imagen, pues como es muy llamativo para todos ustedes, se ve muy claramente cómo se ven los ventrículos laterales y el tercer ventrículo en una imagen de ultrasonografía, donde nos permite identificar si tenemos una lesión tumoral cerca a estas estructuras. Podemos hacer la correlación con la resonancia preoperatoria y así poder definir pues los límites de la resección, estructuras anatómicas, límites de la durotomía y demás. Entonces, como también hablamos en charlas pasadas, el gran reto del neurocirujano es lograr hacer una máxima resección segura posible, preservando la calidad de vida del paciente. Y tenemos muchas ayudas hoy en día dentro pues del arsenal que puede utilizar el neurocirujano, de tecnología como la neuronavegación, neuromonitoreo intraoperatoria, el ultrasonido intraoperatorio. Ahí, como hablaron en las charlas anteriores, también hay diferentes técnicas como el láser intersticial, muchas cosas que hoy en día nos ayudan a preservar esa calidad de vida haciendo una máxima resección segura posible. Entonces, el ultrasonido en neurooncología nos permite lograr llegar a hacer esa resección por los límites del FER, como hablamos en la charla anterior que habló el doctor Sujit Prabhu. Eso lo podemos lograr con diferentes estrategias intraoperatorias. Entonces, como él también lo habló en su charla pasada, tenemos diferentes mecanismos para lograr esa máxima resección segura posible, preservando la calidad de vida del paciente. Y como vemos en todas estas que él nombró, está el ultrasonido. Y como vemos este transductor de ultrasonido que está acá, que es bastante especializado, que podemos hasta, como dije anteriormente, lograr fusionar con una resonancia intraoperatoria de una neuronavegación. En nuestro país es difícil lograr tener todo este arsenal de tecnologías para un solo paciente o para todos los pacientes que vamos a tratar en neurooncología. Por eso nosotros adoptamos los ultrasonidos que tenemos en la gran mayoría de instituciones y creamos pues nuestro protocolo para el uso de ultrasonografía intraoperatoria, que más adelante se los voy a nombrar. Entonces, como vemos, tenemos diferentes estrategias de imágenes intraoperatorias como la neuronavegación, la fusión de la neuronavegación con el ultrasonido y diferentes imágenes, tractografía, resonancia funcionales, resonancia o tomografía intraoperatoria, el uso de fluorescencia como 5-ala o la fluoresceína,
todo eso nos van a aumentar la extensión de resección y en últimas eso va a ser reflejado en un aumento de la sobrevida. E inclusive pues el ultrasonido, ya hay estudios que demuestran que eso también mejora la extensión de resección y en últimas pues va a repercutir en la sobrevida del paciente. Entonces, como las ventajas de utilizar el ultrasonido en neurooncología son varias y por eso todos los neurocirujanos debemos tenerlo en sala de cirugía al momento de resecar un tumor cerebral porque tiene muchas posibilidades de mejorar la extensión de la resección y la calidad del paciente. Entonces es costo efectivo, es reproducible, no tiene un riesgo intrínseco al paciente, no hay necesidad de prepararlo antes de utilizar el ultrasonido. No hay necesidad de hacer una preparación preoperatoria, es rápido y fácil de usar. Obviamente, como la mayoría de técnicas quirúrgicas o de utilizar algún equipo, pues requiere de algún entrenamiento y alguna curva de aprendizaje. Corrige el brain shift de la neuronavegación. No hay interrupciones o demoras en la cirugía, no hay necesidad de trasladarlo a alguna otra sala para realizarle el estudio, se puede hacer ahí. Los equipos son pequeños, como sabemos, no son máquinas muy grandes donde caben en una sala de cirugía normal y se puede combinar con otras tecnologías, que es lo ideal y es lo que nosotros proponemos para el manejo de los tumores intraxiales o pues también extraxiales en neurocirugía. Entonces, es como una demostración de lo que nosotros hacemos actualmente acá en Bucaramanga para la resección de tumores cerebrales. Utilizamos diferentes tecnologías, como vemos acá, la resección de un tumor intraxial. Tenemos un paciente despierto con monitoría intraoperatoria, cortical y transcortical, y el uso de ultrasonido diagnóstico durante la resección. Y esto nos permite siempre incorporar los márgenes de la resección, incorporar la anatomía, la urotomía, mientras pues estamos monitorizando al paciente. Y como vemos, utilizamos un equipo de ultrasonografía que encontramos en la mayoría de instituciones de nuestro país en una sala pues. Entonces este es el protocolo que nosotros adaptamos para tratar los pacientes con tumores cerebrales y el uso de ultrasonografía intraoperatoria. Entonces lo primero que nosotros tenemos en nuestro protocolo es hacer un checklist de la comprobación del equipo de ultrasonido que está en el quirófano, identificar y conocer pues el que ustedes tienen en el hospital. Sabemos que si estamos trabajando en una institución que tiene neurocirugía, pues probablemente esa misma institución va a tener un equipo de ultrasonografía, ya sea para ginecología, para anestesiología, pero sabemos que hay un equipo de ultrasonografía. Entonces tenemos que identificar qué transductores tenemos y ese transductor, nosotros en nuestro protocolo utilizamos el transductor que se utiliza en la gran mayoría de procedimientos de ginecología, que nosotros llamamos el transductor intracavitario, que es el que vemos en la imagen con la estrella. ¿Por qué nosotros utilizamos este transductor? Sabemos que hoy en día en el mercado hay diferentes transductores especializados para neurocirugía, que tienen pues su tamaño ideal y son diseñados para eso, pero adquirirlo tiene un costo porque toca comprar el transductor con el equipo especializado y la mayoría de instituciones tienen pues este transductor de ginecología que es el que nosotros denominamos el intracavitario. ¿Por qué lo utilizamos? Porque por su forma y longitud se puede utilizar para cualquier craniotomía que nosotros vamos a utilizar en neurocirugía. La profundidad ayuda también a llegar a lesiones intraxiales bien profundas o en áreas de resección que ya están bastante profundas y pues lo tenemos disponible en cualquier momento durante nuestro procedimiento quirúrgico. El segundo paso es introducir pues el transductor intracavitario en una funda estéril como vemos en la imagen con el gel transductor como vemos acá y este queda sellado herméticamente para pues que quede completamente estéril para el momento de hacer la resección o pues delimitar los márgenes de la urotomía o la craniotomía. Lo siguiente es calibrar el ultrasonido según la área de elección, lo que les conté anteriormente, la profundidad, la ganancia, dependiendo de donde estemos. El cuarto paso en el protocolo es hacer el primer barrido de ultrasonografía, que se realiza posterior a la craniotomía. Nosotros una vez delimitamos la craniotomía, ya sea por puntos cranométricos o en el caso donde tengamos la disponibilidad de neuronavegación, delimitamos los límites de la craniotomía y realizamos esta, podemos ya, como vemos en la imagen, esa es la dura madre, y ya están delimitados los límites de la craniotomía y estamos confirmando con el ultrasonido si estamos o no en los límites del tumor para poder hacer una durotomía, que es el siguiente paso. En dado caso que como vemos acá en la imagen,
Si el transductor estuviera aquí en el área de craniotomía, llegamos acá a la lesión, pues tocaría ampliar la craniotomía y esto nos ayuda pues a no cometer errores de hacer una dorotomía, llegar ya a la resección microscópica y darnos cuenta que todavía hace falta mucho tumor más allá de la craniotomía donde nosotros estamos. Entonces, esto nos va a permitir delimitar la craniotomía y programarnos para delimitar los límites de la durotomía. El quinto paso es el segundo barrido de ultrasonido, que ese es posterior a la durotomía. Como vemos en la imagen, ya tenemos abierta la dura madre, tenemos expuesto ya el parénquima cerebral y obviamente basados en las imágenes preoperatorias, en el caso donde tengamos neuronavegación en el momento, pues vamos a delimitar si estamos o no en la lesión tumoral. Podemos evaluar la profundidad, a cuánta distancia estamos de la lesión tumoral. Y obviamente este paso nos permite también identificar estructuras importantes como ya sean estructuras vasculares, estructuras del sistema ventricular, y eso nos ayuda a delimitar la lesión y los márgenes de resección como vemos en la imagen. Entonces digamos acá, como ya les había mostrado, tenemos los ventrículos laterales, el tercer ventrículo, una relación estrecha a la lesión tumoral, o en este caso pues la línea media que la vemos muy clara al momento de hacer la resección de la lesión. Entonces esto nos va a permitir poner esos puntos de referencia para comenzar a hacer la resección ya de la lesión tumoral. Este es un video para mostrarles cómo podemos ver la imagen. Este ya es el paso donde hemos hecho la durotomía, ya estamos haciendo el barrido ecográfico ya en el parénquima cerebral y ahí podemos evidenciar línea media, estructuras del sistema ventricular y todo eso nos va a ayudar a identificar los límites y los márgenes de la resección. Y es importante saber que el ultrasonido tiene tanto un corte axial como un corte sagital, que también tenemos que verlo en ambos escenarios para definir pues, los márgenes de la resección. Ya el sexto paso dentro del protocolo es hacer un tercer barrido de ultrasonido. El sexto y el séptimo paso, que son ya los últimos barridos ecográficos que se van a hacer durante la resección de la lesión y ya cuando hemos finado la resección de la lesión, son de una interpretación mucho más compleja los primeros barridos ecográficos. Como vemos en las imágenes anteriores, pues se delimita muy bien la línea media, los ventrículos, estructuras vasculares y todo eso, pero ya cuando hemos manipulado el parénquima cerebral y ya hemos hecho una resección pues importante de la lesión, ya la imagen va a ser un poco difícil de interpretar, pero pues con la curva de aprendizaje y entrenamiento esto se vuelve mucho más sencillo. Estos dos pasos nos ayudan a determinar la extensión de la resección, si vamos a ir por más lesión, si quedó algún residuo tumoral, si hay necesidad de ir más agresivos a la resección o si ya finalmente vemos que hay una cavidad de la resección que se compara con la neuronavegación y definimos pues que ya no hay residuo tumoral y podemos finalizar la resección. Entonces, en esta imagen vemos, en este video, ese último paso donde ya es el último barrido ecográfico, ya hemos hecho la resección macroscópica de la lesión y queremos verificar con ultrasonido dónde está esa cavidad de la lesión, que como vemos aquí en la imagen, pues es todo esto lo que quedó de cavidad de resección tumoral. Vemos las estructuras importantes preservadas y así podemos dar pues un fin a la resección de la lesión tumoral con una satisfacción de haber resecado macroscópicamente la lesión tumoral. Obviamente, en comparación a tener la ayuda de una neuronavegación y fusionarla con el ultrasonido, pues es mucho más preciso, pero pues lo que tenemos en nuestra institución nos permite pues realizar este procedimiento. Aquí les traigo unos casos. Los anteriores son de pacientes programados con tumores cerebrales donde se pudo pues utilizar el ultrasonido y demás ayudas pues tecnológicas, y aquí les voy a presentar unos casos de urgencias y otros pues de cirugía programada. El primer caso es un paciente masculino de 51 años que presentó un primer episodio de una crisis epiléptica, al examen físico una hemiparesia derecha con una fascia nominal. Encontramos pues una lesión que realza en la periferia el medio de contraste con unas lesiones quísticas que pues el paciente no tenía un diagnóstico anterior, probablemente es una lesión de alto grado de malignidad con un importante edema vasogénico que fue llevado pues a resección quirúrgica programada. Pero lo que les quería mostrar en esta lesión es, fíjense cómo se logra ver la similitud de la lesión en la resonancia con estas dos lesiones quísticas y pues la cápsula que realza ávidamente al medio de contraste y cómo logramos
traducir esto en el ultrasonido con estas dos lesiones quísticas que tiene la lesión, esta cápsula que logra verse bastante bien en la ultrasonografía, y identificamos la línea media y comparamos con la resonancia, pues que la lesión está en la proximidad con la línea media y los ventrículos. Entonces, darse cuenta cómo podemos hacer una relación muy estrecha entre la resonancia preoperatoria y la ultrasonografía sin la necesidad de, por ejemplo, de utilizar neuronavegación, que obviamente sería lo óptimo y lo ideal, pero en muchos escenarios, como bien sabemos en nuestro país, es complicado tener pues todas estas tecnologías en una sola cirugía. Entonces, como vemos, puede utilizarse esta tecnología en vez de la neuronavegación, sin pues decir que no, que una es mejor que la otra. Se logra hacer una resección importante de la lesión y vemos en la resonancia postoperatoria, solamente con el uso de ultrasonido, la resección total de la lesión tumoral, con una mejoría de la hemiparesia, mejoría del lenguaje, y pues nos da un diagnóstico de glioblastoma IDH mutado, y el paciente pues es llevado posteriormente a radioterapia y quimioterapia. El caso número 2 es un caso de urgencia donde tenemos una paciente de 63 años, hospitalizada por una IVO complicada, quien presenta una alteración súbita del estado de conciencia. El examen físico vemos una paciente estuporosa con anisocoria, se hace una intubación orotraqueal de urgencia y se lleva a tomografía de urgencia. Vemos pues esta lesión temporal, quística, con un importante edema vasogénico, donde llevamos al paciente de urgencias por el estado neurológico en el que presentaba. La tomografía pues nos demostraba que la paciente necesitaba una resección quirúrgica de urgencia. No fue posible realizarle en el momento una resonancia magnética debido pues a la urgencia del caso, pero aquí es donde les muestro otro escenario donde a los casos anteriores, que era una cirugía programada, tenemos el ultrasonido, tenemos también la neuromonitoría intraoperatoria, neuronavegación. En casos de urgencia también es muy importante el uso del ultrasonido. Vemos que nos fue muy útil saber que teníamos una lesión profunda intraaxial quística. El ultrasonido nos permite identificar la profundidad de la lesión, como vemos acá, y nos permite introducir en este escenario pues un catéter para drenar la lesión quística y resolver la urgencia del paciente. Entonces, como vemos, tiene otras utilidades, como vemos pues en este caso, en un caso de urgencias, donde nos permitió introducir ese catéter, resolver la urgencia, y el paciente tuvo una reversión de la anisocoria. Se le solicitó pues una resonancia simple y contrastada para mejor caracterización de la lesión y ya programar con detenimiento el procedimiento quirúrgico pues de la lesión. Este es otro escenario también de urgencias. Tenemos un paciente masculino de 55 años con 6 meses, con un cuadro clínico de 6 meses de pérdida progresiva de la agudeza visual, y en las últimas 24 horas presenta una amaurosis súbita. Al examen físico pues vemos un paciente somnoliento con midriasis hiporreactiva y una amaurosis bilateral. Nuevamente, no es en el escenario que todos quisiéramos estar, donde podemos programar el paciente con neuronavegación, monitoría o cualquier otra tecnología, sino nos toca intervenir a este paciente de urgencia para resolverle pues la emergencia. Vemos que traía ya una resonancia preoperatoria, una resonancia de control, donde el paciente pues no se le había mostrado a los médicos tratantes. Tenía un adenoma gigante de hipófisis, donde vemos que tiene una extensión celar y supracelar y hacia el lóbulo temporal izquierdo que comprime severamente el quiasma óptico. Con esta imagen nos vamos a cirugía de urgencia, y de nuevo nos ayuda el ultrasonido, inclusive en lesiones extraaxiales, para definir los límites de la lesión, si ha crecido o no ha crecido comparado a la resonancia que tenía de control el paciente, porque pues en el momento de urgencia no fue posible realizarle una resonancia inmediatamente, y vemos la lesión extraaxial comparativamente pues con la resonancia que tenía. Ese ultrasonido identificamos pues los ventrículos, vemos la extensión de la lesión hiperecoica, que se correlaciona pues con la imagen de resonancia que tenía anteriormente, y pues esta es una imagen ya intraoperatoria. Entonces, como vemos, el ultrasonido también puede utilizarse no solamente en lesiones intraaxiales, profundas o corticales, sino también en lesiones extraaxiales e identificar estructuras vasculares, ventriculares, y eso nos permite pues hacer una resección importante de la lesión. El paciente pues en el posoperatorio presenta una mejoría parcial de la agudeza visual, hay mejoría del estado de alertamiento, se hace una descompresión de la lesión, y obviamente lo ideal es resolver la urgencia, y se programa posteriormente para una resección endoscópica endonasal pues de la lesión tumoral.
Ya como conclusiones, sabemos pues que el ultrasonido es una herramienta importante para la resección de los tumores cerebrales. Se debe o es posible combinarla con otras tecnologías intraoperatorias dependiendo obviamente del caso, como la neuromonitoría, realizar una neuromonitoría cortical y subcortical en paciente despierto, combinarla con neuronavegación. Sería ideal tener los equipos que existen en la actualidad donde se puede fusionar la neuronavegación con la ultrasonografía y corregir ese brain shift que tiene la neuronavegación, pero pues lo que tenemos en la actualidad en nuestro país y en la mayoría de instituciones son estos equipos de ultrasonografía con ese transductor intracavitario, que es lo que estamos utilizando actualmente. Por eso es costo efectivo, no hay necesidad de comprar otro equipo que le va pues a generar mayor costo a la institución, porque como vemos podemos tener buenos resultados con este equipo de ultrasonografía que tenemos en la mayoría de los hospitales. Entonces está disponible en casi todos los hospitales. Y obviamente depende de una curva de aprendizaje, un entrenamiento apropiado. Entonces obviamente es la invitación a que nos entrenemos nosotros en el conocimiento de cómo se ven las lesiones tumorales en ultrasonografía, conocer los equipos que tenemos en nuestras instituciones. Sabemos que el servicio de anestesiología lo tiene, el servicio de ginecobstetricia lo tiene, simplemente es conocerlo, saber qué transductores tiene y pues poder utilizarlo en nuestros procedimientos quirúrgicos. Continuamos nuevamente con el doctor Sujit Prabhu, ahora con su presentación titulada Laser Interstitial Thermal Therapy for Treatment of Brain Tumors, Brain Metastasis and Radiation Necrosis. Terapia térmica intersticial con láser para el tratamiento de tumores cerebrales, metástasis cerebrales y necrosis por radiación. Thank you for this opportunity. This is my last talk, I believe. So I'll try to spend the next 20 minutes or so talking about this new technology. This is not really very new. We've been using it for at least 5 years. A laser interstitial thermal therapy. I've used it for a number of indications, primarily primary brain tumors as well as metastases. So the indications for this technology is primarily for deep-seated gliomas. These are tumors which would be difficult to access by traditional neurosurgical techniques when a complete resection may not be possible. We've used it in the setting of metastatic brain tumors, show some data on post-radiation necrosis, as well as in some unusual situations for recurrent meningiomas. And there was a recent publication from a multi-center group, including our patients, and also in a case of recurrent hemangiopericytoma. So how does this work? And if you look at this image on the right, basically the laser energy penetrates the first 2 millimeters of the tissue which it comes into contact with. So the black dot here is the laser tip. And then that is then converted to heat, which is processed by thermal conduction. So it's a very kind of dynamic process from that initial point of contact to radiate the heat itself. And then the thermal exposure of tissues at the right temperature or time-dependent combination then leads to tissue death. And the goal of the laser treatment is to produce controlled hyperthermia. And typically we use temperatures, obviously these ranges, but slightly higher, not really exceeding 85 degrees. And so this gives you a kind of sense of what happens at different temperatures. The bottom line is as you go up on the temperature, you see instant denaturation of proteins and or cellular components resulting in tissue coagulation. So clearly what happens at the end is a very
rapid disruption of the tissue architecture. And we have significantly seen a jump in the number of laser interstitial thermal therapy papers. The technology was way back in 1994. So you can see in the last 10 years, there's been a significant increase in number of publications, as well as the number of patients treated, not necessarily just for brain tumors, but also epilepsy. So in the United States, there's a very high number of patients treated with this technology. And there's some very exciting work in the field of epilepsy using this technique. These are some of our own cases. You can see just past COVID, we had a dip, but we are kind of steady at around 25 to 30 cases a year. We had a significant number of patients treated here in 2017, but we've had over just under 400 cases to date in terms of our experience. We've fortunate to have a number of publications. These are all from our group on various aspects of laser therapy, primarily for primary and metastatic brain tumors, and utilizing this technology also to study blood-brain barrier disruption. So how does this work? And this is a very complex, what we call time-dependent temperature gradient formula. It's called the Arrhenius formula, which is time-dependent in terms of it's the temperature and time. And you can see on this particular scale, this was a paper published by Saporeto and Dewey, looking at the dose at 3 different time points, A, B, and C. And you can see clearly the temperature is time dependent. At A, you get a very instant, the thermal rise in terms of temperature. B is not so much, and C maintains a very constant time dependent what we call damage to the tissue. And this formula is then used in terms of deciding what we call the temperature time differential during treatment. So this is one of our earliest cases using this technique where we insert a bolt into the patient's skull. In this case, we are treating a metastases in the inferior frontal lobe. This is using the Visualis model system, where basically you can see in real time. This is using intraoperative MRI scans to look at the thermal injury, and this is usually the end product of that treatment. So you can look at the temperature gradients, it's color-coded. You can look at the laser power used at different intervals, and usually get a final damage model in real time. We have since moved to using the Monteris system. I don't know whether, will this video play? This one is a video. See if it, I don't know whether it'll play, but so the Monteris NeuroBlade system allows us to, it does the same thing, but it's more a computer generated system, which allows us to interface the system with the obviously intraoperative MR, and we can get, like the Visualis system, real time, what we call temperature damaged threshold lines, which then allow us to understand this the damage caused. If this video plays, you can see this is a what we call the probe inserted into the brain, and this is a side fire probe, which then deploys the laser discharge into in a very conformal manner. This probe obviously has a window, which then you can move in different directions, and it conforms very well to the tissue. Obviously, this is a representation of what happens, but just to give you a sense of how this technology works, this probe is passed through a bolt, which is inserted into a skull, and using this technique, it can be pulled back to kind of complete the entire
ablation. So once we complete the ablation, we get these different, like I said, they're called thermal damage threshold lines, which indicate the amount of heat which is used over a period of time. Again, this is a differential. So though it's in 43 degrees centigrade, the white line indicates that that's the tumor within that white line is all destroyed. The blue line indicates the same thing. The yellow line is where there's an area of potential regeneration, because that is not completely involved with the destruction of tissue. So clearly, these lines allow us to kind of spread the limits of the ablation in real time, and these are lines we actually get during the ablation. See if you can run this video just to give you a sense of how this technology works. This is I borrowed it from my own patient. This was provided to me by Monteris. This is it'll work. Yeah, so this is a patient had a diffuse astrocytoma in the supplemental motor area. This is a resection, and you can see this is how quickly the lines spread in the brain. You can complete a complete ablation sometimes in minutes. This was in the region of the cingulate gyrus. You can see the complete ablation showing in different axial, sagittal, and coronal planes, as well as the ablation margins itself. Here, what you see is the blue line, which basically shows that the tumor involved was completely treated. So these are some examples of how this works. And this is a patient, again, who had a left thalamic lung metastasis, which was treated obviously with this technology. And this patient is still alive with no local recurrence after 3.5 years. So you can use this for different indications. This is, again, a patient failed SRS. You can see the amount of edema which was present on the pre-scan is now completely better. This is within a month to 8 weeks of treatment. And clearly there's changes immediately after the treatment. We see this very fine definition of like an eggshell appearance of the tumor after treatment, and then edema which subsides after treatment. And so when this was basically a compilation from the group in the Cleveland Clinic by Gene Barnett, basically looking at the difference in open craniotomy versus lit and complications and hospital stay. And without any comparison, you can see the numbers are very, very small when you look at lit compared to craniotomies in a very similar cohort of patients. So clearly this technology helps in kind of minimizing the risks of hospital stays and complications from neurological decline. So this is another patient of mine who has had a long-term benefit from laser treatment in the motor gyrus. We gave him the option of a resection. He wanted this technology to be used, and sure enough, this is a long-term benefit from using this technique. We can use DTI images to overlay the scans, which are we can see in real time, and then minimize the injury to critical structures. And so this is typically a image I would see intraoperatively. This is taken within the intraoperative MR scan. These are images obviously after the treatment, and you can see at the bottom panel, these are dynamic contrast imaging studies before and after subtraction of the gadolinium, showing the clear margin of delineation of the treatment. In this case, we can render it on a 3D volume to look at the extent of ablation in these tumors. And again, this is another example of how this technology can work in deep-seated locations.
this is a patient who came to me after recurrence and after 5 years of GBM treatment. He's now still alive with no local recurrence, treated after this technique. Clearly, he had radiation to this area after the laser treatment. So when we look at this technique and indications, I showed the slide before. I use this technique primarily for deep-seated lesions, things which are deep, which may not be able to be resected. This is just a workflow for the visual aid system. This is a computerized setup where once the probe is placed into the brain tumor, this is basically controlled from the console. You don't have to go close to the patient. We can pretty much direct the probe deep or turn it either way without actually interacting with the probe itself. So it's a nice way of treating these patients without getting too close to them. So when I looked at the series of high-grade gliomas, I would say if you look at the number of patients, clearly we've added more patients to our groups. But one of the take-home messages here is, yes, these are challenging cases. These are not true surgical cases. But when you compare them to cohorts of standard patients who have undergone, who have tumors in similar locations, they compare very favorably with a progression-free survival anywhere from 5 to 10 months. And one of the advantages of treatment of stereotactic radiosurgery, many are familiar here, is steroid dependence. And this technique clearly prevents that or minimizes steroid use. This was a paper published from the group in WashU, which was a multi-center study using laser interstitial thermal therapy. Patients very quickly came off their dependence on steroids from 37 days after treatment. And you can see patients who had no treatment had to be on steroids for a very long length of time. So clearly, this technique helps in reducing the amount of steroid use in patients, both in primary and metastatic tumors. And so this is another table of patients using LIT in post stereotactic radiosurgery recurrence. Again, we had a number of patients. This is Diego Bastos who presented this or wrote this paper. You can see our overall survival was very favorable compared to the other groups in terms of at one year. But the challenge still remains is the local control. So you can see we are still at that 70 to 80% local control rate. So we can clearly do better. And so this paper, which was published by Clark Chen, who's now in Brown, he was the chairman at Milwaukee, used stereotactic laser ablation followed by consolidation stereotactic radiosurgery. So this paper was published in 2022, which really set the standards for how we treat these patients now who come with first-time recurrence after radiation. So once they undergo laser treatment, then they go back and have radiation again to that area. And this was a paper which was recently published. You can see the number of authors from many groups in North America. And basically, the bottom line was patients who had laser interstitial thermal therapy as well as SRS. You can see the progression-free survival is pretty significant compared to LIT alone versus repeat SRS, and also the median overall survival. So clearly, the new paradigm for use of laser interstitial thermal therapy following recurrence includes radiation too. And this is pretty standard in North America at this point. So you saw some very nice, heard some talks from Dr. Q in terms of what happens when the immune system is perturbed, and this is what happens following laser treatments. And we try to take advantage of this disturbed, or I would say reactivated immune system to then take it to our advantage. That's one aspect. And the other aspect of using the laser treatment is to disrupt the blood-brain barrier, which has been very successfully done. So
it can be used in both ways to help in recruiting various types of what we call immune effector cells, as well as disrupt the blood-brain barrier to help in transport chemicals or molecules to affect tumor, any tumor type. And this was one of the earliest paper published from the group in WashU, using this technique to actually look at blood-brain barrier disruption. And like I said in my earlier talk, the blood-brain barrier disrupted for at least 3 to 4 weeks after the treatment, which will allow us to then deliver any type of chemotherapy, which I showed this in my last talk using doxorubicin in an animal model, showing that there was some survival benefit. And this has been then taken to a clinical trial. Again, this is a repetition of my old slide, showing a number of studies which are some active using this technology to actually use systemic chemo and or immunotherapy for treatment of primary and metastatic brain tumors. So clearly the advantages of this technology is very low morbidity, preservation of surrounding tissues, reduces cost, and most of the patients leave the next day. Clearly we have the ability to monitor what we do intraoperatively, and it also gives an avenue for patients who cannot have other forms of treatment. So I think this is a very strong indication for patients really who don't have other forms of treatment to actually go through. Some of the disadvantages are incomplete ablation depending on the structure or location. And clearly, this is not a home run. Just to use the analogy of baseball, but definitely disease recurrence is always seen at some point. So I don't think we can talk about cures using this technique. And clearly, as you can see, there's noticeable lack of randomized controlled trials, mostly because it's unethical to conduct head-to-head comparisons between ablation and surgical resection. But nonetheless, I think this is a technique which really provides a lot of our patients hope, which I think is a very important aspect of how I look at this technology. So some of my thoughts are important minimally invasive therapeutic modality for both primary and metastatic tumors, a combination of thermal delivery with adjunct immunotherapeutic and chemotherapeutic treatments is highly promising, warrants further investigation. And I think more importantly, we have to design translational studies to advance the field in this very important group of patients. So again, a lot of people contributed to this work, and between neurosurgery, neuro-oncology, radiology, neuropathology, radiation oncology, who help us with patient acquisition. We have a very good database content biostatistics department, and obviously imaging physics. So with that, I'll conclude and take any questions. Thank you. No question. Buenas tardes. A continuación, la presentación El instrumentador quirúrgico, aliado estratégico en la resección de tumores cerebrales a través de la navegación y la aspiración ultrasónica, a cargo de las estudiantes de instrumentación quirúrgica del 7º semestre, Katia Soto y Nicole Juliet Torres. Bueno, muy buenas tardes para todos. Es un honor para nosotras el día de hoy estar acá y queremos primeramente darle muchas gracias al doctor Gabriel Vargas por darnos la oportunidad de estar aquí el día de hoy. Mi nombre es Nicole Juliet Torres Díaz, soy estudiante de instrumentación quirúrgica de 6º semestre. Y mi nombre es Katia Valentina Soto, también estudiante de 6º semestre de instrumentación quirúrgica. Bueno, el día de hoy venimos en representación del grupo de instrumentación quirúrgica de 6º semestre del semillero del doctor Gabriel Vargas.
Hoy queremos contarles lo que es el rol del instrumentador quirúrgico en cuanto a la resección de tumores cerebrales con tecnologías avanzadas como lo es la neuronavegación y la aspiración ultrasónica. Yo les voy a hablar de la neuronavegación. La neuronavegación es una tecnología avanzada que permite guiar al neurocirujano. Es una tecnología que va a realizar una imagen tridimensional y también una imagen por medio de una tomografía o resonancia magnética. Lo que va a hacer esta imagen diagnóstica es que va a presentar en dónde está ubicado exactamente el tumor, lo que permite al neurocirujano hacer un planeamiento de cómo va a abordar este tumor, para así pues evitar un daño al paciente y tener mucha más precisión a la hora de la cirugía. Como componentes principales del neuronavegador, entonces vamos a tener una torre, que es la que vemos en la imagen, y en la torre va a ir una cámara. Esta cámara tiene rayos infrarrojos y electromagnetismo. También tiene un soporte, que estos soportes es donde va a ir las dos pantallas que vemos ahí. Una donde se va a representar la imagen en 3D del paciente y otra, y en la otra pantalla va a aparecer los cortes de la imagen diagnóstica que se le ha enviado anteriormente a tomar al paciente. También el neuronavegador tiene una CPU, que es donde va a ir incorporado el software, que pues va a tener la imagen diagnóstica del paciente para luego poder producirlas en las pantallas. Y esta sería la parte no estéril del equipo. La parte estéril sería el contenedor que vemos en la imagen, donde aparecen unos punteros y una estrella. Estos punteros traen unas esferas que vienen de un material especial y no se ven ahí en el contenedor, ya que este contenedor se esteriliza a alta temperatura y las esferas por su material tienen que ir a baja temperatura como óxido de etileno o en esterra. La estrella, más adelante les voy a contar cómo se ve, cómo se ubica y para qué sirve. Bueno, en el rol del instrumentador quirúrgico nosotros cumplimos un papel fundamental para que la cirugía se lleve a cabo en óptimas condiciones. En el primer paso tenemos un planeamiento con el neurocirujano. La instrumentadora y el neurocirujano se sientan y van a hablar de lo que es el tipo del tumor, el tamaño del tumor y qué imagen diagnóstica se le va a enviar al paciente. El doctor le va a indicar a la instrumentadora cuál es la imagen que se le envía dependiendo del tumor del paciente, y también se va a hablar en este paso sobre las fiducias. Las fiducias son como unas donas o unas pegatinas que van a ir ubicadas en la cabeza del paciente y se van a colocar en una ubicación exacta como la que se ve en la imagen en los puntos verdes. Esta ubicación la va a dar el neurocirujano. Entonces, en la imagen podemos observar las fiducias, que son esas que traen un adhesivo y se van a colocar en la cabeza del paciente. La instrumentadora, como siempre, teniendo un plan B, rebordea esta fiducia con un Sharpie por si llegado a caso la fiducia se llega a caer, entonces pues no se pierda la ubicación exacta de donde estaba. También tenemos entonces el montaje de las fiducias y la toma de imágenes diagnósticas. Este es el segundo paso que se hace y es muy importante porque la instrumentadora quirúrgica tiene que acompañar al paciente a radiología y tiene que indicarle al radiólogo cómo tiene que ser la imagen diagnóstica que se le va a enviar al paciente. Entonces ella le va a indicar que el corte tiene que ser de 1 milímetro. Aquí también se hace la verificación de la creatinina del paciente. Y ella tiene que indicarle al radiólogo que el formato del CD tiene que ser en formato DICOM, ya que es el único formato que el software del neuronavegador pues permite. Bueno, en el tercer paso entonces está el montaje del neuronavegador y aquí ya inicia entonces la instrumentadora a armar todo lo que es el equipo. Entonces en la imagen podemos ver al instrumentador y detrás de él está el equipo ya totalmente montado y pues verificado que funcione correctamente.
Luego, la instrumentadora va a introducir las imágenes dentro del software del neuronavegador. Una vez el software haya descargado las imágenes, el CID vuelve a salir, este CID se guarda y se le entrega al auxiliar de enfermería para que lo archive en la historia clínica del paciente. Bueno, también se hace el registro de las fiducias por un número. Entonces, como vemos allá en la imagen, una vez el neuronavegador esté encendido, va a aparecer la imagen del paciente y se van a ver las donas que al inicio les mostré, y estas van a tener que ir enumeradas. Como cuarto paso, entonces, está el montaje de la estrella que al inicio les hablaba. La estrella tiene unas esferas. Esta estrella se va a ubicar en un brazo que va a ir fijado al soporte de Mayfield, y este brazo va a ir ubicado a 30 centímetros de altura de la cabeza del paciente. Se dice que pues a 30 centímetros es la precisión con la que el neurocirujano trabaja. Y la estrella tiene que ir ubicado de frente a la cámara, y esta cámara, por medio de rayos infrarrojos, es que va a recibir las señales de las esferas para así producir una imagen. Y ya por último, entonces tenemos el último paso, que es la navegación, que es ya cuando pues se revisa la precisión de las fiducias. Entonces, una vez estén registradas las fiducias, se va a medir la precisión. Entonces, con los punteros, el doctor va a verificar que estén ubicadas donde él quiere. Cuando hay una buena precisión sobre 3 milímetros, entonces el neuronavegador va a dar como unos puntos verdes. Esto quiere decir que está aceptable. Luego de que ya se hayan registrado todas las fiducias, entonces se empieza a proteger la estrella, porque la estrella está estéril. Luego de esto se hace el lavado quirúrgico y la vestida del paciente. Bueno, esto sería todo lo de la neuronavegación. Muchas gracias por su atención y los dejo con mi compañera Katia. Bueno, buenas tardes a todos. Yo les voy a hablar ahora de otro tipo de tecnología que también utilizamos bastante en lo que es la neurocirugía. Esta es la aspiración ultrasónica. Este básicamente es un equipo tecnológico que trabaja de forma trifásica. Tiene 3 fases o funciones que se activan al mismo tiempo a lo que el cirujano presiona el pedal que trae la consola de este equipo. Estas funciones son lo que es la aspiración, el ultrasonido o fragmentación y la irrigación. Este equipo lo que ayuda es a poder hacer una resección del tejido tumoral más fácil, eficiente y como con más rapidez, por lo que tiene las 3 funciones juntas. Entonces, el ultrasonido, la fragmentación, se coloca la pieza de mano con su punta sobre el tejido tumoral y él va a generar lo que es un socavamiento o un agujero en solo esa zona y no la va a esparcir, por lo que también va a evitar que haya algún daño y preservando las estructuras adyacentes como vasos sanguíneos, nervios o las meninges que haya alrededor del tumor. Asimismo, después de que este lo fragmente, también se va a ir irrigando para que haya un mejor manejo también de esos fragmentos del tumor y se puedan aspirar de forma más fácil por el tubo de aspiración. Aquí tenemos lo que son unas características principales de lo que es el aspirador, que nosotros como instrumentadores debemos tener muy en cuenta y saberlos bien, que son, digamos, la variedad de puntas ultrasónicas que puede tener el ultrasonido. Estas se pueden ir intercambiando dependiendo del tejido que se vaya a tratar en el momento de la cirugía, porque pueden haber, digamos, tumores más blandos, fibrosos o unos que ya pueden estar calcificados, o sea, más duros, y se necesitan diferentes piezas, diferentes puntas para cada uno. Como pueden ver en la imagen, hay unas que son, digamos, para hueso o para ya un tumor más duro y calcificado. También este equipo trae lo que son 2 tipos de piezas de mano, una corta y una larga. La larga tiene un ancho de 1 milímetro y esta se utiliza para cuando son más tumores infratentoriales. Y la corta, que tiene un ancho de 0.5 milímetros, que es para tumores que ya están más supratentoriales o más en la superficie. También tenemos nosotros que saber, tener muy claro lo que son los principios físicos de la energía ultrasónica, porque todo esto se basa en la función del ultrasonido, como es la longitud de la onda, la amplitud,
la frecuencia y la potencia. Usualmente en lo que es la frecuencia, que es la velocidad a la que vibran las ondas sonoras, se utiliza un mecanismo de ya sea 23, 34 o 50 kilohertz o ciclos por segundo. También depende de lo que les digo, del tipo de tejido que se vaya a tratar en el tumor. Y la potencia, que usualmente esta se maneja de 0 a 100, tanto en el ultrasonido, en la aspiración o en la irrigación. Ahora ya nosotros como rol del instrumentador quirúrgico, nosotros iniciamos desde lo que es la esterilización del equipo. Como soportes de instrumentación, tenemos que llegar y mirar en la institución y también saber los componentes del equipo para saber en qué métodos de esterilización se va a esterilizar estos equipos. Entonces, en este caso, lo que se esteriliza del equipo son las piezas de mano y sus tubos o cables de poder de la pieza de mano, lo que es el tubo de irrigación y de aspiración. Pues se deben esterilizar a métodos de esterilización de temperatura baja, como son el óxido de etileno o el peróxido de hidrógeno, porque si no, digamos, los tubos se pueden derretir. Y las piezas de mano también se deben esterilizar a estos métodos de esterilización, pero también se puede a vapor, pero al grado más bajo, que es el de 121, para evitar dañar estas piezas. También se tiene que tener en cuenta la higienización de estos equipos, por lo que son equipos tubos con lúmenes. Se debe poder tener los elementos necesarios, que son el cepillo con sus raspitas para poder introducirlo, ya sea con el detergente, y aire a compresión para evitar que quede materia orgánica dentro de estos. Ya tenemos la otra fase, que es la preparación prequirúrgica. En como mi compañera también nos había comentado, es necesario hacer un planeamiento con el cirujano, en donde vamos a comentar cuál es la ubicación del tumor y el abordaje que se va a hacer para poder escoger, digamos, si necesitamos la pieza de mano larga o corta. También el estado del tejido del tumor, en donde vamos a observar lo que son los TAC o las resonancias magnéticas, para ver si el tejido está más hipodenso, hiperdenso, está calcificado o está más blando, que tiene más moléculas de agua. Y ya tenemos el último, que es ya en el tiempo intraquirúrgico, donde nosotros debemos poder saber cómo se solucionan los problemas técnicos que se vayan a poder presentar con el equipo, y también tener conocimiento de las técnicas de manejo estéril para armar el equipo, porque esto tiene una fase no estéril y una fase estéril. Una en donde debemos primero conectar con el cable de poder al toma corriente y a la consola, dejarlo listo, luego ya poder lavarnos, poder abrir lo que es ya el aspirador ultrasónico con sus tubos y su cable de poder, y pedir que nos lo conecten, y tenemos que saber cómo funciona para pedirle al auxiliar que nos lo encienda y ponga las frecuencias y las potencias que sean necesarias para el tumor que vamos a tratar. También tener un orden y cuidado con los cables de este equipo, porque como sabemos en neurocirugía se puede utilizar tanto lo que es el tubo de aspiración, el monopolar, bipolar, entonces va a haber muchos cables y tenemos que evitar que se enreden para evitar dañar lo que es el aspirador ultrasónico. También puede ser el apoyo del cirujano y tener conocimientos claros de la función de por cualquier cosa que se presente. Si tal vez necesita cambiar de la punta o necesita otra frecuencia, saber cómo hacerlo. Muchas gracias a todos por su atención, y nuevamente agradecerle al doctor por habernos permitido estar aquí el día de hoy. Bueno, tenemos nuestra última charla a cargo del doctor Gabriel Manuel Vargas Grau, con el tema de evolución de tratamiento de tumores cerebrales en Bucaramanga, Colombia, 30 años de experiencia. El doctor Vargas es especialista en neurocirugía, profesor de neurocirugía UDES del Hospital Universitario Los Comuneros de Bucaramanga, Clínica Chicamocha, fundador y presidente del capítulo de neurooncología de la Asociación Colombiana de Neurocirugía, presidente honorario del capítulo de neurocirugía y oncología de la FLANC, miembro del capítulo de tumores de la AANS CNS, miembro de World Academy of Neurosurgery Once, y doctor Vargas es el organizador de este simposio. Le agradezco, doctor, y le entrego el auditorio. Bueno, muchas gracias. Por acá. Todo el mundo está cansado, con ganas de irse. Simplemente lo que quiero, primero que todo, es mostrar
un poco un repaso de cómo ha sido nuestro tiempo aquí en estos 30 años, 31 años de de experiencia en la ciudad. Es una experiencia personal, pero obviamente que tiene la marca de la ciudad de Bucaramanga. Los neurocirujanos que trabajamos aquí hemos tenido interés en este tópico y por esta razón pues vamos a hacer como un resumen rápido para darle un poquito de espacio a los pacientes también si quieren intervenir. Entonces estas son las instituciones donde trabajo: la universidad, la clínica Chicamocha, la clínica Comuneros. No tengo ningún conflicto de interés especial para esta charla. Simplemente quiero mostrar cómo trabajamos en un sitio de limitados recursos tratando de implementar tecnología. Y es el mensaje que quiero dar a todos. El doctor Prabhu y el doctor Dufo y todos nos han mostrado muchísima tecnología que tenemos el sueño de tener algún día, pero cada vez en nuestro medio las cosas son más difíciles, lo cual no quiere decir que intentemos hacer las cosas de la mejor manera posible. Entonces voy a contar algunas anécdotas. Primero que todo, quiero mostrar aquí mi entrenamiento. Terminó en 1993. Por aquí fui a Minnesota en un congreso a ver que unos profesores que yo había visto en el 92 empezaban a hacer endoscopia con cistoscopios. Y en el 96 eran los profesores. Yo dije, uy, no, yo también puedo hacer eso si yo los vi empezando. Entonces esa fue la manera como empezamos a hacer desde muy temprano cirugía endoscópica para el cráneo aquí en Bucaramanga. Luego nos entrenamos para hacer cirugía endoscópica endonasal y tuvimos el primer caso de cirugía endoscópica endonasal de Colombia en el 98. Y en 2005 empezamos con los cursos con el doctor Dufo y doctor Berger, tratando de implementar cirugía en paciente despierto desde esa época. En 2009 organizamos los cursos de neuronavegación con el doctor Valerio y en ese mismo año empezamos la implementación de la cirugía guiada por fluorescencia. Y luego fui donde el doctor Prabhu en 2013, que está aquí, y debo decir, no porque él está acá, pero él no sabe todo lo que hizo para mí en ese tiempo en el que cambió mi manera de hacer la cirugía de tumores. Usábamos siempre microscopios y vi que allá usaban lupas y desde ahí me di cuenta que ellos con toda la tecnología que tenían usaban ultrasonido y eso me quedó en la cabeza. Después vino Eduardo Lobo, que también estuvo allá en el MD Anderson y nos empezó a instruir más acerca del uso de ultrasonido. Y luego empezamos con el concepto del doctor Dufo de hacer resección subpatotal y tratar de hacer más por nuestros pacientes. Hicimos la especialización en el Hospital Ciro-Libanés con un gran amigo, doctor Maldown. También estaban allá otros queridos amigos. Ya lo nombraron ellos acá, todos los capítulos de neurooncología en los que hemos participado y recientemente hacemos parte como único neurocirujano colombiano, miembro de la World Academy of Neurosurgery, lo cual me honró mucho esa distinción. También recientemente, y me perdonan que lo haga personalmente, pero este fue un gran detalle del doctor Maldown en el que me dio la Society of Neuro-Oncology, un reconocimiento por el trabajo en neurooncología durante todos estos años, el desarrollo de estos simposios y todo esto, que finalmente es un trabajo de equipo, de muchísima gente siempre está en nuestras salas, el personal de quirófanos, los mismos estudiantes, el semillero, todo eso hace que crezcamos, no se puede solo, no se puede hacer algo solo. Siempre pensamos en estas palabras. La prevención es algo importante, no hacer daño a nuestros pacientes es como la
categoría principal de lo que intentamos hacer siempre. Los tumores están haciendo daño. Los doctores queremos no hacer daño, muchas veces pasan cosas durante la cirugía. Y siempre muestro esto como los 3 aspectos principales. El paciente, por supuesto, que tiene unas características y como lo hemos oído hoy, la calidad de vida es el renglón número 1 que queremos preservar. El cirujano, por supuesto, para los jóvenes, hay que entrenarse, tener confianza también en lo que sabemos. Y todo tiene una curva de aprendizaje que hay que desarrollar. Y por supuesto, no es lo mismo este cirujano, doctor Dufo, doctor Prabhu, que el doctor Vargas. No es lo mismo. Ellos son personas muy expertas que se dedican a un solo tópico y hacen para nosotros las cosas fáciles cuando los vemos operar y obvio aprendemos de ellos. Y por supuesto la institución donde trabajamos con sus equipos y la tecnología que tengan en ese momento y debemos adaptarnos, como lo dijo Gabriel Eduardo, al sitio donde estamos para hacer. Siempre tuvimos la posibilidad de empezar con cadáveres y muy tempranamente hicimos cosas en cadáveres aquí en Bucaramanga. Y ven ustedes aquí en el Congreso Nacional de Neurocirugía en 1998, esta estrella en la neuroendoscopia, el doctor Charlie Tío, vino a Bucaramanga a enseñarnos en ese momento. Este doctor Molina, que recuerdo mucho, falleció. Y esto es un honor para él, porque él en ese momento era el impulsor de las cosas en cadáveres y por eso lo recuerdo tanto. También el doctor Vladimir y Carlitos de allá del anfiteatro de la UNAP, que reconocemos mucho en ese momento cuando estábamos en esa universidad. Esta foto es del primer caso de cirugía endoscópica de hipófisis de Colombia, agosto del 98. Hicimos el curso con el doctor Joe, quien inventó la técnica y empezamos en ese momento y eso nos dio impulso para empezar a hacer lo que es hoy en día la cirugía endoscópica endonasal. En este año, esta es Patricia Gordillo, instrumentadora, nos dio por inventarnos un soporte del endoscopio con las instrumentadoras estudiantes de ese momento. Hicimos un taller y después nos dijeron que si lo queríamos patentar, que no sé cuál, bueno, negocio tal, nunca volvimos a usar eso, pero todo eso se nos ocurrió. Eso es del primer workshop de neurooncología, muchos neurocirujanos colombianos, ecuatorianos, en una semana de entrenamiento para hacer neuronavegación en 2009. Y empezamos a hacer cirugía endoscópica endonasal con el uso de neuronavegación y hoy en día, en 2024, en compañía de Andrés Felipe, mi hijo, quien acaba de venir de entrenamiento, estamos desarrollando este asunto técnico de la remoción de la pared medial del seno cavernoso, una estrategia tremendamente complicada que estamos empezando a desarrollar. Aquí lo ven con el doctor Quevedo, que está ahí a nuestro lado y es parte de nuestro equipo de trabajo para cirugía de base de cráneo. Tumores intraxiales, como hemos visto, hay cantidad de herramientas, pero para nosotros las más importantes son la cirugía en paciente despierto, intentar hacer el mejor mapeo posible cortical y subcortical, y hoy en día, como imágenes, nuestra primaria imagen es el ultrasonido, como usted, Gabriel Eduardo. Siempre en cualquier tumor de alto o de bajo grado, la resección radical tiene dependencia con estos 2 parámetros de sobrevida del paciente, de tiempo libre de enfermedad y, por supuesto, intentar aclarar la sobrevida. Hicimos una recolección de nuestros pacientes despiertos, más o menos 226 pacientes. Esta cantidad de tumores corresponden a nuestra estadística. Al principio usábamos estereotaxia para localizar y posteriormente usamos neuronavegación. Y aquí quiero mencionar algo con respecto al desarrollo del 5A, la que cuando fui a MD Anderson todavía no era aprobada por la FDA, recientemente se aprobó en 2018 por la FDA, pero nosotros en 2009 en Colombia fuimos los primeros en Latinoamérica y pienso que en el hemisferio occidental en usar este medicamento de manera legal. Lo hicimos aprobar por el INVIMA y nuestro primer caso fue en 2009.
obtuvimos este certificado viajando a Bélgica a entrenarnos, por supuesto, porque para todo hay que entrenarse. Entonces aquí estamos con pelo negro todavía, mire, mirando por el microscopio cómo era que se debía operar, y este es el concepto en ese momento del INVIMA en el que aprobó la droga para uso paciente por paciente en ese momento. Este es uno de nuestros primeros casos, cómo se ve el tumor con una fluorescencia roja, y hemos luchado entonces por volver a tener esto porque no tenemos la disponibilidad de microscopio en este momento. Entonces ustedes ven, hablando de Designs for Vision, Dr. Prabhu, que ellos tienen hoy en día unas lupas. Entonces, claro, los microscopios son la mejor herramienta para ver esa fluorescencia, pero las lupas reemplazan bastante de eso si no tenemos el microscopio. Esta es la manera como se ve en las lupas, la manera como se ve en el microscopio. Y aquí tenemos en mayo del 2024 la nueva aprobación para uso de 5-ALA. Con la gente de esta compañía ya tenemos las gafas se van a rentar y hoy tenemos 5-ALA disponible. Así que hoy en día en Colombia, voy a decir esta noticia, vamos a empezar a usar 5-ALA, se pide por paciente, se hace un MIPRES y está disponible para los gliomas de alto grado, totalmente disponible, así no tengamos microscopio. Ese es el sueño de nuestras vidas allá en MD Anderson en 2013, la sala del doctor Prabhu estaba haciendo aquí cirugía, aquí está Gabriel Vargas, ya conocimos al doctor Sawaya, al doctor Lang, que los nombró el doctor Sujit hoy, doctor Tatsui, gran amigo también. Ya aprendimos muchas cosas y cuando uno ve tecnología, pues claro, uno quisiera hacer de todo lo que hacen allá, pero la importancia de la visita, de ir, de conocer es qué puedo yo aprender de lo que estoy viendo acá. Y estos maestros, ellos no saben el cerebro de un colombiano cómo es. Uno hace las cosas más hechizas del mundo, por ejemplo, un endoscopio de ginecología para neurocirugía. Eso no se le ocurre a mucha gente. Entonces, eso es lo que quiere decir lo que hacemos nosotros. Aquí estamos con el doctor Dufo en 2018. Lo vieron hoy ustedes aquí en las salas de cirugía de él, aprendiendo también de él. Él vino aquí a Bucaramanga también, dictó sus charlas en forma presencial y escribimos con él este capítulo para un libro colombiano de neurocirugía acerca de los tractos, cuáles son los tractos más importantes, y nosotros tratamos de desarrollar y aprender con él y con todos los que vienen y nos visitan y de donde visitamos las cosas para aplicarlas en los pacientes colombianos. La manera de hacer nosotros cirugía, como ustedes lo oyeron hoy, es una multievaluación. Algunos de los que voy a mostrar están presentes aquí hoy, ¿cierto? Quienes trabajan con computador, quienes usan tejedoras, cirujanos que usan instrumentos, y todo eso lo evaluamos durante la cirugía porque nuestro interés es que ellos continúen haciendo lo que estaban haciendo en lo posible. Y para eso, como ven ustedes aquí, usamos neuronavegación, tractografía, monitoría en paciente despierto, ultrasonido, todo lo que sea posible para tratar de hacer resecciones tumorales. El uso de ultrasonido, hemos hecho 2 cursos de entrenamiento, el primero con Eduardo Lobo, ustedes ven aquí a Eduardo, y también con Camilo Lara, el radiólogo, quienes nos han entrenado en hacer ultrasonido, y presentamos recientemente en el Congreso Mundial de Neurocirugía en Australia nuestra experiencia en tumores intraaxiales usando estas estrategias y nuestra historia, los tipos de resección amplia, como lo ven ustedes aquí, las delimitaciones de la craniotomía en paciente despierto y el uso de ultrasonido también. Lo presentamos allá en el Congreso Mundial de Neurocirugía en Sudáfrica en 2023, diciembre de 2023. Siempre hacemos estos simposios. Aquí tienen ustedes la foto del doctor Dufo, las fotos de nuestras caminatas, de los asistentes. Estos son los pósters en los que hemos estado desarrollando durante estos 14 continuos años. Esta es nuestra última caminata promocionando este simposio. El doctor Dufo me dijo el doctor Prabhu dijo que quería venir antes para estar en esa maratón. Aquí estamos con todo el grupo, nuestra mayor asistencia. Los felicito, por favor, un aplauso para ustedes mismos
que vinieron a esa caminata, a esa maratón, más de 150 personas ese día de la caminata. Y aquí ayer con el doctor Prabhu, con el grupo de residentes del Hospital Militar, a quienes agradezco inmensísimamente su presencia, y a la instrumentadora que los trajo, la casa de la instrumentadora que soportó la traída de estos residentes, quienes finalmente se beneficiarán más de las cosas que hoy oyeron y vieron acá en estas excelentes exposiciones del doctor Prabhu y de Ivonne, a quienes pido un tremendo aplauso por su educación. All of you, thank you very much. Thank you for coming. Muchas gracias por haber venido acá. No puedo dejar aparte, este es uno de nuestros primeros simposios, pero veo aquí a personas que quiero recordar hoy, el doctor Maldown, que siempre nos apoyó desde un principio, doctor Velandia y el doctor Guzmán, que han venido muchísimos de nuestros eventos, hoy no están con nosotros, pero agradecemos mucho a ellos el impulso durante todos estos años. La foto que hoy nos tomamos aparece en este magazine todos los años. Entonces, busquemos para el año entrante nuestra foto en este magazine. Brain Tumor todos los años sale y ahí seguramente estarán. De nuevo, un agradecimiento a este hombre que se llama Marcos Maldown. En 2014 me entregó la presidencia del capítulo de neurooncología de la Federación Latinoamericana y me dijo, Gabriel, vamos a hacer algo grande. Vamos a crear la Sociedad de Neurooncología de Latinoamérica para hacerla igual de grande a la Sociedad Europea de Neurooncología y a la Sociedad Norteamericana de Neurooncología. Tenemos mucho por hacer. Él trabaja muy duro, nosotros no tanto, pero estamos en un compañerismo para tratar de hacer crecer las cosas en Latinoamérica, y por esa razón digo esto: decídete y haz las cosas que crees que no puedes hacer, pero prepárate apropiadamente para que te salgan bien. Hay que soñar siempre, hay que soñar y prepararse bien para que todo salga bien. Un agradecimiento tremendo a todos mis mentores, muchísimos, mis personas, mis equipos en el hospital. Tengo muchas personas por nombrar y no las puedo nombrar. Siempre en el centro, toda mi familia. Todas las personas del mundo, colegas que he visto en conferencias, en cosas, siempre aprendo, siempre aprendo. A la industria, sin ellos es dificilísimo hacer cosas. Toda la gente de la industria ayuda mucho. Y mis compañeros de residencia, los pacientes de quienes también aprendo mucho, y por supuesto, con todo respeto, mis estudiantes. Y por supuesto, ok, tenemos un tiempo. Si algún paciente quiere hablar, los pacientes desean el micrófono, podemos pasarlos allá a sus impresiones antes de terminar y dar por concluido. ¿Algún paciente desea decir, preguntar, hablar algo, decir alguna cosa? Por favor, el micrófono para ellos allá, por favor. Alguien levanta la mano, por ejemplo, Juan Manuel o alguien allá. Tenemos, ¿qué pacientes quieren? Mire, el micrófono para Juan Manuel allá. Juan Manuel, un ingeniero previamente residente en Canadá. Y bueno, tuvimos allá una experiencia con él. Vamos a ver qué nos dice. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Pues yo soy paciente del doctor Vargas. Hace ya ahorita en enero 4 años él me operó. Un oligodendroglioma tipo 3. Y bueno, pues aquí estoy. Gracias también a todos, pues al doctor Vargas especialmente, que él fue el que me operó. Pero pues lo que él dice, detrás hay mucha gente que le enseña al aprendizaje que él ha tenido, y a todas las personas que han impartido pues esta semilla, digamos, de vida para todos nosotros, todos sus pacientes. Y pues le agradezco mucho y no, aquí estoy 100% funcional 4 años después, y pues esperemos que siga así, ¿no? Eso es, doctor, muchas gracias. Y como yo le dije a usted en alguna de nuestras citas, consultas, pues sin usted y sin ustedes, esto no pudo haber sido posible, ¿no? Entonces, muchas gracias.
Micrófono ya. Hola, mi nombre es Catalina. Soy paciente del doctor Vargas. Gracias, doctor. Gracias a Dios que estoy acá. Gracias al talento del doctor, de su equipo médico, de su familia, del doctor Gabriel Eduardo, de Felipe. Muchísimas gracias. Mónica, estoy muy contenta de estar acá. Tengo 2 meses y medio larguitos de la operación que me hizo el doctor Vargas. En agosto me operó y miren cómo estoy. Bendito sea Dios. Gracias, doctor. Yo tuve mi primera cirugía de urgencias en enero. No fue con el doctor Vargas. Yo más o menos a este tiempo, 2 meses largos, fui al consultorio del doctor Vargas por un residual, pero no llegué al consultorio del doctor como me ven hoy. Llegué con un gorrito, llegué con ayuda, porque era muy reciente la cirugía y gracias a Dios y gracias a usted, doctor, hoy 2 meses y medio larguitos y estoy muchísimo mejor. No necesito tener gafas todo el tiempo, no necesito tanta ayuda, ya puedo hacer lo básico, tomar decisiones, coger el computador, hacer análisis, revisar cosas que no hacía hace mucho tiempo y así como usted ha honrado hoy a personas que quizás ya no están, que sea este el momento de honrarlo a usted en vida, así como está, dándole las gracias y que Dios permita que las generaciones que vienen sepan aprovechar esta oportunidad, este talento. Y al doctor Dufo, en algún momento el doctor me lo mencionó en consulta y sé que ha sido una inspiración para él y muchas gracias a todos. Eso era lo que quería decir y a mi esposito, gracias por su apoyo. ¿Alguien más quiere hablar por ahí? No. Ah, sí, aquí. Quiero decir que nosotros siempre invitamos a los pacientes y no preparamos nada, que ellos digan nada. Buenas tardes, soy paciente del doctor Vargas. Él me operó el 6 de junio de este año. Llegué sin caminar. Muy mal llegué. Sinceramente llegó mal. Tenía un tumor glial, grado 4. En el momento estoy con quimios y ya pasé las radios. Al mes, más o menos 1 mes y medio, ya pude volver a caminar con las terapias físicas y gracias al doctor y principalmente a mi Dios, que ante todo la fe. Estoy aquí, doctor, gracias a usted por toda su dedicación, por su tratamiento, bueno, a todos en el momento de mi atención. Estoy aquí nuevamente. Muy duro, sí, pasar por esto, pero le doy gracias al doctor, principalmente a Dios y al doctor por sus manos. Pasé, doctor, y aquí estoy en pie de nuevo. Muchas gracias a mi esposo también, que ha sido mi bastón en este proceso. Un aplauso para el doctor. Bueno, quiero pues agradecer a todos, a cada uno de ustedes que han venido, pero de manera especial quiero dar gracias a Dios porque Dios todos los días nos llama y nos dice que nos despertemos. Y yo digo que para mí el doctor Vargas, yo le digo que es un ángel, porque yo llegué en cuidados intensivos y una situación muy compleja, pero realmente yo hoy estoy divinamente bien, me siento bien. Y por eso digo que todos los que participan de estos eventos, de los médicos y de todos los que aportan, pues hacen a ustedes, es un aporte y también es un aporte para cada uno de los pacientes que nos sentimos
llenos porque Dios nos mueve y es lo que hace que ustedes puedan trabajar, levantarse en todos los días, sacar a los pacientes, mirar sobre todo las terapeutas, tantas personas que han trabajado. Yo llevo 2 años. Yo siempre digo que volví a nacer, ya tengo 2 años. Yo empecé después de la cirugía porque no entendía ni la cirugía ni lo que pasó, pero el 2 de todos los santos es el primero y yo siento esa gracia de Dios porque si no yo hubiera pasado hoy, yo estaría muerta, no, yo estoy viva. Ese día fue así y eso es lo que yo siento y quiero agradecer. Y a veces uno puede con un detalle ofrecer algo a todos los que estudian, a todos los que se forman, los profesores, los médicos, los estudiantes, y a veces dejar algo hace que sea muy sencillo, pero también puede que ustedes puedan construir un mundo nuevo y un mundo diferente. Entonces, se lo voy a dejar al doctor. Aló. No sé si el doctor Prabhu quiere decir unas palabras para cerrar nuestro evento. Quiero realmente agradecerle toda su dedicación, todo lo que compartió con nosotros, al igual que a Ivonne. Muchas gracias por haber venido, por haberse tomado su tiempo de venir a Colombia. Sé lo ocupados que son siempre allá y tomarse el tiempo de venir hasta acá a compartir su conocimiento con un grupo de personas. Lo que quiero es que sean unas esponjas muy grandes que absorban mucho, cada uno de los que está acá, absorban demasiado de lo que hoy pasó. Cada simposio que terminamos es como ¿qué vamos a hacer para el siguiente? ¿Qué vamos a hacer para el 15, 15º? So, Dr. Prabhu, please give us last words in order to close this event, please. In Spanish. Yvonne, in Spanish, please. Chinese is more difficult. Hello, thank you, everyone, for allowing me and or Yvonne and myself to come to this beautiful country. We've really enjoyed our time so far. I think we still have 2 more days to go, so hoping to see a lot more of this beautiful country. But you know, when I reflect back on the last 2 days, I think I was telling Yvonne earlier, you know, just the energy from just the younger generation of medical students and just the staff, the residents asking very important questions. And I think, you know, these type of symposia really help them develop their own ideas for the future. You know, it takes a village, you know, to get to where we all are, and we all understand that. But individual sacrifices matter, and I think everyone here, can kind of work hard, you know, to reach where Dr. Vargas is, and I think that should be everyone's kind of goal, I would say, and I think that's what I see in this room. I really enjoyed all the talks from all the speakers, though, you know, the Spanish interpretation was excellent, but nonetheless, I think the talks were very good, very educational. I learned a lot. And anyway, thank you for having us, and we're looking forward to coming back.
Okay, thank you very much, thank you. Okay, entonces agradeciendo todas las personas que nos ayudaron en el simposio, pero número uno a Mónica, que está allá sentada y se pone en los hombros desde por lo menos 15 días antes un poquito de adrenalina y cada vez más adrenalina en su sangre hasta el día y la hora anterior. Y Giovanni, que aporta y soporta, digamos, tanta corredera, tanta cosa que nadie se imagina todo lo que involucra hacer un evento pequeño como este, porque esto no... Pero lo más importante es que cada uno pone un grano de arena. Agradezco a las personas del semillero, las estudiantes de instrumentación que se lucieron con su presentación, y a la profe Sara, un aplauso para ustedes. Muy bien. Lo mismo, un aplauso para los estudiantes del semillero y el pequeño grupo de estudiantes de medicina de la UDES. Los extrañé bastante y tienen un jalón de orejas, pero aplauso para los que están aquí, estudiantes de medicina, las personas de soporte técnico, Diego, desde ayer, todos los que están manejando allá el micrófono, la transmisión, Pablo que está haciendo la traducción y nuestros patrocinadores desde muy temprano, muy elegantes allá, ISOTE, Salud, Líneas Hospitalarias, Medires que nos hizo ayer nuestra charla, la instrumentadora que trajo nuestros estudiantes, las clínicas que nos apoyan y principalmente la Universidad de Santander, que nos brinda el más grande apoyo, prestándonos este auditorio, dándonos todos los soportes que necesitamos para que este evento cada vez tenga un mayor reconocimiento y cada vez quisiéramos tener más neurocirujanos, residentes de neurocirugía en nuestro auditorio, y esperemos que así sea el año entrante, una gran cantidad de público. Pero con todo y esto, agradezco a todos los que he nombrado y los que he dejado de nombrar. Amelia, que siempre ha estado aquí, muchas gracias por acompañarnos siempre. Para todos ellos, para todo ese grupo de soporte, pido un gran aplauso, por favor, el más grande, el más sonoro, pero que en realidad es mucho esfuerzo. Para los pacientes también, que toman su tiempo de venir aquí a oír un poco de cosas que ni siquiera entienden bien, pero que siempre ellos quieren saber como qué hay de nuevo, qué hay de nuevo, qué hay de nuevo. Ivonne nos dio muchos cosas que no son cirugía, pero que son muy importantes para soportar a los pacientes, y creo que esa es la meta para donde finalmente los tumores cerebrales van a ir. Así que damos por terminado el simposio. Gracias a Dios que terminamos. Les agradezco mucho y ahí sí que pueden irse a descansar y a rumbear.